Okay. So good morning, everyone. Let's start our subject, that is programming for problem solving. So the syllabus will be available to you on the PPSU website. So go to the PPSU website and you will find out the syllabus of the first year BTech, into which you will get your syllabus with the same subject code, that is, and with the same subject name, that is programming for problem solving. So for syllabus, visit the website of the PPSU and you will get the syllabus. Okay. Now in the programming for problem solving, maybe in the 12th, if some of you have take the subject, that is computer, then it may happen that some of you may know already the C language. And if you are a very scholar student, then it is also possible that you all have in the C language everything you know, right? But see, if you know everything, that doesn't mean that everyone knows. So if you are a scholar and you know about the C language, you can do all the programmings, then you can learn in detail everything. You can find out the more complex program in the C language, and then you can try for that. But those students who have not occupied the computer in their 12th subject as a 12th, in the 12th, then they don't know about the C language. Okay, so we have included this subject, that is a programming for problem solving, into which you have to learn the C language. So don't don't arise the questions like, ma'am, this is what we have already learned, and like that, because there will be only one or two students, they are able to do every programming and all, but the others are not. So that, yes, I have not shared the screen, that's why I am just giving you the instruction, that's why you are not able to see the screen. I will start the lecture, then I will share the PPT. I am just giving you the instruction. So how, first of all, we are going to, how will it be our flow? So after completion of each chapter, we will take a quiz. That quiz can be of 20 marks, that quiz can be of 10 marks, that depends on your respective faculties. So it is not fixed that quiz will be your 20 marks or anything, but દરેક chapter na end ma we are going to conduct unit test. Okay, and that unit test je tamara every module na end ma lewaase. Suppose you are having 8 module in your particular subject, you are having 8 module, then we are going to take 8 quiz of that particular subject, and that marks of the quiz will be considered as your internal marks. All of you are having academic calendar. If not, I will send it that in the group again. The academic calendar I will send you in the group again. Okay, but the thing is that the internal exam je છે તમારી, as an internal exam, not external or final exam, that is internal exam. તો internal exam ના જે marks છે એ તમને મળશે તમારી આ જે ક્વિઝ છે એમાંથી. સપોઝ 8 મોડ્યુલ્સ છે પર્ટિક્યુલર કોઈ એક સબ્જેક્ટની અંદર, તો 8 ક્વિઝ તમારી કંડક્ટ થશે. હવે ક્વિઝ ક્યારે કંડક્ટ થશે, એનું શું ટાઈમિંગ છે, તો બધી ઇન્ફોર્મેશન યુ વિલ ગેટ ઇન યોર વોટ્સએપ ગ્રુપ. So don't ask every time, ma'am, what is about quiz, what is the timing. Okay, it may happen that first chapter has been completed and second chapter has been start, but still the quiz has not been conducted.
taking the quiz is a task of faculties. That is the responsibility of faculties. So you do not have to worry about that. You have to worry about just you have to give the quiz on time. That's it. ક્વિઝ ક્યારે લેવાશે, કયા ટાઈમે લેવાશે, મેમ કેમ લીધી નથી, એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ તમારે કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બિકોઝ એ જે ટાસ્ક છે એ કમ્પ્લીટ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી ફેકલ્ટીની છે. કે યુનિટ ટેસ્ટ લેવી ક્યારે લેશે એ ફેકલ્ટી એની રીતે તમને ટાઈમ વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર સેન્ડ કરી દેશે. બટ તમારે ખાલી એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ક્યારે કયો મેસેજ આવે છે ફેકલ્ટીનો ખાસ કરીને. એન્ડ યસ આઈ વોન્ટ ટુ ટેલ યુ કે તમે જે બીજા બધા મેસેજ કરો છો એ ના કરો તો સારું તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર, બિકોઝ આ ઓફિશિયલ ગ્રુપ છે. તો તમે જે એક્સ્ટ્રા જે બી તમારા કન્ફ્યુઝન્સ છે એ રિમૂવ કરવા માટે એક અનઓફિશિયલ ગ્રુપ ક્રિએટ કરી લો એકોર્ડિંગ ટુ યોર અવેબિલિટી. because our official group છે. Sometimes it may happen that due to this unnecessary messages the important message can be skipped. It is may happen, right? So don't write your confusions and everything in your official group. You can create your own group that is unofficial. You can remove your confusions, you can solve your doubts there. જે બી ફેકલ્ટી રિગાર્ડિંગ છે તમે એટલું જ ઓફિશિયલ ગ્રુપની અંદર સેન્ડ કરો. અધરવાઇઝ કેવું થશે કે જ્યારે બી કોઈ ક્વિઝ છે કે ક્યારે કોઈ બીજા કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે, કોઈ અસાઇનમેન્ટ રિલેટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે જે કોઈ ફેકલ્ટી સેન્ડ કરશે, તો ઇટ મે હેપન કે ડ્યુ ટુ 50 or 100 મેસેજીસ you cannot see that important message. So avoid that avoid sending unnecessary messages into that official group. You can create your own group that is unofficial. Okay, so try to follow this so that it is beneficial to you. You can get all your important messages. Okay, so that is the main instruction. So in programming for problem solving, we are going to learn C language basically. Now I am going to share the screen. You can, and yes, whatever presentation we are showing you here, what we are explaining you here, I will share the PPT, right? So after ending of each module, we will share this PPT with you. So the material that you have to refer, that you can get from that presentation. Okay, and regarding the books, that which books you can refer, so for that in the syllabus you can get from the PPSC website. So into that syllabus it is mentioned that which books you can refer for your preferences, right? So in the syllabus book it is mentioned that which book you can refer for your, in the C language, programming for C language, Balaguru Swami is a good book, so you can refer that Balaguru Swami. Otherwise જે PPT ને એ બધું જે છે જે તમારા ફેકલ્ટી યુઝ કરશે એ તમારી જોડે શેર કરી દેશે. એન્ડ એક્સ્ટ્રા તમારે જે બી કોઈ બુક રિફર કરવી છે તો તમને સિલેબસમાંથી બુક્સના નામ મળી જશે. બાકી C લેંગ્વેજ માટે Balaguru Swami is a good book, best book. So you can refer that Balaguru Swami book. Okay, otherwise whatever PPT I am using, I will share with you. So don't worry about that. So now let's start. So our first module is, that is Introduction to Computer. So basically we all know what is computer. All of you may have laptops or not, I don't know, but you are now in the IT field, so I've tried to occupy the computer with you so that you can make presentation, you can make posters, you can make coding, like that, everything. So if you are not having, then according to your availability, just try to purchase the laptop. Okay,
Now, what is computer basically? So we all of we know that what a computer is a machine that perform the task. That the task can be either arithmetic, the task can be either logical via a computer programming. Via a computer programming. Now, what is that computer programming? So in computer programming, in today's generation, we know that all of you know that the buzzwords like C program, C sharp program, .NET program, Java programming, advanced Java programming, then Python programming. Maybe it happened that you have started to learn Python also. I don't know, right? Now currently the latest technology are Android Studio, then Flutter, then React Native, Angular JS, JavaScript, Bootstrap, HTML, CSS, everything. So these all are computer programming, right? That we are using for making website, then web applications, then mobile applications, algorithms, everything. So that is about a computer programming, because computer don't know, because computer only understand the binary languages, right? And what we write, because we are a user, we don't know the binary language. We can't say to computer using binary language like perform the addition. How you can say the computer using binary language like 0101? Binary language means only 01010101. We are user, we are human mind, we can't remember everything in binary language. That for add operation, like we have to write 110. If I want to perform add, I have to tell the computer like 110. For subtraction, suppose I have to remember 011. So there are lots of tasks that we are, as a user, we give the command to our computer, right? So how can we remember that binary language? It is not possible to giving the command using binary language to the computer. Don't do these types of stuff on the screen. Otherwise you will be marked as absent. Okay, this is your first lecture. Don't put your impression like that on every faculty. અત્યારથી તમે આ ટાઈપના ટાસ્ક સ્ટાર્ટ કરશો કે સ્ક્રીન ઉપર આમ કરવાનું તેમ કરવાનું, તમારી ઇમ્પ્રેશન કેવી થશે ફેકલ્ટી પર? રિમેમ્બર this is your first semester only. You have to stay here for 4 years, so don't try to this type of stuff. Okay. Okay, so where am I? Okay, so computer only understand binary language 010101, and we are, as a user, we don't know 010101. So how can we communicate between these? So that is the intermediate medium, and it is known as computer programming, like C language or Java language or .NET or Python or anything. So that is the intermediate thing, that is a computer programming, right? Because as a user, we write the programs that is not in the form of 0101. We will write the program using the English language, but it is a structured English language. We like in the C language, we write like printf, scanf, everything, right? But it is also, we can say it is an English language, but it is a structured English language, and that we can easily remember. And right? So for giving the task, we are using a computer programming. So basically, what is the requirement of computer programming? So that is this. Because as a user, we don't know 01 language, but computer will only understand 01 language. So that should be a intermediate medium, and that medium is a computer programming. That user can also understand, and that computer can also understand. Okay, so that is a computer programming. Okay, now all of we know what is the combination of computer, what computer can combine. So computer is including hardware,
then software, and the peripheral equipment. What is hardware? That we know, that is a keyboard, then monitor, then mouse, and the CPU. That is a hardware that we can touch, that we can feel. And what is a software? So software is a programs that as a developer we can write. Software is a program that as a developer we can write. Because you may heard that in IT companies we have to make a software. In IT companies we have to make a website. We have to make web applications. So what is that? That all are programs. That all are programs that we can write, but we cannot touch it. We cannot touch it. So that is the software, and you can read here that operating system, that is your main software. Before writing or in medical stores, you may have seen software that is installed into their computer, because they are taking the medicine. They just enter your name, they just enter the medicine name, enter the quantity, and it will generate the bill, and it will automatically include GST and everything. So that is what, that is a software that may be made by some developer. In restaurant also, they just enter the data and bill has been generated. That is also a restaurant software that may be generated by or developed by some developer. So that is the softwares, but that they are a application software, because they are using for some special purpose. Like for restaurant, it is a restaurant માટે જ use થાય છે. તો એની એક પર્ટિક્યુલર એપ્લિકેશન છે. સપોઝ તમે મેડિકલ સ્ટોર્સમાં યુઝ કરો છો, તે મેડિકલ માટેની એની એક સ્પેશિયલ પર્પઝ છે, સ્પેશિયલ એપ્લિકેશન છે. So that's why they are known as application software. And operating system જે છે, it is your main software. Without operating system, your computer is useless. You can use, you are using maybe any operating system 7, 8 or 10 or Ubuntu or Linux, doesn't matter. But operating system should be, it is necessary software into your computer. And the last one is what? Peripheral equipment. That is what our input output devices, keyboard, mouse, and monitor. That is our peripheral equipment. So what computer include? First of all, hardware, then software, and the peripheral equipments. Okay. Just wait, what happens in group? What happened? Am I audible to all of you? Yes. Yes, ma'am. Okay, because group માં message આવે છે કે I am not hear a voice. Okay. They have internet problem, ma'am. Okay. So now there are major components like hardware, software, and humanware. Okay. So which are the different parts of the computer regarding your computer hardware? So first of all, the display monitor, all of you know. Then keyboard, all of you know. Mouse is also, you are very well aware. Then motherboard, then memory modules. Memory modules પણ તમને બધાને ખબર હશે કે આપણે RAM use કરીએ છીએ, right? તમને એ બી ખબર હશે કે we can also purchase the extra RAM. તમે લોકો એક્સ્ટ્રા રેમ પણ એડ કરી શકો છો તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર, તેને મેમરી મોડ્યુલ્સ કહેવાય. દેન હાર્ડ ડિસ્ક જે છે તે, એટલે કે ડિસ્ક ડ્રાઈવ,
that is related to your memory modules. RAM, that is random access memory, જે આપણી main memory છે તે, અને secondary storage એટલે કે disk drive. RAM, ROM, everything you know very well. Okay, so this is the regarding hardware. Then yes, now just wait, I have to mute all of you. Let me just pick the phone. Okay. Now, most important piece of hardware is the microprocessor chip, which is commonly known as central processing unit, that is CPU. So, all of we have known, we very well aware that what is motherboard. It includes the microprocessor chips, right? That does the task. Now, when we all called it as a CPU, that is central processing unit, right? Now, currently in the latest trend, just wait, કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે, ફર્સ્ટ લેક્ચર છે એટલે જોઈન નથી થઈ શકતા. ઓકે, હવે સીપીયુ બધાને ખબર છે, બરાબર? અને એ બી પોસિબલ છે કે maybe you know that GPU also, but if not, then let's just understand. હવે અત્યારે શું, અત્યારે જે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યા છે, અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ, now we are having, we know that we are having new and slim laptop computers, right? અત્યારના જે કમ્પ્યુટર્સ છે એ સ્લિમ એન્ડ એકદમ સ્લિમ હોય છે, because it merged the traditional CPU and the graphics processing unit, that is also known as GPU, into what is called accelerated processing unit. These chips are usually attached to the motherboard in these laptops. The CPU and APU are responsible for all arithmetics and graphics manipulation. That means okay, just wait. Okay, તો હવેના જે ન્યૂ એન્ડ સ્લિમ લેપટોપ્સ આવે છે એમાં જસ્ટ ઓનલી સીપીયુ નથી હોતું, બટ મધરબોર્ડ જે છે તમારું મધરબોર્ડ, એ મધરબોર્ડની અંદર ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ ચીપ लागेली હોય છે, that is known as GPU. એન્ડ એનાથી તમારા જે એરિથમેટિક્સ અને ગ્રાફિક્સ મેનિપ્યુલેશન થાય છે, that process or that can speed up your processing. અત્યારના જે કમ્પ્યુટર્સ છે એ ઓબ્વિયસ છે કે પ્રોસેસર આપણા હાઈ ફાસ્ટ જે હોય છે, રાઈટ? that is according to the GPU. હવે સીપીયુની સાથે સાથે GPU પણ યુઝ થવા લાગે છે લેપટોપ્સની અંદર. મે બી તમે કોઈ નવું લેપટોપ લેવા જશો તો એના જે સ્પેસિફિકેશન્સ હશે તેમાં એ રીતે લખેલું હશે કે તમે એ વખતે નામ સાંભળશો કે GPU. So at that time તમને લાઈટ થશે કે what is GPU. તો જે CPU છે આપણું સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ, એ જ રીતે માઇક્રોપ્રોસેસર ચિપ છે, that is known as graphics processing chip, and that is known as GPU. And why it is required?
for arithmetic and graphics manipulations, right? So that is about a GPU. Now here તમને એક વ્યૂ આપેલું છે, that is known as AMD CPU, is example of microprocessor which is attached to your motherboard. તો અત્યાર સુધી તમે એવા નામ સાંભળ્યા હશે કે what is motherboard, એની અંદર માઇક્રોપ્રોસેસર કોને કહેવાય, માઇક્રોચિપ્સ કોને કહેવાય, રાઈટ? તો અહીંયા જો તમને એક વ્યૂ આપેલું છે, and that is known as AMD CPU. CPU means processor. CPU word use કરીએ કે પછી processor, both are same. So CPU and processor both are same. So here they have given you one peak, that is the peak of CPU, that is AMD CPU, which is example of your microprocessor. Okay. Now the second important part after the processor is what? That is your memory. That process in your specifications of your laptop, what you see, લેપટોપ લેવા જાઓ ત્યારે તમે શું જુઓ છો એની અંદર? એક તો તમારું પ્રોસેસર કયું છે તે, રાઈટ? એન્ડ એક શું જુઓ છો તમારી કે એની મેમરી કેટલી છે તે. These two things are very important in any laptop. We all know. So first one is that latest processors that can speed up your processing task, and second one is what? Memory. Okay. So first thing is processor and the second thing is hard disk. So now what is hard disk? So it is a mechanical by design and stores data on magnetic or metallic platters. So it's a device તો હાર્ડ ડિસ્ક મીન્સ તમે જોયેલી બી હશે કદાચ, મે બી, અધરવાઇઝ ના પણ જોયેલી હોય. તો એની અંદર કેવી રીતે ડેટા સ્ટોર થાય છે કે મેગ્નેટિક એન્ડ મેટાલિક પ્લેટર્સ હોય અને એની ઉપર તમારા ડેટા શું થાય? સ્ટોર થાય. મેગ્નેટિક ઓર મેટાલિક પ્લેટર્સ હોય, રાઈટ? એન્ડ એની અંદર yes, it reads, its data is read magnetically. Data read કેવી રીતે થશે એની અંદર? So its data is read magnetically by read or write heads, which make it reliant on uninterrupted supply of power. A sudden power outage can lead to data loss or drive failure, right? Okay. હવે એનો શું મીનિંગ થાય કે સપોઝ જ્યારે તમે કોઈ ડેટા સેવ કરો છો હાર્ડ ડિસ્કની અંદર, તો મે બી અનઇન્ટરપ્ટેડ તમારો ડેટા સપ્લાય જે છે એ કોઈ બી રીઝન થ્રુ સ્ટોપ થઈ જાય છે. એટ ધેટ ટાઈમ that may be happen that it will lead to a loss of data. It will lead to a loss of data because આ જે read and write head જે છે, read and write head જે યુઝ થાય છે ડેટાને રીડ કરવા માટે અને ડેટાને રાઇટ કરવા માટે ફ્રોમ યોર સેકન્ડરી સ્ટોરેજ, otherwise we can say a hard disk. Now let me clear one thing. RAM જ્યારે બી યુઝ કરું વર્ડ, RAM means your main memory, and hard disk કે પછી secondary storage. Hard disk કે પછી secondary storage, that is your secondary memory. Remember this. મેઇન મેમરી કોને કહેવાશે? મેઇન મેમરી. એન્ડ રેમ જે તમારી રેમ છે, જે તમારી રેમ છે એને મેઇન મેમરી કહેવાશે. ઓલવેઝ યાદ રાખજો, બિકોઝ હજુ તમારે આગળ બી સબ્જેક્ટ્સ આવશે લાઈક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એન્ડ એવરીથિંગ. તો એની અંદર મેઇન મેમરી યુઝ થાય વર્ડ, તો એ ટાઈમે તમારે એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું કે દે આર ટોકિંગ અબાઉટ રેમ. They are talking about RAM, not talking about secondary storage or hard disk. Because આ પ્રોબ્લેમ ઘણી વાર થાય છે, because ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ને બધા જે સબ્જેક્ટ્સ આવશે તો there you always using the word like main memory. હવે મેઇન મેમરી એટલે તમને મગજમાં એવું જ થાય કે ભાઈ મેઇન મેમરી મીન્સ
સેકન્ડરી સ્ટોરેજ હશે, બીકોઝ દેટ ઇઝ ધ મેઇન પાર્ટ ઓફ અવર કમ્પ્યુટર. એ રીતે તો નો, તમારે આ જે છે એ વસ્તુ મગજમાંથી કાઢી નાખવાની છે. યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર કે મેઇન મેમરી કમ્પ્યુટરના ટર્મ્સમાં કોને કહેવાય, તો કે જે રેમ છે તેને કહેવાય. દેટ ઇઝ રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. તમારી જે રેમ છે એને મેઇન મેમરી કહેવાય. અને જે રોમ છે કે જેને હાર્ડ ડિસ્ક કહીએ છીએ આપણે, એને કહેવાશે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. એને કહેવાશે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. સો ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધીસ. મેઇન મેમરી એટલે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કન્સિડર નહીં કરવાનું, હાર્ડ ડિસ્ક કન્સિડર નહીં કરવાનું. મેઇન મેમરી એટલે ઓલવેઝ રેમ કન્સિડર કરવાનું. અને એને અકોર્ડિંગ જે તમારો એલ્ગોરિધમ હોય કે જે બી પોઈન્ટ હોય એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનો ટ્રાય કરવાનો. ઓકે, સો હાર્ડ ડિસ્ક શાની બનેલી છે, તો કે it stores the data on magnetic or metallic platters. Data કેવી રીતે સ્ટોર થાય છે, in the magnetic or metallic platters, and how it is reading the data and how it is writing the data on that hard disk. So using read and write heads. એક ટાઈપનું એક પોઇન્ટર હોય જે તમારી એ જે પ્લેટર્સ જે છે તમારી રાઉન્ડ પ્લેટર્સ એની પર શું કરશે, ફરશે. અને જ્યાં જ્યાં ફરશે ત્યાંથી તમારા ડેટા રીડ થશે, રાઈટ, અને ત્યાં તમારા ડેટા રાઇટ પણ થશે. સિમ્પલ પોઇન્ટર જેવું સમજી લો, સિમ્પલ પોઇન્ટર જેવું કે જે ત્યાં પોઈન્ટ કરી રહ્યું છે. એ શું થશે, સર્કલમાં રાઉન્ડ એન્ડ રાઉન્ડ ફર્યા કરશે તમારી પ્લેટર્સની ઉપર. તમારી પ્લેટર્સ ઉપર એ જે હેડ જે છે, અધરવાઇઝ વી કેન સી પોઇન્ટર, ધેટ પોઇન્ટર will be moved to your platters and it will start reading your data from that platters and start writing the data to your platters. And it requires the supply of uninterrupted power supply, otherwise it may be lead to you the loss of data. Okay, so that is about a hard disk. Yes, here it is given to you the inner view of your CPU. You may be try to open the CPU and everything, otherwise જે કોઈ CPU ક્યારે ખોલીને નથી જોયું, so just take a view what is everything, right? So આ જે CPU છે એની અંદર કેટલી વસ્તુ સ્ટોર છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો રેમ. તો અહીંયા એક રેમ સ્ટોર કરેલી છે. એટલો ક્લિયર વ્યૂ નહીં આવે, બટ તમે ઓનલાઈન બી જોઈ શકો છો. તમે ઓનલાઈન ટ્રાય કરજો સીપીયુની અંદરના જે ઇનર પાર્ટ્સ છે, વોટ ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રેમ એટલે કે જે મેમરી છે તમારી તે. દેન એક કુલિંગ ફેન હોય છે તમારી જોડે, કુલિંગ ફેન. લેપટોપની અંદર પણ આપણે કુલિંગ ફેન હોય છે, સમટાઈમ્સ અવાજ આવતો હોય છે લેપટોપમાંથી, તો દેટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધીસ ફેન ઓનલી. તો કુલિંગ ફેન હોવો જરૂરી છે, બીકોઝ યોર પ્રોસેસર વિલ પ્રોડ્યુસ અ હીટ. That's why in IT companies we are having a AC, right? Because always our computers will produce heat. So that's why we will require this cooling system. So this is a cooling system. Then CPU means our chips. Then this is a motherboard. મધરબોર્ડની અંદર તમારા જે બી માઇક્રો પ્રોસેસર ચિપ્સ જે બી હશે એ બધી લાગેલી હશે. પછી જુઓ અહીંયા એક ડ્રાઈવ છે, આ આપણી હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ છે, રાઈટ. So CPU includes everything, your motherboard, your cooling fan, then this type of main storage drives, everything. And આપણે એક્સ્ટ્રા રેમ પણ પરચેસ કરીને આપણા સીપીયુમાં જો સ્લોટ હોય, લેપટોપમાં પણ જો એક્સ્ટ્રા સ્લોટ હોય રેમ માટે, તો આપણે એને એક્સ્ટ્રા રેમ લઈને પરચેસ કરી શકીએ છીએ અને તેને એડ કરાવી શકીએ છીએ. બટ એના માટે રેમ માટેનો સ્લોટ હોવો જોઈએ. તો આ રીતે આપણી મેમરી અટેચ થાય. રેમ ઇઝ અ પ્રાઇમરી મેમરી એન્ડ રોમ ઇઝ અ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. નાઉ યુ કેન સી, હવે લેટેસ્ટમાં મેં જેમ તમને કીધું કે સીપીયુ પછી જીપીયુ આવે છે પ્રોસેસરની અંદર, ગ્રાફિક્સ પ્રોસેસિંગ યુનિટ. એ જ રીતે ડ્રાઇવ્સની અંદર પણ લેટેસ્ટમાં જે આવે છે દેટ ઇઝ નોન એઝ SSD. Some of you may have heard this word, that is SSD, that is solid state disk.
So this is a new type of disk drive, stores data on flash memory chips. હવે જે આપણે અહીંયા secondary storage જોયું, we have seen this hard disk and we have seen that it stores the data on magnetic or metallic platters. But in the case of this solid state disk, secondary storage માટે यूज થાય છે. તમને બેબી લેપટોપ માટે હાર્ડ ડિસ્ક લેવા જાઓ તો તમને પૂછતા હશે કે તમારે શું પરચેસ કરવું છે, SSD કે પછી HDD, that is a hard disk drive. HDD માં શું આવશે, કેવી રીતે ડેટા સ્ટોર થશે, મેટાલિક પ્લેટર્સ પર, અને SSD માં it will store the data on flash memory chips, right? And it is faster and reliable than instead of your hard disk. And it sudden power stop થઈ જાય છે તમારો, sudden power stop, still it will give you the better result in the case of loss of data, right? So અત્યારે કરંટમાં GPU ચાલે છે in the case of processor, and memory unit માં hard disk ની જગ્યાએ અત્યારે ચાલે છે solid state disk, that is SSD. બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે આપણે જોયું કે હાર્ડ ડિસ્કની અંદર મેટાલિક પ્લેટર્સ યુઝ થાય છે ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે, એન્ડ ઇન ધ કેસ ઓફ SSD they are using flash memory chips for storing the data, and it is reliable in the case of sudden power outage. Sudden power stop થઈ જાય, it will give you a better result instead of hard disk drives. Okay, now we are stopping here for today. Now what you are going to do is, how you will give me the attendance. Now I will start roll numbers. Suppose I will tell like roll number 1. So roll number 1 will write the attendance in the chat. Then roll number 2 will write the attendance in the chat. Now in the case if you are doing some other task and you will not write your attendance in the chat, I will not consider your attendance. You have to compulsory write your attendance in the chat section. Okay, so whenever I am taking your attendance, make sure you have written your attendance in the chat section, because as a recording purpose what I am having, that is only your chat into which I will save your attendance, right? તો એક વખત લેક્ચર કમ્પ્લીટ થઈ જશે પછી મારી જોડે ખાલી ચેટ જે છે that is only available to me, and I will put your attendance according to your attendance that you have written into this chat section. So don't forget to write your attendance in the chat. Okay, so now roll number 1, write your attendance in the chat. Roll number 1, Vatsal Chaudhary. Write your attendance like 01, like this, 01. Vatsal, write like this, 01. Yes. Now roll number 2. Roll number 2, yes. 3 is not, then 4, 5 is not present, then 5 is not present, then 6, 7, 8 is not present, then 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Suppose you have written your attendance, then you may leave. તમારી attendance જો તમે લખી દીધી હોય ચેટમાં તો તમે લીવ થઈ શકો છો, બરાબર? Don't worry, you can leave.
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. સિલેબસ કરીને સેક્શન હશે એમાં હશે. વી હેવ ટુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એન્જિનિયરિંગ સેક્શનમાં જાઓ. એન્જિનિયરિંગ સેક્શનની અંદર તમને સિલેબસ નામનો સેક્શન મળશે. ત્યાં તમને ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે સિલેબસ. અને સિલેબસ છે એની નીચે જ બુક્સ મેન્શન કરેલી હશે. ઓકે, તો નાઉ ઓલ ઓફ યુ મે લીવ. થેન્ક યુ. હેલો મેમ. હા બોલો. હા, હું અક્ષર બોલું. મારો 08 નંબર છે ને, મારથી ભૂલથી 09 લખાઈ ગયું છે. ઓકે, વાંધો નહીં. એટલે 09, હેલો મેમ. એક મિનિટ, 09 છે તારો, 08 લખ્યો છે અક્ષર. ના, 08 છે મારો ને મેં 09 લખાઈ ગયું ભૂલથી. 09 થી તે લોગિન કરી લીધું છે એમ ને? ઓકે, હા એ હું બદલી નાખીશ. સારું, વાંધો નહીં. હેલો મેમ. હા બોલો. હેલો. હા. 034 એબસન્ટ છે. હમ. 034 મોરડિયા શ્વેત. તો આ કોણ છે? 34 ઇઝ પ્રેઝન્ટ. એ મેં તે લખ્યું છે. હા, તો આ તો પ્રેઝન્ટ જ હા છે ને તું. હા. હા, ઓકે, આવી ગઈ એટેન્ડન્સ. ઓકે, સો ઓલ ઓફ યુ મે લીવ. થેન્ક યુ. Hello, ma'am. હા બોલો. Ma'am, books નો કઈ રીતે જોવાનું વેબસાઇટમાં? પીપીએસસી ની વેબસાઇટ પર તમને સિલેબસ મળશે અને જે સિલેબસ છે એમાં નીચે મેન્શન કરેલી છે બુક્સ. બરાબર? એન્ડ બાલાગુરુ સ્વામી ઇઝ અ ગુડ બુક. તમે રિફર કરી શકો છો. Okay. So good afternoon all. Let's continue. So we have covered this. Okay, we have seen till this solid state disk, that is SSD. Now we are going to see the parts of motherboard. So what the motherboard is contains. So first of all, the CPU, that is we all know, central processing unit. It performs all arithmetic and logical operations. So it will be look like this. So this is the picture of CPU, right? Then after a computer fan. Okay, so it is to make sure that your computer does not get too hot or too cold. So that's why we will require a computer fan. Then what is the work of random access memory? So it contains the information that computer is using at the time, and this will get erased if the computer power goes off. That means suppose I am working with my Word file and I have not saved it. I have just typed suppose one letter and I have not saved it, and suppose my power goes off. So the data that is stored and into the RAM, because I have not saved, it is not saved in the secondary storage. Whenever I will save it with the name, at that time that file is going to save in your secondary storage. But till that time,
whatever data I am writing without saving, and that data will be in the RAM, and whenever power goes off, your data will be erased. And that's why without saving, તમારી સોરી તમારી જે ફાઇલ હોય છે તમે એને સેવ નથી કરતા, તો સપોઝ પાવર ઓફ થઈ જાય કે સ્વિચ ઓફ, તમારું કમ્પ્યુટર સ્લીપ થઈ જાય કે શટડાઉન થઈ જાય, એ ટાઈમે તમારો ડેટા કેમ જતો રહે છે? બિકોઝ એ જે ટેમ્પરરી ડેટા જે છે જેને તમે સેવ નથી કર્યો, બરાબર, એ ડેટા રેમમાં હોય છે, અને જ્યારે શટડાઉન થઈ જાય પીસી કે પાવર ઓફ થઈ જાય કે કંઈ બી, તો એ ટાઈમે એ ડેટા શું થઈ જાય છે? ડિલીટ થઈ જાય છે. સો દેટ્સ વાય વી કેન સે દેટ ધીસ ડેટા વિલ ગેટ ઇરેઝડ વેન ધ કમ્પ્યુટર ગોઝ ઓફ. And whenever we are saving the file, that data will be stored into the secondary storage. Okay, now basic input output system, BIOS. Now what is this BIOS? I don't know, all of you may have heard this word or not, but BIOS is look like this. You can see in the picture. Now what is the work of this BIOS? So whenever you are restart your computer, or whenever you start your computer, at that time your operating system, whether it is the 7, 8, Linux, whatever it is, but your operating system will load into your main memory, because જે તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે સ્ટોર શેમાં છે? સેકન્ડરી સ્ટોરેજની અંદર. અને જ્યારે તમે તમારા કમ્પ્યુટરને સ્ટાર્ટ કરો છો, whenever you are starting your computer, at that time your operating system will load into your main memory and computer gets restart, right? Because without operating system your computer is not going to work. Whenever you start your PC, the first window that you can see, that is what Windows 8 or Windows 7, like this, right? Or Windows 10, whatever. So to load the operating system, that is the task of BIOS. And another task is that your computer, another task is it will check devices like hard drives and another attached device. Suppose you have attached printer to your computer, so it will check that all hard disk and printer are working or not. So that is the work of this BIOS, and the main functionality that we can say of the BIOS is to load your operating system. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર લોડ કરવાનું કામ કોણ કરે છે? તો કે બાયોસ. એન્ડ વિધાઉટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, યુ નો યોર કમ્પ્યુટર ઇઝ useless, right? Okay, so that is what operating, that to load your operating system, BIOS is working. Then after PCI slots, so PCI slots means you can attach your modem cards or audio cards or Ethernet cards, right? So that is the PCI slots. Ethernet cards means जो अपन LAN cable लगे चाहिए. Maybe you are using, right now we are using Wi-Fi, but maybe some of you may use LAN cable, and using that LAN cable you get your internet connection. But right now all of you are using router and Wi-Fi. It does not require your LAN cable, but that LAN cable, that is known as Ethernet cable, to provide you a LAN connection, local area network. You all of you may have heard the word local area network, that is LAN. So that LAN cable is also called as Ethernet cable. That also called as Ethernet cable. Okay, so that is the motherboard. It contains CPU, computer fan, RAM, BIOS, PCI slots. Now this is the look of motherboard. So here you can see, first of all, the memory slots. Here you can attach your memory modules. So this is a memory slots. Then this is a CPU sockets. Now here you can see this part at the bottom. That is what connectivity ports. We attach our USB ports. We attach our cables of projectors, everything, right? So that cables, that ports at the side, that is here you can see. This is a port for LAN cable. So it is a different ports apela che. This is a connectivity ports. So motherboard contains memory modules, then CPU sockets like this.
Okay. Then connectivity ports for our USB ports, then LAN cable ports, then everything. Okay. Now connectivity to a motherboard can be internal or can be external. Now which parts are connected as an internal device in the motherboard? So that is a CPU. It is attached as an internal. Then disk drives also attached as an internal in the motherboard. Then disk drive, then CPU, yes. Then random access memory, that is our memory modules. And power supply unit, that is PSU. So this is the internal parts of your motherboard. But what is external part? External parts means we can attach it or we can detach it. We can attach, see monitor નો જે કેબલ હોય છે તમે CPU માં attach કરી શકો છો અને detach કરી શકો છો. Keyboard નો જે કેબલ છે same here. You can attach your keyboard also, you can detach your keyboard also. Cable also. Same for mouse, same for printer. If you want to use it, you will attach your cable. Otherwise, not. But which are the internal parts? So internal parts are CPU, disk drives, then RAM slots, and the power supply unit. So this is the internal devices and this is the external peripherals. That means either you can attach it if you will require, either you can detach it if you are it is not required to you, right? But you can, yes, but you can connect this to your motherboard. So these are the two parts. Connectivity to a motherboard can be internal, can be external, like this. Now you have learned about everything that is a hardware portion, everything about the motherboard, what it includes, right? What is the work of each and everything. Now the terms comes, that is software. Now what is software? So software is software component refers to the instructions or programs or data and protocols which run on top of the hardware. Without software, your hardware is useless, right? Because for giving the commands, you have to write programs. For giving the commands to your hardware, for giving the, suppose CPU does arithmetic operations, right? All of we know CPU does arithmetic operation. But without giving programs of performing that arithmetic operation, how hardware will do the task? So it is always required softwares like simple computer, like simple Word or Microsoft PowerPoint, Microsoft WordPad, then Paint, everything. અત્યારે તમે ઘણા બધા નવા સોફ્ટવેર યુઝ કરતા હશો, રાઈટ? ગેમ્સ તમે પ્લે કરો છો, that is also one type of software, because ultimately you are giving the instructions, and whenever you are giving instructions, that means it is one type of software, right? And without software, your hardware is useless, because hardware perform the action, but you have to give instructions, then it can perform the actions. Arithmetic operation CPU કરે છે, but ક્યારે કરશે? જ્યારે તમે એને instructions આપશો ત્યારે. So that is the task of software, and that's why it runs on top of the hardware. Okay. Now what is the example of? So random access memory chip is an example of primary hardware, while the hard disk is an example of secondary hardware. Now software can be divided into parts. હવે software છે is a buzzword, કે giving the instructions or giving the programs or giving the data, that we can say it is a one type of software, right? But into that we are having a categories. So first category is, you can see, system software. Second category is application software, and third category is malicious software. So now let's see, and the third one is programming. Now this last one is programming. હવે પ્રોગ્રામિંગ કેટેગરીની અંદર જો હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે કોડ બ્લોક્સ તમે બધાએ જ ડાઉનલોડ કરી છે, રાઈટ? All of you have downloaded your code blocks. So what is that? You know it is one type of software. You have to install it. It is one type of set of instructions that you install. You just download and install. So
So one type of instructions, so that is also a software, and it is comes under the category of programming. Software ની અંદર 4 પાર્ટ્સ છે. You are having 4 parts: system software, application software, malicious software and programming category. તો પ્રોગ્રામિંગમાં મેં તમને સિમ્પલ જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું તે કે કોડ બ્લોક્સ. અત્યારે હાલ તમે કોડ બ્લોક્સનો યુઝ કરો છો એટલે મેં તમને એનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે. તો ધેટ ઇઝ અ પ્રોગ્રામિંગ સોફ્ટવેર કે જે તમે પ્રોગ્રામિંગ કરવા માટે યુઝ કરો છો. રાઈટ, નાઉ લેટ્સ સી વન બાય વન each category. Let's try to understand. Now they have given you the example that how you are running your software. So first of all, you can see, suppose you are playing here music player, that is a software, right? Suppose you are using here Word file, Microsoft Word, that is a software, right? Then here they have downloaded one narrow software for your operations, like CD related operations હોય કે સીડી ક્રિએટ કરો છો, સીડીમાં બેકઅપ નાખો છો, સીડીની અંદરથી ડેટા ડાઉનલોડ કરો છો, એ રીતે. તો એના માટે આ જે નેરો નામનું સોફ્ટવેર આવે છે તે. તો this is what everything is a software. તમે જે આ બધા ટાસ્ક કરો છો લેપટોપની અંદર, મ્યુઝિક પ્લેયર, VLC મીડિયા પ્લેયર, યુ આર વોચિંગ movies, you are writing letters in Word, you are painting something using Paint, PowerPoint presentation, then this type of like narrow software, everything is a software, right? Then TeamViewer, અત્યારે હાલ TeamViewer જે લેટેસ્ટ સોફ્ટવેર છે કે આપણે બીજાના કમ્પ્યુટરમાં લોગિન કરી શકીએ છીએ આપણા કમ્પ્યુટર થ્રુ, એના લેપટોપને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ આપણા કમ્પ્યુટર થ્રુ. તો TeamViewer જે છે, so that is all type of softwares, right? અને એની અંદર અલગ અલગ કેટેગરીઝ છે. તો નાઉ લેટ્સ સી ધ કેટેગરીઝ કે કયા સોફ્ટવેરને તમે કઈ કેટેગરીમાં પુટ કરી શકો. સોફ્ટવેરનો આઈડિયા તમને આવી ગયો છે, બટ કયા કેટેગરીમાં કઈ સોફ્ટવેર આવશે that you have to understand. Okay, now first of all the system software. Now what is system software? એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર બધાને ખબર છે કે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર મીન્સ હમણાં મેં આ જે વ્યૂ બતાવ્યું તમને કે મ્યુઝિક પ્લેયર છે, તો તમે મ્યુઝિક પ્લે કરવા માટે એનો યુઝ કરો છો. મતલબ કે સ્પેશિયલ એનો પર્પઝ છે, સ્પેશિયલ એની એપ્લિકેશન છે ફોર અ યુઝર, જે બી યુઝર માટે બનેલા છે, ધેટ ઇઝ અ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. જેમ કે વર્ડ એ યુઝર માટે બનેલું છે, ધેન ધીસ નેરો સોફ્ટવેર એ પણ યુઝર માટે બનેલું છે. તો જે સોફ્ટવેર યુઝર માટે બનેલા છે એને એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર કહેવાશે. બટ જે સોફ્ટવેર તમારા કમ્પ્યુટર માટે બનેલા છે, that software is known as system software. This is the easiest explanation કે સિસ્ટમ સોફ્ટવેર અને એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરમાં શું ડિફરન્સ છે. This is the easiest explanation. The system software work for your computer's hardware. It manage your computer's hardware, and application software works for user, right? હવે કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર રિલેટેડ, કમ્પ્યુટરના જે હાર્ડવેર છે તમારા એને મેનેજ કરવા માટે તમે જે સોફ્ટવેર્સનો યુઝ કરો છો, ધેટ ઇઝ અ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. હવે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ. હવે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું છે? એ કોઈ હાર્ડવેર છે? શું તમે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને ટચ કરી શકો છો? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની કોઈ ચીપ જોઈ તમે? અહીંયા આપણે આટલા બધા હાર્ડવેર જોઈએ, એમાં ક્યાંય તમે નામ સાંભળ્યું કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ? નો. Operating system is not hardware. Operating system is a software, but it is a system software. Why it is a system software? Because operating system manage your hardware, your CPU, your memory module, everything. હવે મેમરી મોડ્યુલમાં તમે જો હું એક્ઝામ્પલ આપું કે જ્યારે તમે વર્ડમાં કોઈ ડેટા ટાઈપ કર્યો છે અને તમે સેવ કરો છો, તો એ શેના થ્રુ કરો છો? એક પોપઅપ વિન્ડો ઓપન થાય, યુ જસ્ટ ટાઈપ ધ નેમ ઓફ યોર ફાઇલ, યુ ક્લિક ઓન ધ સેવ, રાઈટ? પછી સપોઝ તમે વિન્ડોઝ 10 યુઝ કરતા હોય તો વિન્ડોઝ 10 માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના ફંક્શન્સ ચેન્જ થઈ જાય છે, સેવ કરવા માટેના પણ બધા જ. તો એટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ જાય કે આ જે ફંક્શનાલિટી અવેલેબલ છે, તમને સેવ કરો છો તમે કંઈ બી સાઇમલ્ટેનિયસલી તમે VLC મીડિયા પ્લેયર કે પછી
simultaneously you are typing some letter also, simultaneously you are preparing your presentation also. So multitasking are there, multiple tasks or multiple windows are open in your computer, still you are able to do everything simultaneously. Who will do this? So that task is done by what? Operating system. It manages your memory simultaneously. Every data of music player, every data of your programs, every data of your word file, every data of your movies, everything is stored in your secondary storage. But simultaneously, to show you on the screen, to load that data on your screen, you can see that data. Who will do this task? That task is done by what? Operating system. So operating system is ultimately managing your hardware, your memory, your CPU, everything. And that's why it is related to what? Your hardware, and that's why it is known as system software. Right? So popular. પછી યસ મે બી યુ તમે બધા એવું ટ્રાય કર્યો હશે કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ચેન્જ કરવાનું ટ્રાય કર્યો હશે. વિન્ડોઝ 7 માંથી વિન્ડોઝ 8 ટ્રાય કરી હશે, વિન્ડોઝ 8 માંથી વિન્ડોઝ 10 ટ્રાય કર્યું હશે. તો એવું કઈ છે કે ભાઈ કોઈ હાર્ડવેર છે કે જેને તમે ડિટેચ કરો છો, અટેચ કરો છો, એવું કઈ છે? નથી ને એવું. You install it, that means it is some instruction, that means it is some portion of instructions that you install it in your computer. So that clearly says that it is a software. Operating system is a software, but it comes under the system software. In a system software કહેવાય છે કેમ? Because it manage your memory unit, your CPU, then if you are using printer, any hardware, and that everything will is managed by what? Operating system. So that's why it is known as system software, and operating system is a part of system software. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ સોફ્ટવેર જ છે, બટ એ કઈ કેટેગરીમાં આવે છે? તો કે સિસ્ટમ સોફ્ટવેરની કેટેગરીમાં. અને સિસ્ટમ સોફ્ટવેર કોને કહેવાય? કે જે તમારી સિસ્ટમ માટે કામ કરે છે, રાઈટ? જે તમારા હાર્ડવેરને મેનેજ કરે છે, એટલે કે તમારા કમ્પ્યુટરને મેનેજ કરે છે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. નાઉ એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર. તો હવે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર બધાને ખબર છે કે ધેટ this is designed for end users. મેં જો તમને કીધું ને કે this is designed for end user, મતલબ કે આપણા માટે, for people who are using your computer. So for their this software are developed, and almost as a developer we are developing this type of softwares or this type of applications software, right? Because okay, because આપણે જે નાની સિટી છે લાઈક સુરત છે, અમદાવાદ છે, બરોડા છે, બરાબર, એ બધામાં એના પર કામ ચાલી રહ્યું છે. ઓબ્વિયસલી કે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર પર કામ ચાલી રહ્યું છે. ઓકે, સો હવે એપ્લિકેશન સોફ્ટવેરની કેટેગરી શું આવશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો અહીંયા જો એન એક્ઝામ્પલ ઇઝ વર્ડ પ્રોસેસિંગ એપ્લિકેશન, or that is what? Your Microsoft Word. Then another popular examples are Adobe Photoshop, then Corel Draw, then AutoCAD. AutoCAD નું નામ તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે. Adobe Photoshop નું નામ તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે, right? Then another examples are what? Yes. Now a collection of application software is known as software suite. Okay. Now collection of application software, that is known as software suite. હવે જે આપણે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ જે છે એ આપણે whenever we are downloading Microsoft Office, that is what software suite. અને એ માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસની સાથે તમારી જોડે બધું જ આવી જાય છે. વર્ડ, માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ આવી જાય, માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ આવી જાય, then માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ સીટ આવી જાય. આપણે ડાઉનલોડ શું કરીએ છીએ? જસ્ટ માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ, બટ એની સાથે બધું જ આવી જાય છે, બરાબર? તો જે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ છે that is a software suite. That means it is a bunch of application software. It is a package of application software. And this software is written in computer languages like
વિઝ્યુઅલ બેઝિક ઓર સી ઓર જાવા. આ જે સોફ્ટવેર છે એ કઈ લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને ડેવલપ થયેલા છે તો કે વિઝ્યુઅલ બેઝિક ઓર સી ઓર જાવા, અત્યારે પાયથન પણ ચાલે છે, એવરીથિંગ. Okay, now malicious software. Now what is this? Okay. So malware is a short for malicious software, which is a generic term that refers to exploitative code designed by criminals and black hat hackers to maim normal operations of a computer. Okay. So the software which generate criminal activities, that it will do the data loss or it will do some hacking activities. તો એ ટાઈપના જે સોફ્ટવેર્સ છે એને કહેવાય છે મેલેસિયસ સોફ્ટવેર. સિમ્પલ મેં તમને એક્સપ્લેન કરી દીધું. ધ સોફ્ટવેર વિચ ઇઝ રિલેટેડ ટુ હેકર એક્ટિવિટી ઓર સમ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી. હવે હેકરમાં શું છે, બ્લેક હેટ હેકર બી છે અને વ્હાઇટ હેટ હેકર બી છે. એટલે એ લોકો અહીંયા ક્લિયરલી મેન્શન કરેલું છે કે રિલેટેડ ટુ ક્રિમિનલ્સ and black hat hackers. Black hat hackers means they are doing illegal process. અને white hat hackers શું છે કે જેમ કે આપણી કન્ટ્રી જે છે એ white hat hackers બી રાખે છે. કેમ રાખે છે? For safety of our data. For safety of our data. So they are doing in a legally way, in an official way. So they are also hackers, but they are white hat hackers. But the software which is doing criminal activities or black hat hackings, that means illegal hacking process, that is known as malicious software. Okay. And using this malicious software, your computer will be converted into the zombies and used in a bigger mission of criminal activities. Because તમારા કમ્પ્યુટરમાં એકવાર વાયરસ આવી ગયો છે, હવે એ કમ્પ્યુટર તમારું ઇન્ટરનેટ સાથે કનેક્ટેડ હશે, બરાબર? ત્યાંથી પછી જે વાયરસ છે જે ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીઝ છે, that will be launched to in the whole network. So that's why they have written here that affected computers, they are affected with virus, they are converted in the zombies and used in a bigger mission of criminal activities. તમારું કમ્પ્યુટર પોતે જ એ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટીનું શું થઈ જાય છે, પાર્ટ બની જાય છે. બિકોઝ એક વખત એને એફેક્ટ થઈ ગઈ, મતલબ કે હવે એ આખા નેટવર્કને બધાને શું કરશે, સ્પોઇલ કરી દેશે, રાઈટ? Now this malware scripts are delivered to the computer as this malware scripts એ તમારા કમ્પ્યુટરમાં કેવી રીતે આવે છે, તમારા કમ્પ્યુટરમાં વાયરસ કેવી રીતે આવે છે, તો that is comes through some scripts, and that scripts comes through some viruses or some trojans, then rootkits, then keyloggers, then worms, some through email also, through websites also. Then ransomware નું તમે નામ સાંભળેલું હશે, સ્કેરવેર છે, સ્પાઈવેર છે, બરાબર? તો આ રીતે તમે કોઈ વેબસાઇટમાં કોઈ લિંક ઉપર એવું ક્લિક કરી નાખો છો કે તમને કોઈ એવો મેલ આવી જાય છે જેને તમે ઓપન કરીને એમાં કંઈક ક્લિક કરી દો છો, તો આ રીતે તમારામાં શું આવે છે, વાયરસીસ આવે છે. અને એ જે વાયરસીસ ડાઉનલોડ થાય છે, એવી જે સ્ક્રિપ્ટ કહેવાય, એ સ્ક્રિપ્ટ જે તમારામાં ડાઉનલોડ થાય અને પછી એક્ઝિક્યુટ થાય તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર, એન્ડ ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ હેક યોર ડેટા. It will try to hack your data. Okay, so this is the types like virus, trojans, rootkits, keyloggers, worms, through emails, through websites, through spyware, then ransomware, then scareware, everything. This is the type of what? Viruses in the simple terms. So this is the malicious softwares. They are used in criminal activities and hacking process. But which hacking process? Black hat hacking process. Remember this. Not white hat. Illegal માં જે try થાય છે, illegal માં જે hacking process થાય છે, it is the black hat hackers. They are black hat hackers. And the last one is what? Programming software. So programming software is they are used to write source codes, then debug errors, then maintain and create a software
ઓકે, હવે સી લેંગ્વેજમાં મેબી તમારે લેબ થઈ ગઈ હોય કે ના થઈ ગઈ હોય, બટ કોડ બ્લોક્સ તમે જ્યારે ટ્રાય કરશો, કોડ બ્લોક્સ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ, whenever you will compile your program, it will show you the errors, and that is known as debug errors. Sorry, that is known as debugging errors. मतलब કે finding out the errors. Simple terms માં આપણે સમજીએ તો finding out the errors. Then what is source code? Source code means whatever you are writing, void main, integer a, integer b, printf, scanf, getch, clear screen, તમે જે કોડ લખો છો, that code is what your source code. Then debug errors, that means in that software, that means code blocks, you will compile your programs, that means it will find your errors. So that is also the task of programming software. And they are also can be used for writing malicious scripts like virus and trojans. That means if you want to create your own virus, you can use this programming software. Malicious means criminal activities. તો તમારે એવી કોઈ વાયરસ જનરેટ કરવો છે, you want to generate some virus by yourself, then you can generate that virus using this type of programming software, right? And which are that programming software? So suppose for Java you are using NetBeans, then JavaScript, then this is the programming languages, and for this type of languages you are using the software. Suppose C language માટે આપણે यूज કરીએ છીએ કોડ બ્લોક્સ કે પછી dev C++ કે પછી ટર્બો C, એ પ્રોગ્રામિંગ સોફ્ટવેર છે. જાવા માટે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ નેટબીન્સનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, ઇક્લિપ્સ સોફ્ટવેરનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? પાયથન માટે પાયચામ આવે છે, ઘણા બધા આવે છે બીજા બી એ રીતે. તો આ બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસ છે, અને આ લેંગ્વેજીસને રાઇટ કરવા માટે, એમાંથી એરર્સને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમે એક સોફ્ટવેરનો યુઝ કરો છો પર્ટિક્યુલર, એને કહેવાય છે પ્રોગ્રામિંગ સોફ્ટવેર, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ 4 કેટેગરીઝ: સિસ્ટમ સોફ્ટવેર, એપ્લિકેશન સોફ્ટવેર, મેલિશિયસ સોફ્ટવેર એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ સોફ્ટવેર. તો સોફ્ટવેર તો છે જ, બટ એની અંદર પણ આ 4 કેટેગરીઝ આવે છે, રાઈટ? સો નાઉ all of you kindly give me your attendance. અટેન્ડન્સ તમે રોલ નંબર અને તમારું નામ બંને આપજો. તો મે બી રોલ નંબરમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારા નામ પરથી અટેન્ડન્સ તમારી કરેક્ટ થઈ જશે, રાઈટ? સો નેમ એન્ડ રોલ નંબર. એન્ડ એક બે સ્ટુડન્ટ્સના રોલ નંબર બી નથી આવેલા, તો ડોન્ટ વરી, યુ જસ્ટ જોઈન વિથ યોર નેમ એન્ડ ફોર અટેન્ડન્સ ગીવ યોર નેમ. બિકોઝ હજુ મારી જોડે જે લિસ્ટ છે અપડેટેડ લિસ્ટ એ નથી આવ્યું, એટલે મેં તમને હજુ તમારા એનરોલમેન્ટ નંબર નથી આપ્યા. જ્યારે અપડેટેડ લિસ્ટ આવી જશે મારી જોડે, જેમાં તમારા નામ મેન્શન કરેલા હશે, at that time I will allocate you the enrollment number, and these enrollment number are temporary. તમને હજુ પરમનન્ટ ઈમેલ એડ્રેસ પણ આપવામાં આવશે અને પરમનન્ટ એનરોલમેન્ટ આઈડી પણ આપવામાં આવશે. તો ડોન્ટ વરી, ધીસ ઇઝ અ ટેમ્પરરી. અને ટેમ્પરરી છે એટલે જ કહું છું કે જ્યારે બી લેક્ચર્સની અંદર અટેન્ડન્સ આપો છો, give your attendance using your roll number and name, like IT001 Patel Parth, IT002 Patel Smith, like this. તો શું, જ્યારે બી ફેકલ્ટી અટેન્ડન્સ તમારી માર્ક કરશે તો મે બી રોલ નંબરમાં પ્રોબ્લેમ હોય, બટ તમારા નામ પરથી તમારી અટેન્ડન્સમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. તો જેટલા બી લેક્ચર્સમાં અટેન્ડન્સ આપો છો તો અટેન્ડન્સ આ રીતે આપજો, આઈડી એન્ડ નેમ. બિકોઝ હજુ પરમનન્ટ આઈડી નથી આવ્યા ત્યાં સુધી થોડી ઘણી પ્રોબ્લેમ રહેશે, બિકોઝ નવા સ્ટુડન્ટ્સ પણ હજુ એડ થતા જાય છે. લિસ્ટ આવ્યું હોય તેમાં પાછા નામ આવશે તો ફરીથી પાછા આઈડી એલોકેટ થશે, એ રીતે. તો થોડા ઘણા ઇસ્યુ રહેશે, બટ તમારું નામ તમે જો અટેન્ડન્સમાં આપેલું હશે તો તમારા નામ એકોર્ડિંગ તમારી અટેન્ડન્સ કરેક્ટ થઈ જશે. ડન. સો નાઉ રોલ નંબર 1, 2, 3, 4. 4માં કંઈક 2 હતા તો કંઈ વાંધો નહીં, અત્યારે હાલ આપી દો નામ થ્રુ. 4, 5, 6, 7, 8, 9. If you have given your attendance, you may leave. 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, Yes. 17, 17 roll number 18, 19. Yes, ma'am. અહીંયા લખવાની છે, ચેટમાં લખવાની છે. You have to write your attendance in chat. 20, 21, 22, 23. ચેટ સેક્શનમાં જઈને જોઈ લો છો, બધા નંબર લખે છે. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42. And કંઈક બે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે નવા આવેલા છે, just write your names. If you are not having your enrollment number, then just write your names in the chat. So all of you may leave. If you have given your attendance in the chat section, then you may leave. So let's start. Okay. Now, what I suggest you that any of I will share the who will be work as a not CR but તમારે શું કરવાનું છે, ઈમેલ ગ્રુપ બનાવી દેવાનું છે. તો જેને બી ઈમેલ ગ્રુપ બનાવતા આવડતું હોય, that person contact me. Create, I will provide you the email IDs of your class. You have to just create a email group. જીમેલમાં જે ગ્રુપ બનાવવાના હોય છે એ રીતે જો કોઈને ગ્રુપ બનાવતા આવડતું હોય તમારામાંથી, he or she just contact me. I will provide you the email IDs of your class. So that what will happen, that suppose I have created this PPT, right? And if you want to read this,
after completion of lecture. So I will upload this PPT into that Gmail group. I will share this email because till you will not get the PPSU email ID, you are not able to join the classroom, right? And that's why we can't share the PPT. But if all of you want the PPT, then what you can do, you just create a Gmail group, and into that Gmail group I will forward this PPT, right? And Gmail group તો તમારે already એક વખત તો બનાવવું જ પડશે, because throughout the four semester, whatever the important emails I have to forward to you, so that task should be performed, right? So any one of you who want to do this task, he or she just contact me. I will provide you the list of email IDs of your class. Just create a Gmail group, that's it. So I can share this type of PPT with you. જ્યારે તમારો ગૂગલ ક્લાસરૂમ ક્રિએટ થઈ જશે, એમાં તમે બધા જોઈન થઈ જશો યુઝિંગ PPSU મેલ આઈડી, પછી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. વોટ એવર મટીરિયલ જે બી હશે કે કંઈ બી અસાઇનમેન્ટ હશે, વી આર ગોઈંગ ટુ અપલોડ ઇટ ઇન ટુ દેટ ગૂગલ ક્લાસરૂમ. બટ ટિલ ધેટ ટાઈમ તમારે સપોઝ કે PPTs ને બધું રીડ કરવું છે, તો તમારું જે ગૂગલ ગ્રુપ જીમેલ ગ્રુપ બનાવેલું હશે, તો એમાં હું ફોરવર્ડ કરી શકું. તો આ ટાસ્ક કોને આવડે છે જીમેલ ગ્રુપ બનાવતા, અને મે બી ના આવડતું હોય બટ સ્ટીલ ગૂગલ કરીને શીખી લેવા માંગતા હોય, તો કોઈ એક જણ મને નામ આપી દો. બિકોઝ એક વખત તો તમારે જીમેલ ગ્રુપ બનાવવું જ પડશે. દેટ ઇઝ ધ કમ્પલસરી ટાસ્ક. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે છે પાર્થ સુવાગ્યા. ઓકે, Parth Suwagya, just send me the WhatsApp message. I will share with you the email IDs of your classroom, of your IT first semester class. Just create a Gmail group and give me that Gmail ID. જે Gmail ID ક્રિએટ થશે જે બી, એ મને એક વખત ફોરવર્ડ કરી દે, કે જેથી કરીને હું જે બી આ PPTs ને બધું છે એમાં શેર કરી શકું. એન્ડ સપોઝ તમારે બીજા કોઈ બી ફેકલ્ટી જોડેથી મટીરિયલ જોઈતું હોય, તો તમે એ જે જીમેલ આઈડી છે એ ફેકલ્ટી સાથે શેર કરશો, તો એ ફેકલ્ટી તમને ફોરવર્ડ કરી આપશે જે બી મટીરિયલ હશે તે, બરાબર? જ્યાં સુધી તમારા ગૂગલ ક્લાસરૂમ જોઈન નથી થતા ત્યાં સુધી, ઓન ટેમ્પરરી બેઝિસ. તો એક વખત જો તમારું જીમેલ ગ્રુપ બની જશે, દેટ વિલ બી બેનિફિશિયલ ટુ યુ. યુ કેન ગેટ વોટ એવર મટીરિયલ યુ વોન્ટ ફ્રોમ ધ ફેકલ્ટી. ઓકે, સો પાર્થ એક વખત વોટ્સએપ પર મેસેજ કરી દેજે મને. આઈ વિલ શેર ધ લિસ્ટ વિથ યુ એન્ડ ક્રિએટ અ જીમેલ ગ્રુપ, અને જે જીમેલ આઈડી ક્રિએટ થાય એ મને ફરીથી એક વખત ફોરવર્ડ કરી દેજો, બરાબર? ઓકે, સો નાઉ લેટ્સ કન્ટિન્યુ. વી હેવ સીન વોટ ઇઝ હાર્ડવેર, વોટ ઇઝ સોફ્ટવેર. સોફ્ટવેરની અંદર આપણે કેટેગરીઝ, ફર્સ્ટ કેટેગરી સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. સિસ્ટમ સોફ્ટવેરની અંદર જોયેલું કે જે સોફ્ટવેર એવા છે that they are used for handling the hardware. જેમ I have given you the example of operating system. So operating system is managing your memory, managing your CPU, managing your extra peripheral devices, right? So that's why this operating system is known as system software. So the software which handle the hardware, that is known as system software. જેમ કે I will give you one another example, that is a device drivers. Maybe some of you have installed like Wi-Fi driver, USB driver, right? So what is that driver? You just download it and you just install it. So that is also a software. But suppose you are installing Wi-Fi driver, it manage your Wi-Fi. Suppose you are installing USB driver, it manage your USB devices. So it basically it is handling what your hardware portion, right? So that's why it is that device drivers are also system software. Device drivers are also system software, because એ બી એક ટાઈપના સોફ્ટવેર છે, રાઈટ? કેવી રીતે સોફ્ટવેર છે? બિકોઝ તમે એને ઇન્સ્ટોલ કરો છો ક્યાંક, તો લેનોવોનું લેપટોપ હોય તો તમે લેનોવોની વેબસાઇટ પરથી એને ડાઉનલોડ કરો, પછી એને ઇન્સ્ટોલ કરો, રાઈટ? તો દેટ ઇઝ અ સોફ્ટવેર. યુ નો ડિવાઇસ ડ્રાઈવર્સ આર સોફ્ટવેર. બટ
The special purpose is what? Suppose Wi-Fi driver. Wi-Fi driver will work with your Wi-Fi chip. Then USB driver will work with your USB device. So basically it is handling what your hardware. So device drivers are also example of system software. Then after application software that are made for end users. So we have seen the example like Adobe Photoshop, Corel Draw, AutoCAD, then Microsoft Office ની અંદર જે આવે છે Word, PowerPoint, spreadsheet એટલે કે જે Excel sheet આવે છે તે, right? So that is the application software. Then malicious software, we have seen the software which are used in explosion of criminal activities or black hat hacking activities. So illegal activities in the simple terms. Then programming software. So I have given you the simple example of code blocks and Dev C++, then Turbo C, that is for C language, for developing C program. Then developing Java program, Eclipse and NetBeans. Then developing Python, PyCharm or Python IDE, everything, right? So this is a programming software that you are using for developing your programs like C program, Java program, Python program, PHP program, anything. Then what is humanware? So humanware, that means we are end users. So end users are what? Humanware. Okay. So that is a humanware. Now as a user, what we are doing testing. Suppose if you have purchased some laptop or some mobile, what you do? You just check everything, whether everything is work properly or not. In the same way, if developer has developed some web application, then after that testing has been done. ટેસ્ટર ની પણ જોબ હોય છે, જો તમને આઈડિયા હોય તો ડેવલપર ની પણ જોબ હોય, ટેસ્ટર ની પણ જોબ હોય. તો what is the task of tester? So tester will check that whether the application or software that is developed by some developer, is it working properly or not? So that is the task of tester, right? So that is humanware. Now analogy of components of computer. So they have just given you some simple example like kitchen. They have considered it as a computer. So food and cooking utensils are hardware, right? Then recipe is a software. Recipe is what? Software, because recipe is what you cannot touch it. It is just a methodology. So methodology is one type of software. Then chef is a humanware, because it is an end user who is responsible for creating that. So it is a humanware. Okay. Okay, now what they're trying to say is that even after purchasing the freshest ingredients and the finest pots and pans, there will not be a good meal without a chef. What they're trying to say is that suppose kitchen ની અંદર તમે જે pans છે કે જે utensils છે જે બી છે તે, પછી freshest ingredients બી લાવી દો છો, freshest vegetables લાવો છો, fruits લાવો છો, but after purchasing this, it is not compulsory that whatever you are going to cook, it will be good. Whatever you are going to cook, it will be good. When it will be good? When the chef is good. તમે સારા ફ્રૂટ્સ કે સારા ફ્રેશ વેજીટેબલ્સ લાવી દો છો, સારા યુટેન્સિલ્સ લાવી દો છો, એનો મીનિંગ એ નથી કે તમે જે બી કુક કરવાના છો એ બી સારું થઈ જશે, રાઈટ? એના માટે શું જોઈશે? શેફ બી જોઈશે. That is, without chef, everything is not possible. So in the same way here, if you have purchased trending માં જે બી હાર્ડવેર ચાલતા હોય, કે તમે જે પ્રોસેસર ચાલે છે અત્યારે, સ્નેપડ્રેગન અત્યારે મોબાઈલની અંદર અત્યારે ચાલે છે, રાઈટ? દેન ઇન્ટેલની અંદર i5 પ્રોસેસર, i7 પ્રોસેસર, દેન સોફ્ટવેર. So it is not compulsory that you have purchased good hardware,
you have purchased a good laptop, that means it will give you the result. As a user, you should be a good. Then the complementation of everything, the combination of everything, the hardware, the software you are using, and you are as a user, then you can get a better result. તમે ઘરમાં કોમ્પ્યુટર લઈને મૂકી દેશો, that doesn't matter. As a user તમે એનો કેટલો યુઝ કરો છો, that is the main thing. અને એમાંથી કેટલા એના બેનિફિટ્સ લઈ શકો છો, that is the main thing, right? તો સુપર ફાસ્ટ પ્રોસેસર લાવી દેવાથી કે સોફ્ટવેર્સ બધા ઇન્સ્ટોલ કરી દેવાથી કંઈ નથી થતું. એઝ અ યુઝર તમને એનું યુઝ કરતા પણ આવડવું જોઈએ. સો દેટ દે આર ટ્રાઇંગ ટુ સે હિયર. That is the analogy of components of a computer. Okay. Now which are the functional units? Okay. Now a general purpose computer system is the best example of a digital system, right? Now which are, except this computer, which are the another digital systems? So other examples include telephone switching exchanges, આપણે જે ટેલિફોન જે છે તે, then digital voltmeters, digital counters, electronic calculators, digital displays, everything is one type of computer. Now computer architecture. What is computer architecture? So computer architecture deals with specification of the instruction set and the hardware units that implement the instructions. હવે what is computer architecture? તમારો એક આખો સબ્જેક્ટ આવશે, તમે જેમ આગળ સેમિસ્ટરમાં આવશો ત્યારે computer architecture. So into which you will learn about registers. રજિસ્ટર્સનું નામ, રજિસ્ટર્સ શું છે બેઝિક આઈડિયાસ હશે તમને, but into which you are going to learn in the deep, that is about registers, then instruction sets, everything. So whatever instructions we are giving into our computer, that instructions are going to save in the registers, and according to that CPU will perform the task. So that is known as computer architecture. So computer architecture deals with specification of instruction set and hardware unit. Hardware unit means જે તમારા રજિસ્ટર્સ છે એ બધું. Then computer hardware માં તો આપણે જોઈ લીધું કયા computer hardware માં શું include થાય છે, like electronic circuits છે એ આપણા hardware માં આવશે, display છે monitor એ પણ hardware કહેવાય. પછી magnetic અને optics storage media, that means આપણા જે memory છે એ પણ hardware કહેવાય, right? So that is computer hardware. Okay. And the last one is a computer consists of 5 main components: input unit, CPU, memory unit, arithmetic and logical unit, control unit, and output unit. આ તમે already 12th ની અંદર જોઈ લીધું હશે. So this is the main 5 functional units of the computer: input, output, storage એટલે કે memory, control unit, and arithmetic logical unit, and combination of this, that is known as CPU. Now what is input unit? All of we know keyboards, mouse, joysticks. Joysticks no meaning શું થાય? જે આપણે સપોઝ સ્ટાર્ટિંગમાં જે ટચ પેડ ફોન આવેલા ત્યારે તમને એક પોઈન્ટર જેવું આપતા હતા કે જેનાથી તમે વિધાઉટ યુઝિંગ યોર ફિંગર you can touch your screen using that pen. That is known as joysticks. Then trackballs, then microphones, everything is a input device. The most well-known input device is what? Keyboard. Whenever a key is pressed, the corresponding letter or digit is automatically translated into binary code and then transmitted over a cable to either memory or the processor. How that input is going to convert? Suppose I have given from the input that is capital A. So that capital A is going to convert in binary code and then it will be stored into the memory. So everything as the input you are giving, always it is converted into binary code. Either you will give audio
either it is a video, either it is a data. Everything is stored into the memory in the form of binary data. Everything, right? So this is the input unit. Then CPU and ALU. So CPU is what? It is an electronic circuit which carried out the instruction which is given by the computer program. Which type of instructions? Either arithmetic instructions, either logical instructions, either input output operations. તમે CPU ને કયા ટાસ્ક કરવાનું કહી શકો છો? either some arithmetic, either some logical, right? either તમે ઇનપુટ આપતા હોય, either તમારે આઉટપુટ જોઈતું હોય, તો આ ટાઈપની જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એ આપણે CPU થ્રુ કરાવીએ છીએ. And what is CPU? It is one type of electronic circuit. Then ALU performs addition, subtraction, multiplication, division, and the logical operations like AND, OR, and NOT. Then control unit. Now what is control unit? So control unit always work. Control unit is a component of CPU. It coordinates the operation of the processor. It tells the computer's memory, then ALU unit and input output device how to respond to programs instructions. તમારા સપોઝ તમે કમ્પ્યુટરને સમ કરવા માટેનું કીધેલું છે, લાઈક 2 + 3. હવે 2 + 3 એની પાછળ કમ્પ્યુટર કઈ રીતે વર્ક કરશે એ કોણ ડિસાઇડ કરશે? કંટ્રોલ યુનિટ. That will be decided by control unit. That means હવે તમે તો કહી દીધું કે ભાઈ 2 + 3 give me the result. But what control unit will do? Control unit will coordinate all the tasks. First of all, it will store your 2 and 3, that is what your data, into the memory. Then it will tell the ALU, that is what arithmetic logical unit, that perform the task of addition between this 2 and 3, and this data is stored at this address, and then your ALU will perform the task, right? So here તમને example આપેલું છે, જુઓ કે let's consider an example of addition of 2 operands. 2 operands means data. Operands means what? Data. Like 2 + 3. 2 and 3 is the data, so it is known as operands. Remember this. So operands by the instructions given as add, then location A and R O. So what is this? This instruction adds the memory location to the operand in the register RO and place the sum in the register RO. That means કે સૌથી પહેલા મેં ડેટા આપેલા છે લાઈક 2. એ 2 ડેટા સ્ટોર છે સપોઝ આ વાળા લોકેશન ઉપર મેમરીની અંદર, અને પછી મેં ડેટા આપેલા છે 3. એ 3 ડેટા સ્ટોર છે આ રજિસ્ટરની અંદર. RO નામનો એક રજિસ્ટર છે, બરાબર? તો આ રીતે તમારું કમ્પ્યુટર શું કરશે? ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ લેશે. આપણે તો ખાલી કહી દીધું કે 2 + 3, બટ what control unit will do? It will tell the memory that store this data at this location, right? Then control unit will tell the ALU, that means arithmetic logical unit, that perform the addition between these 2 data and give the result again and store that result again in the register. Because તમારા જે ડેટા હોય છે એ ઓલવેઝ મેમરીમાં સ્ટોર હોય છે, આઈધર રજિસ્ટર્સમાં સ્ટોર હોય છે. ડિપેન્ડ્સ કે તમારી મેમરી ક્યારે રજિસ્ટર્સ યુઝ કરશે, ક્યારે મેમરી યુઝ કરશે, that depends on operating system, right? But for storing purpose you are using registers and memory. તો એ જે ટાસ્ક છે that is done by what? Control unit. It gives the command to computer memory and ALU and input output device that how to respond programs instructions. કોઈ બી ઇન્સ્ટ્રક્શન આવી ગઈ છે બટ એની ઉપર રિસ્પોન્ડ કેવી રીતે કરવું, એની પાછળ કયા ટાસ્ક કરવા
એ તમને કોણ કહેશે? કંટ્રોલ યુનિટ, રાઈટ? Then the output device માં તો all of we know that very well known example is what? Monitor. So what output devices do? It generates the information that is processed by the computer on the display. So it will, what output device do? It will generate the information which is processed by the computer, like 2 plus 3 and the result is 5. એ તમને કેલ્ક્યુલેટરની સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. In the same way, કમ્પ્યુટરમાં બી whatever task you are doing, that can be displayed by your monitor, right? તો એ જે બી ઇન્ફોર્મેશન જે છે, that will be done by computer, and the output device will just show you the output, the information. That's it. So very well known example is what? Monitor. Then CPU all of we know. And આગળ બી આપણે એની અંદર ખાસું એવું એક્સપ્લેન કરી દીધું છે સીપીયુમાં કે what CPU contains and everything. So now let's move further. Okay. Now here take a look of CPU. This is what CPU looks like, electronic circuits. Now what CPU will do? First of all, CPU will fetch the instructions from the memory. As a programmer, તમે જે બી instruction આપેલું છે, that instruction will be fetched from the memory. Decode that instruction, because computer તો always binary language understand કરી શકે છે, right? So it will convert your instruction into the binary form, then execute it, and then store whatever the result into again the memory, right? So fetch, decode, execute and store. Fetch, decode, execute and store. Memory માંથી instructions ને fetch કરશે, એ instructions ને binary માં convert કરશે, because computer can only understand binary language. પછી જે બી ટાસ્ક જે છે એને પરફોર્મ કરશે, અને જે બી રિઝલ્ટ આવ્યું છે એનું, એ રિઝલ્ટ અગેન મેમરીની અંદર સ્ટોર કરશે. So this is the task of CPU. Now what this CPU is contained? Input and output are connected like this, and CPU contains what? Control unit, then registers, then some combinational logic circuits, and the main memory. So this is the CPU. Okay. Now what is CPU in terms of mobile? So mobile ની અંદર CPU શું include કરે છે? So let's see. Okay. So currently all of you have just seen the specification of latest mobile. Then you have read that they are using Snapdragon 625 processor, or maybe you have learned about heard about Snapdragon processor. So it is look like this, and what it contains. So first of all, GPS module જેના ઉપર તમારું GPS કામ કરે છે, right? Then SIM cards, then display. This is a mic, this is a Wi-Fi module. તમારા મોબાઈલની અંદર આટલી વસ્તુ કનેક્ટેડ હોય છે. રિમેમ્બર this is a Wi-Fi module. This is one antenna. એક એન્ટેના બી હોય છે તમારા મોબાઈલ ફોનની અંદર. તમારા મોબાઈલમાં એક એન્ટેના બી હોય. એ એન્ટેના શું કામ કરશે કે જે બી તમારા વોઇસ કોલિંગ કરો છો, તમે વિડીયો કોલિંગ કરો છો, તો એ જે એરમાંથી એ જે સિગ્નલ્સને ફેચ કરવાના હોય છે એર થ્રુ, તો એ એર થ્રુ જે સિગ્નલ્સને ફેચ કોણ કરે છે? That is the work of antenna. Then audio speech processing, speakers, sensors, camera, Bluetooth module, battery, RAM, ROM,
રેમ પણ હોય, રોમ પણ હોય, તમને બધાને ખબર છે. જે મેઇન સ્ટોરેજ હોય છે એ તમારો રોમ છે, and RAM, then this is a CPU. So everything the mobile can contain, they have given you in this picture. તમને આખો આઈડિયા આવી જશે કે તમારા મોબાઈલની અંદર શું હોય છે. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. એક તો આ રીતે જીપીએસ મોડ્યુલ હોય, સિમ કાર્ડ્સ ખબર છે બધાને, ડિસ્પ્લે હોય, માઇક હોય, આ રીતે વાઈફાઈ મોડ્યુલ્સ હોય તમારા, જેનાથી તમારું વાઈફાઈ થાય છે. એક એન્ટીના હોય. એન્ટીના શેના માટે હોય કે જે બી વોઇસ કોલિંગ કે તમે વિડીયો કોલિંગ કે કરો છો તો જે એર થ્રુ જે બી સિગ્નલ્સ આવે છે, that signals are contained through this antenna. Then CPU, then RAM, then ROM, then sensors, then speakers, then camera and Bluetooth modules, right? So this is the look of what mobile can contain. Now what is the time? 1:31. We are left. Okay. હવે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર types of memory છે, but it will require some time, so we will start this in the next lecture. Okay, we will start this in the next lecture. Because ખાલી રેમ રોમ નથી, રેમની અંદર બી જે રેમમાં બી પાર્ટ પડે છે, સ્ટેટિક રેમ, ડાયનેમિક રેમ, જેમ રોમની અંદર બી છે, તે સેકન્ડરી સ્ટોરેજના બી ટાઈપ્સ આપેલા છે. So we have to learn this. So we will start this in the next lecture. Now for today, Parth Shuvagya will do the task of generating the Gmail group ID. So send me the message, Parth. I will share with you the email ID. Okay, and the new students, kindly share your email ID with me. Send me the message on WhatsApp. The new students, જેમને એનરોલમેન્ટ આઈડી, જે ટેમ્પરરી એનરોલમેન્ટ આઈડી છે એ અસાઇન નથી થયેલા, they just send me the email ID of yours on WhatsApp. I will share it with the Parth. Okay, because મેં હમણાં એક ગૂગલ ફોર્મ શેર કરેલું કે જેમાં બધાના ઈમેલ આઈડીઝને મેં કલેક્ટ કરેલા છે, રાઈટ? તો પાછળથી જે સ્ટુડન્ટ્સ એડ થયેલા છે એ લોકોના ઈમેલ આઈડી મારી જોડે નથી અત્યારે. તો જે બી સ્ટુડન્ટ્સ પાછળથી એડ થયેલા છે, જસ્ટ સેન્ડ મી ધ ઈમેલ આઈડી ઓફ યોર્સ ઓન વોટ્સએપ. ઓકે okay now okay, just don't do this. The same Google form link I will again send it to you. Just fill that form. જે બી લોકોએ ઈમેલ આઈડી એમના આપેલા નથી મને, તો હું ફરીથી ગૂગલ ફોર્મની લિંક શેર કરીશ, તો એની અંદર એડ કરી દેજો. જે લોકોએ નથી આપ્યા તે, જે લોકોએ આપેલા છે તો ફરીથી ફિલ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કે ડેટા ઓલરેડી મારી જોડે છે. So don't send me the message on WhatsApp. I will share the link. So fill that form. Enter your name, enter your email ID, then submit. That's it. Okay. So now kindly give your attendance. Roll number 1. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, Present. 6, 5 roll number. Write your attendance in the chat. Roll number 5. कौन से roll number 5? 6, 7. Yes. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. So all of you may leave if you have given your attendance in the chat. જેની બી attendance બાકી હોય, write down your attendance. Okay, Josh, તારી બી આવી ગઈ છે attendance. જેની બી બાકી હોય, just write your name if you are not having enrollment ID. Don't worry about that. So બધાએ પોતપોતાની attendance આપી દીધી હોય chatમાં, then all of you may leave. So good morning everyone. Yesterday part you do not have message me. So who is Harsh? Who is Harsh? Harsh Banderi, roll number 2. Yes, ma'am. Okay, Harsh, તું મને મેસેજ કરજે, હું તને ઈમેલ આઈડીનું લિસ્ટ આપી દઈશ એન્ડ ક્રિએટ અ જીમેલ ગ્રુપ. ઓકે, Okay, ma'am. આજે કરી દેજે એટલે હું શું આ પીપીટી ને બધું તમને સેન્ડ કરી શકાય. Okay. So the second last topic is types of memory. Okay. So we all know what is the types of memory. Primary memory, that is a RAM. Secondary storage, that is a ROM. And currently, in the trend, we are having a flash memory like SSD. So this is the types of memory: RAM, ROM. Okay. So different types are like RAM, ROM, and flash memory. Then after, we can also categorize our memory in the two types: non-volatile and volatile. Now, what is non-volatile? Which means they cannot store data on a long-term basis, even when there is no power. And volatile means which are often faster, but which lose all the data stored on them as soon as the power is switched off. So RAM is a volatile memory because RAM will not store the data if the power will switch off. But the volatile memory, that means what? Our ROM.
Actually, today I am having some internet issue. That's why. Am I audible to all of you? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 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 So volatile and non-volatile. So volatile means it can store the data even when there is a no power. That means our secondary storage. And non-volatile means non-volatile means it can store the data even when there is no power. And volatile means it cannot store data when the power is switched off. Okay, so that is the volatile and non-volatile. Which is non-volatile? So ROM is a non-volatile and a RAM is a okay. હવે બધા એડ થઈ ગયા છે because I was having the internet issue, that's why they are not able to add let in, but now they are all add. So now let's start. Sometimes connection goes off. Okay. Okay. Now any computer system can be built using combination of these types of computer memory, right? Because any computer includes RAM also and ROM also. Then after, how it will give you any laptop. See, whenever we are purchasing our mobile, you can you have analyzed like they also give you the best memory, like higher memory, but with minimum cost. So they are always trying to develop the system. Either it is a mobile, either it is a computer, but they are always trying to develop a system which can have low cost memory but with more processing speed. Now how you can speed up your computer? Whenever you are having in mobile also, why I am giving you the example of mobile, because we all are very well aware, with the use of mobile. Now whenever we are having like 2 GB memory, 2 GB RAM or 4 GB RAM, our games will not our games are not processing, our games will not work properly. Then another data, our mobile will maybe hang whenever you are opening something. Just wait. Okay, so whenever you are trying to opening something, it will not open immediately.
So that type of problem arise whenever you are having less memory. But suppose you have purchased the mobile of 6 GB RAM, 128 GB ROM, right? So in that case, you will not face this type of problems, because whenever your memory is higher, then your processing speed will also increase. So and always a mobile developers try to give you the mobile phones in minimum cost, right? But with higher memory requirement. Okay. So that is the thing, that any computer system can be built using the combination of RAM and ROM, and they always try to maximize the data processing speed and with minimum cost. Okay. Now, what is primary memory? So primary memory is okay. Now, primary memory is often called as system memory, and secondary memory is also called storage. તો પ્રાઇમરી મેમરી જે છે તમારી, જે મેઇન મેમરી કહેવાય કે પછી પ્રાઇમરી મેમરી કહેવાય કે પછી સિસ્ટમ મેમરી કહેવાય, these three words are related to with your RAM. Actually today I am having internet issue, that's why. Okay. હવે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એમ તો બધા એડ બી થઈ ગયા છે, ઝૂમ મીટિંગ બી કરેક્ટ ચાલી રહી છે, તો હવે કદાચ વોઇસ આવશે. લેટ મી જસ્ટ decrease my speed. I will speak. Okay. So first of all, the main types of memory is primary memory and secondary memory. Now let's try to understand what is primary memory, and just wait for 5 minutes. 5 મિનિટમાં અવાજ ક્લિયર આવે તો ઠીક છે, નહીં તો પછી જોઈએ છીએ, નહીં તો પછી હું અટેન્ડન્સ લઈ લઈશ એન્ડ તમને બધાને જવા દઈશ. વી વિલ સ્ટાર્ટ ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર, બીકોઝ વોઇસ ક્લિયર નહીં આવે તો પછી લેક્ચર લેવાનો મિનિંગ નથી. સો જસ્ટ વેઇટ ફોર 5 મિનિટ્સ, અવાજ પ્રોપર આવતો થઈ જાય, then we will continue, otherwise I will stop here. Okay, just wait for 5 minutes. અવાજ આવે છે કે નહીં તમે પછી મને કહી દો. Now what is primary memory and what is secondary memory? The primary memory જે છે તમારી, that is what your RAM. Okay. Actually my Zoom meeting is disconnected every time repeatedly, so actually I have restarted also, but this happened 4 to 5 times. It every times disconnect. So all of you just kindly give me your attendance. Today we will stop here, because I don't think કે last 15-20 minutes ત્યાં problem થાય છે, તો હવે lecture લેવાનો meaning નથી if you are not able to listen me, right? So just give me your attendance from the roll number 1, and Harsh, send me the message, create a Gmail group so that I can share with you this PPT, and all of you can start reading also. Okay, so roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Don't worry, આ ટાઈપના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ એવરી ટાઈમ અરાઇઝ નહીં થાય.
બિકોઝ તમારા જે સિનિયર્સ છે એમના લેક્ચર બી અમે ક્યારના લઈએ જ છીએ, તો ક્યારેય આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ નથી થતા. સમટાઈમ્સ મંથમાં એક વખત ક્યાંક આવું થઈ જાય તો થઈ જાય. તો એવી ચિંતા નહીં કરતા કે ઓનલાઈન લેક્ચર્સમાં અમને સ્ટડી કરવા નહીં મળે કે એવરી ટાઈમ ઇન્ટરનેટ ઇશ્યુ અરાઇઝ થશે. ડોન્ટ વરી, એવું કંઈ જ નહીં થાય. બિકોઝ તમારા સિનિયર્સના આખા સિલેબસ હવે કમ્પ્લીટ થવા આવી ગયા છે અને આ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ માંડ એક જ વખત બનેલું છે. તો ડોન્ટ વરી, ઓનલાઈન ટીચિંગમાં કોઈ એવી પ્રોબ્લેમ અરાઇઝ નથી થતી. બટ સમટાઈમ્સ કોઈક દિવસ એવું કંઈક થઈ જાય કે આ રીતે ઇન્ટરનેટ ઇશ્યુ થઈ જાય. તો એવી કોઈ ટેન્શન નહીં લેતા, તમારા ઓનલાઈન લેક્ચર્સ પ્રોપર જ જશે, એમાં કોઈ ઇશ્યુ ક્યારેય નહીં આવશે. રાઈટ? ઓકે, સો બધાએ ઓલમોસ્ટ અટેન્ડન્સ આપી દીધી છે. જે બી બાકી હોય તો અટેન્ડન્સ લખી નાખો તમારી ચેટમાં અને પછી તમે લીવ થઈ શકો છો. બિકોઝ બધાએ રેન્ડમ અટેન્ડન્સ આપી છે, સો નાઉ આઈ એમ નોટ એબલ ટુ check that who has given attendance and who has not. So give your attendance according to your availability. And જે લોકો attendance લખી નાખી છે ચેટમાં એ લીવ થઈ શકે છે. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે types of memory start કરવાના હતા, but due to the internet connection loss we have to stop. So again now let's start. Shit.
am not starting a slideshow because it takes some load. So let's keep it this in the same way. હું સ્લાઇડ શો સ્ટાર્ટ નથી કરતી because એમાં કંઈક લોડિંગ થાય છે, તો આપણે આમ જ રાખીએ છીએ. Now let's start. So first of all, the types of memory. We have already learned the CPU, the motherboard, how it looks. Now the next thing is what is the memory. So in memory, basically in 12th, all of you may have learned that what is volatile memory, what is non-volatile memory, right? So a non-volatile memory, that means it does not, it will not, yes, non-volatile memory means it does not require power. That is what your secondary storage. And a volatile memory means it requires a power to store the data. That means if the power is not, if your battery is dull and you have not started the power supply, then RAM cannot save the data. So that's why the primary memory, that is a volatile memory, and the secondary storage, that is what your disk drives, that is a volatile, sorry, that is a non-volatile. So non-volatile, that means it can store the data without power, and volatile means it cannot store the data without power. It requires power. If power supply is on, then it can store the data. Otherwise, it is not possible to store the data in volatile memory. Okay. So in computer system, we are using both type of combination. We use volatile memory also. We use non-volatile memory also, right? So in computer system, it is required to use both type of memory. Why? Because હવે suppose કે તમે એવું વિચારો કે હું ખાલી secondary storage નો જ use કરીશ મારા computer ની અંદર, right? That is only what disk drives. But it is not possible because disk drive માંથી તમે directly data ને fetch કરશો, directly એની પર data ને store કરશો without RAM, then it will take very much time because secondary storage is a large memory. હવે લાર્જ મેમરી ઉપર તમારે કયા લોકેશન પર ડેટાને, પહેલાં તો તમારે લોકેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે, પછી લોકેશન પર તમે ડેટાને સ્ટોર કરાવશો, રાઈટ? પછી સપોઝ કે તમારે ડેટાને ફેચ કરવા છે, you have stored lots of data, lots of movies, lots of songs, lots of programs, everything in the secondary storage. તો હવે કયા ડેટા કયા લોકેશન ઉપર છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે પહેલાં, પછી ત્યાંથી ડેટા ફેચ થાય. તો ઓબ્વિયસ છે કે તમે ખાલી એક સેકન્ડરી સ્ટોરેજ થ્રુ તમારા કમ્પ્યુટરને ના ચલાવી શકો બિકોઝ ઇટ વિલ ટેક અ લોટ્સ ઓફ ટાઈમ. તો તમારે પ્રોસેસિંગની સ્પીડ વધારવી છે તો યુ હેવ ટુ યુઝ અ પ્રાઇમરી મેમરી because CPU can easily access primary memory. That's why we in the computer system we all required the combination of primary memory and secondary memory. કોઈ એક મેમરી હોય તો એનાથી કામ થશે નહીં. We required RAM also, we required ROM also and secondary storage also. Okay? Kindly mute yourself. ઓકે, તો એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે આપણા કમ્પ્યુટરમાં આપણને પ્રાઇમરી મેમરી અને સેકન્ડરી મેમરી બંનેની રિક્વાયરમેન્ટ છે. કોઈ એક જ મેમરીથી કામ થશે નહીં. હવે સપોઝ તમે એવું વિચારો કે હું ખાલી રેમથી કામ ચલાવી લઉં, તો એ બી પોસિબલ નથી બિકોઝ રેમની સાઇઝ ઓછી છે, તો તમે લોટ્સ ઓફ ડેટા સ્ટોર નહીં કરાવી શકો. તો બંને બાજુ તમને પ્રોબ્લેમ થાય છે. રેમમાં એ પ્રોબ્લેમ થાય છે કે ઇઝી એક્સેસ છે, ફાસ્ટ એક્સેસ છે, બટ સાઇઝ ઓછી પડે છે. સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં સાઇઝ વધારે છે બટ ઇઝી એક્સેસ નથી. યુ કેન નોટ એક્સેસ ફેચ ધ ડેટા ફાસ્ટ. That is only possible using the RAM, right? So in computer system it is required to have both types of memory, primary and secondary. Then your computer system will work properly. Okay, now what is the primary memory? So primary memory includes RAM and ROM. Now અત્યાર સુધી તમારા માઇન્ડની અંદર એવું હશે કે ભાઈ RAM that means a primary memory અને ROM that is a secondary memory. 12th સુધીના તમારા કન્સેપ્ટ આ ટાઈપના હશે. બટ હવે તમારે એક વસ્તુ માઇન્ડમાં ક્લિયર કરવાની છે
કે રેમ અને રોમ બોથ કમ્સ ઇન ધ ટર્મ્સ ઓફ પ્રાઇમરી મેમરી. બંનેને તમે પ્રાઇમરી મેમરી જ કહી શકો છો. અને સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કે સેકન્ડરી મેમરી, ધેટ મીન્સ યોર ડિસ્ક ડ્રાઇવ્સ. તમે જે ડિસ્ક ડ્રાઇવ્સનો યુઝ કરો છો હાર્ડ ડિસ્કનો, ધેટ ઇઝ યોર સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. બાકી જે રેમ અને રોમ છે એ તમારી પ્રાઇમરી મેમરી છે. અત્યાર સુધી 12થમાં એવું જ મને લાગે છે, બિકોઝ અમે બી ભણેલા છીએ, તો 12th સુધી અમારા માઇન્ડમાં બી એ જ વસ્તુ ક્લિયર હતી કે ભાઈ રોમ એટલે કે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ અને રેમ એટલે કે પ્રાઇમરી સ્ટોરેજ, ધેટ્સ ઇટ. એનાથી વધારે કંઈ ખબર નહીં હતી. બટ નાઉ ઇન ધ કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ તમારે તમારા ફંડામેન્ટલ્સ ક્લિયર કરવાના છે, રાઈટ? તો એક વસ્તુ પહેલાં તો સૌથી પહેલાં માઇન્ડમાં ક્લિયર રાખો કે પ્રાઇમરી મેમરી કોને કહેવાય. તો રેમ અને રોમ બંને પ્રાઇમરી મેમરીમાં જ કન્સિડર થશે. અને સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કોને કહેવાય, તો તમે જે હાર્ડ ડિસ્કનો યુઝ કરો છો એને કહેવાશે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ, રાઈટ? ઓકે, જેમ જેમ આપણે આગળ જઈશું આઈ વિલ ક્લિયર યોર ઓલ ધ ડાઉટ્સ, ડોન્ટ વરી. ઓકે, તો હવે પ્રાઇમરી મેમરીમાં એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે રેમ અને રોમ બંને પ્રાઇમરી મેમરી જ કહેવાય છે. નાઉ ઇટ ઇઝ લોકેટેડ ક્લોઝ ટુ ધ સીપીયુ ઓન ધ કમ્પ્યુટર મધરબોર્ડ. તમારા કમ્પ્યુટરનું જે મધરબોર્ડ છે એ મધરબોર્ડ ઉપર તમારું સીપીયુની જે ચિપ્સ હશે તે હશે, અને એની બાજુમાં જ ક્લોઝલી જે લગાવેલી હશે એ રેમ અને રોમ હશે. સેકન્ડરી સ્ટોરેજ જે હોય છે એનું અલગથી સ્લોટ આપેલું હોય છે હાર્ડ ડિસ્કનો, બરાબર? બટ સીપીયુની એક્ઝેક્ટલી ક્લોઝ લોકેશન હોય તો તમારા રેમનું છે, રેમ કે પછી રોમ, બરાબર? પછી સેકન્ડ થિંગ, CPU can easily access the RAM data. CPU can easily access the RAM data and fast access, easy access and fast access. હવે ફાસ્ટ એક્સેસ કેમ થાય છે એની પાછળનું લોજિક શું છે કે ફાસ્ટ એક્સેસ તમને એમ થશે કે મેમ કહે છે કે ભાઈ ફાસ્ટ એક્સેસ થાય, એમાંથી ડેટા તમે ક્વિકલી ફેચ કરી શકો. બટ હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ, રાઈટ? તો એના માટે હું તમને હવે એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ તમારી જોડે નાની એવી શોપ છે, એને તમે તમારી રેમ કન્સિડર કરો કે પછી પ્રાઇમરી મેમરી કન્સિડર કરો કે જેમાં તમે ગ્રોસરી શોપ છે તમારી, એટલે કે કરિયાણાની દુકાન છે. ગ્રોસરી મીન્સ કરિયાણાની દુકાન, બરાબર? તો તમે ગ્રોસરી એની અંદર સ્ટોર કરેલી છે. અને એક છે તમારી જોડે ગોડાઉન કે જેમાં તમે તમારો જે એક્સ્ટ્રા ગ્રોસરી છે, બરાબર, એ તમે ત્યાં ગોડાઉનમાં રાખેલું છે. ઓકે, હવે સિમ્પલ સમજો કે ભાઈ કોઈ કસ્ટમર આવશે, કસ્ટમર તમારી જોડે કંઈ બી માગે છે ગ્રોસરી, તો ઓબ્વિયસ છે કે જે તમારી જોડે દુકાનની અંદર શોપમાં પડેલું છે તમે એને ક્વિકલી તમારા કસ્ટમરને આપી શકો છો. બટ જે વસ્તુ જે બી ગ્રોસરી જે છે એ ગોડાઉનમાં પડેલી છે, તો ઓબ્વિયસ છે કે તમે એને પહેલાં ગોડાઉનમાં જશો, પછી ગોડાઉનમાં પાછા ઘણો બધો સામાન હશે, એ ઘણા બધા સામાનમાંથી તમે તમારા કસ્ટમરને જે જોઈએ છે એને પહેલાં પિક કરશો અને પછી એને તમે તમારા કસ્ટમર સુધી સેન્ડ કરશો. ઓકે, બરાબર? તો એક વસ્તુ માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ કે જે તમારી શોપ છે જે ગ્રોસરીની એ તમારી પ્રાઇમરી મેમરી છે. તો એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ કે એની જે સાઇઝ છે એ નાની છે, એટલે તમે એમાં એવા ગ્રોસરી રાખશો કે જે કસ્ટમરની ડિમાન્ડ વધારે હોય, રાઈટ? હવે જેમ કે નોર્મલી કરિયાણાની દુકાનમાં જે બી વસ્તુ દરરોજની જે બી વેચાતી હોય, તો તમે એ જે ક્વિક ગ્રોસરી છે કે જે રોજની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કસ્ટમર્સ એને રોજ લેવા આવે છે, જેમ કે દૂધ, તો એ રોજ લેવા આવવાના છે, બરાબર? પછી કંઈ બી હોય, ખાંડ છે, ચા છે, એ બધી વસ્તુ ક્વિકલી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એની, તો એ બધી તમે શેમાં રાખશો? તમારી શોપમાં રાખશો. બટ જે એક્સ્ટ્રા ગ્રોસરી હશે એને તમે તમારા ગોડાઉનમાં રાખશો. તો જે કસ્ટમર છે એને કયા ગ્રોસરી જલ્દી મળી જશે, ઓછા ટાઈમમાં મળી જશે, જે તમારા શોપમાં અવેલેબલ છે તે. એટલે એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા બી અપ્લાય કરવાની છે કે જે સીપીયુ છે એ તમારો કસ્ટમર છે. સીપીયુને જે બી ડેટા જોઈશે એ પ્રાઇમરી મેમરીમાં સ્ટોર હોય, કારણ કે પ્રાઇમરી મેમરીની જે સાઇઝ છે એ નાની છે, તો તમે નાની દુકાનમાંથી કોઈ બી વસ્તુને ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો ફટાફટ તમને ખબર હોય કે ભાઈ આ વસ્તુ અહીંયા પડી છે, આ વસ્તુ અહીંયા પડી છે, તમે એને ફટાફટ તમારા કસ્ટમરને આપી દેશો. તો સીપીયુને બી જ્યારે બી ડેટા જોઈશે, કોઈ બી ડેટા,
રીડ કરવા માટે, બરાબર. તો એ ડેટા એને પ્રાઇમરી મેમરીમાંથી ઇઝી અવેલેબલ થાય. એક તો એની સાઇઝ નાની છે, પ્લસ એમાં તમે એવા જ ડેટા સ્ટોર કરેલા હશે કે જે સીપીયુને વારે ઘડીએ રિક્વાયરમેન્ટ હશે. તમે રેમની અંદર એવા ડેટાને સ્ટોર કરાવો છો કે જેની સીપીયુને રિક્વાયરમેન્ટ વધારે હોય. તો ધેટ્સ વાય we can say that CPU can easily access the RAM and easily can fetch the data. અને એટલા માટે જ આપણે રેમની સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણે પ્રોસેસિંગની સ્પીડ વધી જાય, રાઈટ. આ જ ફંડામેન્ટલ હોય છે રેમ ઇન્ક્રીઝ કરવાનું. હવે એની જગ્યાએ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ સમજો, એટલે કે તમારું ગોડાઉન સમજો. હવે કોઈ કસ્ટમર આવે છે, તમે એ વસ્તુને ગોડાઉનમાંથી પહેલાં લેવા જશો, એક તો ઓલરેડી ગોડાઉનની સાઇઝ વધારે હશે, તો તમારે પહેલાં ફાઇન્ડ કરતાં ટાઈમ લાગશે. પ્લસ ફાઇન્ડ કરીને પાછા તમે ગોડાઉનથી કસ્ટમરને આપશો તો ઓબ્વિયસ છે કે એનો ટાઈમ વધારે લાગે છે, રાઈટ. તો એ જ વસ્તુ સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં પણ અપ્લાય થાય કે જો તમે કમ્પ્યુટરમાં રેમ ના હોય તો ડાયરેક્ટ સીપીયુ સેકન્ડરી સ્ટોરેજનો કોન્ટેક્ટ કરવા જાય તો તમારા પ્રોસેસિંગની સ્પીડ શું થઈ જાય? ઓછી થઈ જાય. તો વચ્ચે રેમ હોવી જ જરૂરી છે. અને સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં તમારો એક્સ્ટ્રા ડેટા હશે, ઓકે. અને જે બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ જે ડેટા છે એ તમે રેમની સાથે સ્વેપ કરી શકો છો ફ્રોમ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ ટુ ધ રેમ. જેમ કે ગોડાઉનમાંથી તમારે કોઈ ગ્રોસરીની જરૂર પડી તો તમે એને શોપમાં લાવી દેશો, પછી તમને એવું લાગે કે ભાઈ શોપમાં આ વસ્તુ જે છે એ એમ જ પડી રહી છે, બહુ યુઝ નથી થતી, તો તમે એને પાછી ગોડાઉનમાં મૂકી દેશો. તો આ રીતે સ્વેપિંગ પ્રોસેસ ચાલ્યા કરતી હોય રેમ અને સેકન્ડરી સ્ટોરેજની વચ્ચે. કે જે બી ડેટા સીપીયુને રિક્વાયરમેન્ટ હોય તમે એને ક્વિકલી રેમમાં પાસ કરશો, પછી અને જેની જરૂર નથી એને તમે સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં પાછા સ્ટોર કરાવી દેશો, રાઈટ. આ રીતે ડેટાની સ્વેપિંગ પ્રોસેસ થાય. So now understand that CPU can easily fetch the data from the RAM. તો અહીંયા એક લાસ્ટ લાઈન લખેલી છે, તમે અહીંયા જુઓ કે ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ સ્ટોર ડેટા, જેમાં તમે એવા ડેટા સ્ટોર કરો છો that the CPU needs immediately so that it does not have to wait for it to be delivered. CPU ને એ ડેટા ઇમિડિયેટલી મળી જશે, એને વાર નહીં જોવી પડે સીપીયુને કે ભાઈ પહેલાં ડેટા ફાઇન્ડ થશે પછી એને મળશે, એને એક મિલી સેકન્ડની પણ વાર જોવી પડશે નહીં. સો આ કન્સેપ્ટ છે પ્રાઇમરી મેમરીનો, કે વાય વી આર યુઝિંગ ધ રેમ એન્ડ રોમ ઓર સેકન્ડરી સ્ટોરેજ વિથ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ મેમરી, બિકોઝ અલ્ટિમેટલી તો ડેટા જ સ્ટોર કરે છે, રાઈટ. બટ આ એનો કન્સેપ્ટ છે. તો એને કહેવાય પ્રાઇમરી મેમરી. એનો એ સીપીયુની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં મધરબોર્ડ ઉપર રાખવામાં આવે છે અને સીપીયુને ઇઝીલી ત્યાંથી ડેટાને ફેચ કરી શકે છે. એને વેઇટ કરવો પડતો નથી ડેટા માટે. સીપીયુ ડઝ નોટ હેવ ટુ વેઇટ ફોર લોંગર ટાઈમ ફોર ધ ડેટા, ઓકે. નાઉ ધ નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. So you can read here that secondary memory is usually physically located within a separate storage device such as hard disk drive or solid state drive. આપણે આ જોયેલું કે હાર્ડ ડિસ્ક અને એસએસડી તો એક સેપરેટ ફિઝિકલી સ્ટોરેજ છે એનું, કે જેને તમે કનેક્ટ કરો છો તમારા કમ્પ્યુટરની સાથે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ અ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. તો ક્લિયર થઈ ગયું કે જે ડિસ્ક ડ્રાઈવ છે આઈધર એસએસડી આઈધર એચડીડી, એને તમારે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કહેવાનું. રેમ કે રોમને સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કહેવાનું નહીં, એ તમારી પ્રાઇમરી મેમરી છે, ઓકે. ના હું આ તમને એક બાયફર્કેશન આપેલું છે કે ભાઈ તમે કેવી રીતે એને ડિવાઈડ કરી શકો છો, વોટ ઇઝ ધ કેટેગરી. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કમ્પ્યુટર મેમરી, it is divided in a primary memory and secondary memory. So which type of secondary memory? તો HDD, hard disk drive, SSD, solid state drive, અત્યારે જે લેટેસ્ટમાં ચાલે છે તે, કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક જે પહેલાં ચાલતી હતી તે, ધેન ફ્લોપી ડિસ્ક એ બી જૂનું થઈ ગયું છે બધું, એન્ડ મેગ્નેટિક ટેપ્સ. તો જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં કમ્પ્યુટર્સ આવેલા ત્યારે મેગ્નેટિક ટેપ્સનો, પછી ફ્લોપી ડિસ્કનો અને એ બધાનો યુઝ થતો હતો. હવે અત્યારે માર્કેટમાં HDD અને SSD ઇઝ ધ latest one. And what comes under this primary memory? That is the RAM and ROM. What is RAM? It is a volatile memory. And what is ROM? It is a non-volatile memory. So RAM requires power supply, ROM does not require power supply.
હવે રેમની અંદર બી 2 ટાઈપ્સ છે, સ્ટેટિક રેમ એન્ડ ડાયનેમિક રેમ. એન્ડ રોમની અંદર બી છે પી રોમ, ઈપી રોમ એન્ડ ડબલ ઈ પી રોમ. સો નાઉ લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઈચ એન્ડ એવરી. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રેમ, પ્રાઇમરી મેમરીમાં રેમ અને રોમ જોઈ લઈએ આપણે. તો RAM means random access memory. So as the name suggests, you can access the data in random manner. તમે કોઈ બી રેમની અંદર લોકેશન્સ હશે બધા, બરાબર, એ લોકેશન્સ પર તમારા ડેટા સ્ટોર હશે, તો તમે એને રેન્ડમલી ડેટાને ફેચ કરી શકો છો. હવે જેમ કે રેન્ડમલીનો મિનિંગ શું થાય હું તમને એક્સપ્લેન કરું. જેમ કે પહેલાંના ટેપ રેકોર્ડર્સ હતા, એમાં તમે એક વખત કેસેટ નાખી તો એ કેસેટમાં કેવું કે સિક્વન્શિયલી સોંગ વાગ્યા કરે, તો એને કહેવાય સિક્વન્શિયલ એક્સેસ. તમે જે એ કેસેટમાં ડેટા છે, જે બી ઓડિયો સોંગ્સ, એનો તમે સિક્વન્શિયલી એક્સેસ કરો છો, એને કહેવાય સિક્વન્શિયલ એક્સેસ. અને વોટ ઇઝ રેન્ડમ એક્સેસ? કે સપોઝ મારે સોંગ, હવે આપણી જોડે રિમોટ આવી ગયા છે, 1 પ્લે કરીએ તો ફર્સ્ટ નંબરનું સોંગ વાગે, 11 પ્લે કરીએ તો 11 નંબરનું સોંગ વાગે, તો એને રેન્ડમ એક્સેસ કહેવાય. એઝ પર અવર રિક્વાયરમેન્ટ વી આર એક્સેસિંગ ધ ડેટા. ઇટ ઇઝ નોટ restriction that you have to access the data in sequential order. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ મેં તમને આપ્યું, બરાબર. તો રેમમાં બી એ જ છે કે તમારે જ્યારે બી જે બી ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તમે એને રેન્ડમલી એક્સેસ કરી શકો છો. રેમ્સ આર વેરી ફાસ્ટ. then you can read the data and you can write the data on the RAM, right? આપણે ડેટાને સેવ પણ કરી શકીએ છીએ, ડેટાને ફેચ પણ કરી શકીએ છીએ. then it is a volatile, so all data stored in RAM memory is lost when it lose the power. પાવર બંધ થઈ જાય તો રેમની અંદર જે બી ડેટા હોય એ લોસ થઈ જાય છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ અ કોસ્ટલી કમ્પેર્ડ ટુ ધ સેકન્ડરી મેમરી. રેમની જે પ્રાઇસ છે એ કોસ્ટલી હોય છે કમ્પેર્ડ ટુ ધ સેકન્ડરી મેમરી. એન્ડ ઇટ ઇઝ અ રિલેટિવલી હાઈ કોસ્ટ ઓફ રેમ કમ્પેર્ડ ટુ ધ સેકન્ડરી ટાઈપ. મેં જેમ કીધું તેમ કે રોમ જે સેકન્ડરી સ્ટોરેજ છે એના કરતાં તમારે રેમની કોસ્ટ શું હશે? વધારે હશે. સો ધીસ ઇઝ અ રેમ. તો રેમમાં તમારે સપોઝ એક્ઝામમાં લખવું હોય તો સૌથી પહેલાં શું લખવાનું? એનું ફૂલ ફોર્મ લખવાનું, રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. પછી લખવાનું કે એઝ ઇટ્સ નેમ સજેસ્ટ વી કેન એક્સેસ ધ ડેટા ઇન રેન્ડમ મેનર. દેન યુ હેવ ટુ રાઇટ કે રેમ ઇઝ અ ફાસ્ટર. પછી એવું લખવાનું કે ઇટ ઇઝ અ વોલેટાઇલ મેમરી. પછી ઇટ ઇઝ એક્સપેન્સિવ કમ્પેર ટુ ધ સેકન્ડરી મેમરી. તો આ રીતે તમે લખી શકો છો. તો ધીસ ઇઝ અ રેમ. હવે રેમના ટાઈપ્સ જોઈ લઈએ. ઓકે, રેમના ટાઈપ્સ છે એક ડાયનેમિક રેમ અને એક સ્ટેટિક રેમ. સો નાઉ લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ડાયનેમિક રેમ એન્ડ સ્ટેટિક રેમ. તો અહીંયા તમે જુઓ, તમને અહીંયા દેખાતું હશે કે DDR2, DDR3, DDR4. હવે આફ્ટર 12th તમે આવેલા છો તો હું એવું કન્સિડર નથી કરતી કે DDR2, DDR3, DDR4 બધાએ જ નામ સાંભળ્યા હશે. બટ આઈ અઝ્યુમ કે તમારા 50ના ક્લાસમાંથી 1-2 સ્ટુડન્ટ એવા હશે કે જેને આ નામ સાંભળ્યા હશે કે DDR2, DDR3. કે એવા લોકોએ સાંભળ્યા હશે કે જે લોકોએ એક્સ્ટ્રા રેમ પરચેસ કરી હશે કોઈ દિવસ તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર, બરાબર. હું એવું નથી કહેતી કે બધાએ જ સાંભળ્યા હશે, બરાબર. બટ યસ, સમ સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જેમણે આ નામ સાંભળેલા હશે, DDR2, DDR3, હે ને, એ જ. બટ મે બી બધાને આઈડિયા ના બી હોય. આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ એવરીથિંગ, સો ડોન્ટ વરી. બિકોઝ મારે તો એવા સ્ટુડન્ટ્સને કન્સિડર કરવાના છે કે જેમને નથી ખબર. જેમને ઓલરેડી આવડે છે એમને કન્સિડર કરીશ તો બીજા સ્ટુડન્ટ્સ પાછા આવી જશે. સો આઈ વિલ અઝ્યુમ હિયર કે કોઈને કંઈ ખબર નથી. ઓકે, સો વોટ ઇઝ DDR2, DDR3? તો એ છે એ તમારા રેમની ટાઈપ્સ છે. તમારે સપોઝ તમારા કમ્પ્યુટરમાં એક્સ્ટ્રા રેમ પરચેસ કરવી હોય તો તમે એમ જ પરચેસ ના કરી શકો. તમારે લેપટોપની અંદર કન્ફિગરેશન્સ ચેક કરવા પડે કે મારા લેપટોપમાં હું કઈ રેમ પરચેસ કરી શકું. DDR2 મારા રેમમાં મારા લેપટોપમાં કયો સ્લોટ અવેલેબલ છે રેમ માટે, DDR2 માટે અવેલેબલ છે, DDR3 માટે અવેલેબલ છે કે પછી DDR4 માટે અવેલેબલ છે.
તો તમારે શું કરવાનું, બધાએ એક ટાસ્ક કરવાનો, ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરજો. ઓલ ઓફ યુ જસ્ટ સર્ચ ઓન ગૂગલ હાઉ ટુ ચેક ધ રેમ સ્લોટ ઓર ટાઈપ ઓફ રેમ ઇન ધ લેપટોપ. હાઉ ટુ ચેક ધ ટાઈપ ઓફ રેમ ઇન ધ લેપટોપ. તો એમાં તમને સ્ટેપ્સ બતાવશે. પછી સ્ટેપ્સ એક સેટિંગમાં કે ક્યાંક જઈને તમને ચેક કરવાનું કહેશે. એ સ્ટેપ્સને ફોલો કરજો. એમાં તમને એ બતાવશે કે તમારા લેપટોપમાં કયા રેમ માટેનો સ્લોટ છે અને તમે એકોર્ડિંગ ટુ ધેટ પછી તમે રેમને પરચેસ કરી શકો છો. એમ જ રેન્ડમલી કોઈ રેમ પરચેસ થાય નહીં, બિકોઝ રેમમાં બી ટાઈપ્સ હોય છે, DDR2, DDR3, DDR4 એ રીતે. બરાબર. તો આ એક ટાસ્ક કરજો બધા કે ગૂગલ પર સર્ચ કરજો કે હાઉ ટુ ચેક માય રેમ સ્લોટ ઇન ધ લેપટોપ ઓર રેમ ટાઈપ ઇન ધ લેપટોપ. એ ટાઈપનું કંઈક સર્ચ કરજો, તમને સ્ટેપ્સ બતાવશે. બરાબર. જો એક સ્ટુડન્ટ્સે લખ્યું છે કે ટેકનિકલ ગુરુજીના વિડીયોઝ છે એમાં બતાવે છે બધું, તો તમે એમાં જોઈ શકો છો. ઓકે. So DRAM, that means the dynamic RAM, into which the oldest type is single data rate, SDR DRAM. સૌથી પહેલા ચાલતા હતા કે સિંગલ ડેટા રેટ એટલે કે SDR DRAM, બટ અત્યારે નવા કોમ્પ્યુટર્સની અંદર ચાલે છે ડ્યુઅલ ડેટા રેટ એટલે કે DDR, ડ્યુઅલ ડેટા રેટ DRAM. And DDR comes in several versions like DDR2, 3 and 4. ઓકે. અને એ સિમ્પલ DDR કરતાં એના હાયર વર્ઝન્સ છે ફોર બેટર પરફોર્મન્સ. એન્ડ DRAM કન્સિસ્ટ વોટ, એ ડેટાને શેમાં સ્ટોર કરે છે? ઇન ધ ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ એન્ડ કેપેસિટર્સ. બિકોઝ ડેટા સ્ટોર થાય છે પણ શેમાં સ્ટોર થાય છે? ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સમાં અને કેપેસિટર્સમાં. ઓકે. આફ્ટર દેટ અ સ્ટેટિક RAM. Now what is static RAM? So it is a types of memory which is faster than DRAM. DRAM કરતા બી એ faster છે, but disadvantage is what? It is a more expensive. It is more expensive and bulkier because it consists 6 transistors in each cells. So obvious છે કે અત્યારે આપણે શું જોઈએ છે, લેપટોપ હેવી વેઇટ લેપટોપ્સ આપણે નથી જોઈતા, right? But static RAM નો યુઝ કરશો તો it is more expensive also and it is bulkier also. Bulkier means heavy weight. So એ ટાઈપની મેમરી જો તમે યુઝ કરો છો તો ઓબ્વિયસ છે કે તમારા લેપટોપનું બી વેઇટ હેવી થઈ જશે, જે અત્યારે આજકાલ કોઈને પસંદ નથી. સો ડિસએડવાન્ટેજીસ લાઈક ઇટ ઇઝ હેવી વેઇટ એન્ડ ઇટ ઇઝ અ મોર એક્સપેન્સિવ એન્ડ ઇટ યુઝ 6 ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ ઇન ધ each cell for storage purpose. Okay, so how we are using static RAM? As a cache memory. જે cache memory હોય છે, see, તમારા કમ્પ્યુટરમાં એક સેકન્ડરી સ્ટોરેજ હોય જે તમારી હાર્ડ ડિસ્ક છે કે SSD છે તે, એક RAM હોય અને કેશ મેમરી પણ હોય. હવે કેશ મેમરી વિશે તમે જ્યારે કમ્પ્યુટર આર્કિટેક્ચર્સ એક સબ્જેક્ટ આવે છે તો કમ્પ્યુટર આર્કિટેક્ચર્સમાં તમને ડિટેલમાં એ બધું જ એક્સપ્લેન થશે. બટ કેશ મેમરી આવે છે. કેશ મેમરી એના માટે હોય છે કે કેશ મેમરીનો યુઝ તમે ફાસ્ટ એક્સેસ માટે યુઝ કરો છો. CPU જે કેશ મેમરીમાં ડેટા સ્ટોર હોય એનો ફાસ્ટ એક્સેસ કરી શકે છે કમ્પેર ટુ રેમ. રેમનો તો એક્સેસ ફાસ્ટ છે જ, બટ એના કરતાં બી વધારે ફાસ્ટ એક્સેસ તમારે જોઈએ છે તો એ તમને અવેલેબલ થશે કેશ મેમરીમાં. તો એઝ અ કેશ મેમરી તમે સ્ટેટિક રેમનો યુઝ કરી શકો છો. બરાબર. ઓકે. So the key difference between dynamic RAM and static RAM is that static RAM is faster than dynamic RAM, but it is 2 to 3 times faster but more expensive and bulkier. Okay. And static RAM is usually available in megabytes, but dynamic RAM is usually available in gigabytes. એટલે કે static RAM ની સાઇઝ પણ શું હોય છે? નાની હોય છે. મેગાબાઇટ્સમાં જ અવેલેબલ છે. તમે જુઓ મેગાબાઇટ્સ અને ગીગાબાઇટ્સ, એટલે કે તમે સ્ટેટિક રેમમાં ડેટા ઓછો સ્ટોર કરી શકો કમ્પેર ટુ ધ રેમ. સો દેટ્સ વાય આપણે કેશ મેમરી તરીકે સ્ટેટિક રેમનો યુઝ કરીએ છીએ.
Okay. So that's it about static RAM and dynamic RAM. Now we are going to stop here. Today, all of you may got the PPT, and today I will try to find out the online books, and if it will be available, I will send you the link for the whole PDF. So now start making the notes from the PPT. જો તમારે જાતે બનાવી હોય તો અધરવાઇઝ પીપીટીમાં બધું અવેલેબલ છે, જો ત્યાંથી તમારે રીડ કરવું હોય ડાયરેક્ટલી તો તમે ત્યાંથી ડાયરેક્ટલી રીડ પણ કરી શકો છો બેઝ ઓન યોર હેબિટ કે તમને કેવી રીતે વાંચવું ગમે છે, રાઈટ. So kindly give me your attendance from the roll number 1. Roll number 1. Don't say present, just write your attendance in the chat. Just write your attendance in the chat with your ID and with your name. જેમ વત્સલે લખ્યું છે એ રીતે 1IT01 વત્સલ ચૌધરી એ જ રીતે તમારે બી અટેન્ડન્સ આપવાની છે. રોલ નંબર 2, roll number 3, 4, 5, 6, 7, 8. If you have given your attendance, you may left the meeting. તમારી અટેન્ડન્સ તમે ચેટમાં લખી દીધી હોય તો તમે લીવ કરી શકો છો. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. આજે 50 સુધી છે બધા. નહીં, પાછળ બી છે 51, 52, 53. Yes. And suppose you have not okay. Suppose you are not having your enrollment ID, then just write your name. Okay, so all of you may leave. Thank you. Okay. So good afternoon all. So we have covered the RAM and the types of RAM, that is a dynamic RAM and static RAM. Now dynamic RAM, you are having the versions like DDR2, DDR3, DDR4 like that. And it is made up
from the transistors and capacitors. Then after we have seen the static RAM. So static RAM is faster than dynamic RAM, but it is a more expensive and it is a bulker also. So what we are doing is that static RAM is usually available in megabytes. That means the size of the static RAM is small compared to the dynamic RAM. So we are using this static RAM as a cache memory. We are using this static RAM as a cache memory. Okay, so that is what we have already covered. Now the ROM. Now the main thing you have to understand here is that it is a read-only memory, because till now in your in your mind, maybe the concept is like that ROM is used as secondary storage into which we store all the data, right? But no, that concept is totally wrong. As a secondary storage, we use hard disk drives or floppy disk or a solid state drives, that is SSD. Okay. Now, and in a primary memory, we are having RAM and we are having ROM. Now, what is the purpose of RAM? I have already explained you with real-time example of the shop and go down, right? So that is the RAM and that is the main purpose of the RAM, for increase the speed of the CPU, right? Okay, now the next thing is what is ROM. Now, what is the purpose of ROM? Because in the computer system, every part has particular purpose. Okay, so now what is the purpose of ROM? So now let's try to understand. So as the name suggests, that it is a read-only memory. So what we can understand is that we cannot write on this. This is only read-only memory. We can only read the data, we can only fetch the data whenever it will be required, but we cannot write. Suppose I want to save the file, I cannot save that file in that ROM, because the ROM is a read-only memory, right? So it is not possible to write something once ROM is created. So now you are having one question, then what is the purpose of this ROM if we are not able to store the data, right? So what is the purpose of ROM is that in the ROM, you can see here, where my cursor is, you can read the one word, that is bootstrap code. Now this bootstrap code is stored on the ROM. This bootstrap code is stored on this ROM. Now what ROM will do using this code, it will load your operating system from the secondary storage. It will load the operating system from the secondary storage when your computer gets start. And how it will do this? It will do this task using bootstrap code. Now, let me repeat everything. So first of all, what is the ROM? So that is a read-only memory, right? Now read-only memory, that means we cannot write on it, we can only read the data. So what data we are going to read, what data we are going to fetch? So that data is what? Bootstrap code. Okay, so that bootstrap code, what is the purpose of this bootstrap code? What it will do? So bootstrap code will execute the task of loading the operating system from secondary storage to your main memory. And whenever your main memory will be loaded, whenever your operating system will loaded in main memory, then only your computer can get started. તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જ્યારે બી તમે તમારા કોમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરો છો કે પછી સ્ટાર્ટ કરો છો, ત્યારે સૌથી પહેલા શું તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે? That is what your operating system screen. That means that operating system is stored on your hard disk drive
right? Whenever you will shut down your PC. Now you are starting your PC or you are restarting your PC. At that time again you have to load your operating system from the secondary storage. So who will do this task? So that task will be done by bootstrap code, which is stored on your ROM. CPU will read this code and execute the task according to that code. Okay, so now again, when a computer is turned on, when you are starting your computer, the CPU can begin reading information stored on ROM. જ્યારે બી તમે તમારા કમ્પ્યુટરને સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે તમારું CPU જે છે એ રોમમાંથી ઇન્ફોર્મેશન રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે, બરાબર? નાઉ ROM usually contains bootstrap code. રોમની અંદર bootstrap code સ્ટોર થાય છે. Now what is this? So it is a basic set of instructions. એક જાતના instructions છે જે કમ્પ્યુટરને રિક્વાયર છે શેના માટે? For loading operating system from the secondary storage and load parts of operating system into the primary memory so that it can start up and become ready to use. તમારું કમ્પ્યુટર રેડી ટુ યુઝ ક્યારે થશે? જ્યારે તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પ્રાઇમરી મેમરીની અંદર લોડ થશે, બરાબર? તો આ કામ કોણ કરવાનું છે? બુટસ્ટ્રેપ કોડ કરવાનું છે. અને આ બુટસ્ટ્રેપ કોડને તમે સ્ટોર ક્યાં કરેલો છે? તમારી રૂમની અંદર. બિકોઝ કોઈ બી કોડ હોય કે કોઈ બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ હોય, ઓબ્વિયસ છે કે તમારી મેમરીમાં સ્ટોર હોય, રાઈટ? હવે મેમરી દેટ મીન્સ રોમ. એ રોમની અંદર તમારો બુટસ્ટ્રેપ કોડ શું કરેલો છે? સ્ટોર કરેલો છે. CPU એ કોડને રીડ કરશે અને એના એકોર્ડિંગ ટાસ્ક પરફોર્મ થશે. કયું ટાસ્ક પરફોર્મ થશે? ટુ લોડ ધ પાર્ટ્સ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ફ્રોમ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ ટુ ધ મેઇન સ્ટોરેજ ઓર મેઇન મેમરી ઓર પ્રાઇમરી મેમરી. ઓકે, આખી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તમારી લોડ નહીં થાય. પાર્ટ્સ ઓફ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, બિકોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે તમારી એની સાઇઝ બહુ વધારે હોય, તો તમારા CPUને જેટલું બી રિક્વાયર છે એટલો જ પાર્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો તમારા મેઇન મેમરીમાં શું થશે? લોડ થશે, બરાબર? નાઉ ROM ઇઝ અ નોન વોલેટાઇલ મેમરી. ધેટ મીન્સ data stored in ROM persist in the memory even when it receives no power, right? જ્યારે બી પાવર તમારો ઓન નથી, સ્ટીલ રોમમાં જે બી ડેટા છે એ એમના એમ સેવ રહે છે, રાઈટ? So ROM is a non-volatile and RAM is a volatile, because volatile means it requires power supply. Otherwise it will not give you the data, right? Okay. So ROM is also used in simpler electronic devices. ROM જે છે એ એવું નથી કે કમ્પ્યુટરમાં જ યુઝ થાય છે, બીજા બધા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસમાં પણ યુઝ થાય છે. બિકોઝ અત્યારે સ્માર્ટ ટીવીઝ આવી ગયેલા છે, બરાબર? આપણા વોશિંગ મશીન્સ છે, તો એ બધા શું છે? ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ છે કે જેમાં ઓલરેડી પ્રોગ્રામિંગ કરેલું છે. અધરવાઇઝ તો એ કેવી રીતે કામ કરતા હોય તમે જ વિચારો. ઓબ્વિયસ છે કે આમાં કંઈક પ્રોગ્રામિંગ થયેલું છે, એટલે જ એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એનું ટાસ્ક કર્યા કરે છે, રાઈટ? તો એ જે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસીસ છે એમાં બી રોમનો યુઝ કરીએ છીએ આપણે. તેના માટે ટુ સ્ટોર ધ ફર્મવેર વિચ રન્સ એઝ soon as device is switch on. એટલે કે આપણામાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસની અંદર ફર્મવેર હોય કે જેના થ્રુ એ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ વર્ક કરે છે. તો એ ફર્મવેરને કોણ લોડ કરશે? તમારું ડિવાઇસ જ્યારે સ્વિચ ઓન થાય ત્યારે, તો કે રોમ. રોમની અંદર તમારા ફર્મવેર શું હશે? સ્ટોર હશે. ફર્મવેર મીન્સ વન ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર હોય, દેટ ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ કોડ, વન ટાઈપ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કે જે તમારા ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ માટે જે પ્રોગ્રામિંગ તમે કરેલું હોય એ બધું એની અંદર સ્ટોર હોય, બરાબર? તો દેટ ઇઝ અ ફર્મવેર, સિમ્પલ લેંગ્વેજ. બિકોઝ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ પણ પ્રોગ્રામિંગ પર કામ કરે છે. વોશિંગ મશીન એમ જ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના કામ નથી કરતું, એમાં પ્રોગ્રામ્સ કરેલા છે. તો એ બધા પ્રોગ્રામ્સ શું કહેવાય? ફર્મવેર કહેવાય. અને એ ફર્મવેર એમાં સ્ટોર કરેલા છે તમે રોમની અંદર. સો ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસમાં પણ રોમનો યુઝ થાય છે, બરાબર? Now types of ROM. So types of ROM,
So first of all, programmable read-only memory, that is a PROM, and ઓકે, હવે PROM અને સિમ્પલ રોમ એ બેમાં ડિફરન્સ શું છે, બરાબર? તો એમ જ કેવું હોય કે તમારી જે રીડ ઓનલી મેમરી છે એ જે મેન્યુફેક્ચર્ડ કંપની છે, જ્યારે તમારી રોમ મેન્યુફેક્ચર થાય છે એ વખતે જ પ્રોગ્રામ થઈને આવશે, એ વખતે જ એની અંદર બુટસ્ટ્રેપનો કોડ જે છે એ સ્ટોર થઈને આવશે, બરાબર? પણ PROMમાં કેવું છે, PROM પ્રોગ્રામેબલ રોમ, એમાં એવું છે કે જ્યારે તમારી રોમ જે છે એ પ્રિપેર થઈ રહી છે, મેન્યુફેક્ચર થઈ રહી છે, એ વખતે એમ્પ્ટી સ્ટેટમાં હશે. પછી એને કોણ પ્રોગ્રામ કરશે? પ્રોગ્રામર. ઓકે, લેટ મી જસ્ટ રિપીટ કે પ્રોગ્રામેબલ રોમ વોટ ઇઝ ધેટ? તો જ્યારે તમારી રોમ મેન્યુફેક્ચર થાય છે એ વખતે એમ્પ્ટી છે, એમાં કોઈ ડેટા નથી. બુટસ્ટ્રેપ કોડ આપણે જે સ્ટોર કરાવીએ છીએ કે ફર્મવેર સ્ટોર કરાવીએ છીએ, જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ સ્ટોર કરાવીએ છીએ, જે આપણા કમ્પ્યુટર્સ માટે કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસ માટે રિક્વાયર્ડ છે, જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ સ્ટોર કરવી, રાઈટ? તો એ જે છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ વખતે સ્ટોર નહીં કરીએ, એ વખતે એમ્પ્ટી હશે. પછી એને શું કહેવાનું, એ શું લખ્યું છે જો, ઇટ ઇઝ PROM is manufactured in an empty state. મેન્યુફેક્ચર થાય એ વખતે એમ્પ્ટી હોય છે, એન્ડ ધેન પ્રોગ્રામ્ડ લેટર યુઝિંગ PROM પ્રોગ્રામર ઓર બર્નર. જે PROM ને પ્રોગ્રામિંગ જેને બી આવડતું હોય, જેમ કે આપણામાં છે કે સી ડેવલપર, જાવા ડેવલપર, PHP ડેવલપર, કોગ્નિટો ડેવલપર, પાયથન ડેવલપર, રાઈટ? તો બધાની સ્પેશિયલિસ્ટ અલગ છે, બધાના સ્પેશિયલાઇઝેશન અલગ અલગ છે. તો જે રોમનું જે બી પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું છે એના બી સ્પેશિયલાઇઝર્સ હશે. તો એ જે બી PROM પ્રોગ્રામર્સ છે એ લોકો એને શું કરશે, પછી પ્રોગ્રામ્સ કરશે. બટ જ્યારે મેન્યુફેક્ચર થાય છે એ વખતે એમ્પ્ટી સ્ટેટમાં હશે. તો દેટ ઇઝ અ PROM. So that's why we say that it is a programmable read-only memory. Then after EPROM, it is stands for erasable programmable read-only memory. As the name suggests, data stored in EPROM can be erased and can be reprogrammed. હવે આમાં જે છે કે PROM, એ PROMમાં એક વખત પ્રોગ્રામર જે છે એણે પ્રોગ્રામિંગ કરીને એ રોમની અંદર, એટલે કે તમારી મેમરીની અંદર સ્ટોર કરી દીધું, તમારી જે રોમ છે એમાં, બરાબર? રોમ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ મેમરી. એ મેમરીમાં એક વખત એને પ્રોગ્રામિંગ કરીને ડેટાને સ્ટોર કરી દીધા, પછી તમે એને ઇરેઝ નથી કરી શકતા, રાઈટ? એને તમે મોડિફાઈ નથી કરી શકતા. બટ વોટ હેપન્સ ઇન EPROM? So in EPROM you can erase that data and you can reprogram. જે મેમરી તમારી ઇરેઝ કરો છો એ મેમરી ખાલી થઈ જશે અને ફરીથી એ મેમરી પર તમે તમારા બીજા ડેટાને સ્ટોર કરી શકો છો, એટલે કે રીપ્રોગ્રામિંગ કરી શકો છો. હવે આ ઇરેઝ પ્રોસેસ કેવી રીતે થાય છે, એ ડેટા તમારે ઇરેઝ કરવાના છે, એ શેનાથી થશે? તો ઇરેઝિંગ એન EPROM ઇન્વોલ્વ્સ રિમૂવિંગ ઇટ ફ્રોમ ધ કમ્પ્યુટર એન્ડ એક્સપોઝિંગ ઇટ ટુ અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટ. અલ્ટ્રાવાયોલેટ લાઇટના રેઝ જે હશે, બરાબર, એ રેઝનો યુઝ કરીને તમે તમારી રોમના જે ડેટા છે એને ઇરેઝ કરી શકો છો અને પછી ફરીથી રીપ્રોગ્રામ કરી શકો છો. So that is about a ROM. Now EEPROM, that stands for electrically erasable programmable read-only memory. So what is the difference between this EPROM and EEPROM? So distinction between EPROM and EEPROM is that the latter can be erased and returned to by the computer system it is installed in. In that sense, EEPROM is not strictly read-only. However, in many cases, write process is slow, so it normally only done to update the program code such as firmware or BIOS code in occasional basis. Okay. Yes. Okay. So
શું કહે છે કે સપોઝ તમારે કોઈ ડેટાને ઇરેઝ કરવા છે, સપોઝ કે તમે એક પ્રોગ્રામ જે છે ફર્મવેરનો પ્રોગ્રામ છે કે પછી બાયોસ કોડ છે. બાયોસ કોડ મતલબ કે જે આ બુટસ્ટ્રેપ કોડ હું કહું છું તે, કે જેનું કામ શું છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને લોડ કરવાનું, બરાબર. તો આ ફર્મવેર કોડ છે કે પછી બાયોસ કોડ છે, સપોઝ તમારે એમાં કંઈક અપડેટ કરવું છે, બરાબર. તો એ અપડેટ કરવા માટે તમારે શું યુઝ કરવું પડશે? ડબલ ઈપી રોમનો યુઝ કરવો પડશે. બિકોઝ અપડેટ ક્યારે થશે કે જ્યારે તમે જૂના ડેટાને ઇરેઝ કરો, તો જૂના ડેટા ઇરેઝ થશે પછી તમે એને અપડેટ કરી શકવાના છો, રાઈટ. સો એ જે રાઇટનિંગ પ્રોસેસ છે ઇટ ઇઝ સ્લો પ્રોસેસ, but it is used for update the program code such as firmware or BIOS code. Okay. Now confusingly NAND flash memory such as that found in USB memory sticks and solid state drive is a type of double EPROM, but NAND flash is considered to be secondary memory. Okay. Now what is this NAND flash memory? So that NAND flash memory is a type of double EPROM, right, which are used in USB memory sticks and SSDs. પહેલા જ આપણે જોયેલું કે SSDમાં શું યુઝ થાય છે? ફ્લેશ મેમરી યુઝ થાય છે, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ ઓફ ટાઈપ ઓફ ડબલ ઇપી રોમ. તો એ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. તો અગેન લેટ્સ જસ્ટ રિપીટ એવરીથિંગ. વોટ ઇઝ રોમ? સો રોમ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ રીડ ઓનલી મેમરી. તમે એના ડેટાને રીડ કરી શકો છો, રાઇટ નથી કરી શકતા. બટ પછી આ બધા ટાઈપ્સ છે કે જેમાં તમે રાઇટ પણ કરી શકો છો, બટ ઇટ ઇઝ નોટ અ નોર્મલ પ્રોસિજર કે સપોઝ હું કંટ્રોલ એસ કરું છું અને ડેટા ત્યાં સેવ થઈ જાય છે. નહીં, તમારી એની અંદરથી ડેટાને રિમૂવ કરવા છે તો સપોઝ કે જો અહીંયા ઈપી રોમ, તેમાં શું સારો યુઝ કરે છે ડેટાને ઇરેઝ કરવા? અલ્ટ્રા વાયોલેટ રેઝનો યુઝ કરે છે, બરાબર. તો એ પ્રોસેસ છે ઇરેઝ કરવાની અને ફરીથી રાઇટ કરવાની, દેટ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ. સો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ રીડ ઓનલી મેમરી. એવરી ટાઈમ તમે એમાંથી ડેટાને રીડ કરો એના માટે જ એ મેમરી બનેલી છે, બરાબર. હવે કયા ડેટા તમે રીડ કરવાના છો? તો દેટ ઇઝ અ બુટસ્ટ્રેપ કોડ ઓર ફર્મવેર કોડ, બરાબર. હવે ફર્મવેર કોડ અને બુટસ્ટ્રેપ કોડનું કામ શું છે? ઇટ વિલ લોડ ધ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ફ્રોમ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ. So that is the task of this bootstrap code, which is saved on this ROM and which will be read by your CPU whenever your computer gets start or it is switch on. બરાબર. કોઈ બી ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ હોય કે પછી તમારું કમ્પ્યુટર હોય એની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં સ્ટોર કરેલી છે, તો એને સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાંથી પહેલાં મેઇન મેમરીમાં લાવવી પડશે, પછી જ CPU એનો યુઝ કરી શકશે. તો એ કામ કોણ કરવાનું છે? તો કે બુટસ્ટ્રેપ કોડ કે પછી બાયોસ કોડ કે પછી ફર્મવેર કોડ, આ કામ એ કરવાનું છે. અને આ કોડ શેના ઉપર સેવ છે? તો કે રોમ ઉપર સેવ છે. અને રોમના ટાઈપ્સ છે પ્રોગ્રામેબલ રોમ, કે જેમાં એક વખત પ્રોગ્રામ થઈ જાય પછી તમે એને ઇરેઝ નથી કરી શકતા. Then EPROM, you can erase the data and then you can update the data. And then after double EPROM. Then secondary memory types. Secondary memory types માં શું યુઝ કરી શકો છો તમે? એક તો હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ યુઝ કરી શકો છો. ઓકે. દેન સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઈવ્સ યુઝ કરી શકો છો. દેન DVDs જે તમારી આવે છે તે, ટેપ ડ્રાઈવ્સ. એન્ડ સેકન્ડરી મેમરી ઓલ્સો ઇન્ક્લુડ્સ વોટ? સ્ટોરેજ એરે ઇન્ક્લુડિંગ 3D NAND ફ્લેશ એરે. જે ફ્લેશ એરે કહેવાય છે, ફ્લેશ મેમરી કહેવાય છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ મેમરી કે જેમાં તમે ડેટાને સ્ટોર કરી શકો છો, બરાબર. દેન આફ્ટર ક્લાઉડ સ્ટોરેજ. ક્લાઉડ સ્ટોરેજ બધાને ખબર હશે, બરાબર. હવે ક્લાઉડ સ્ટોરેજ શું છે કે સપોઝ તમે ગૂગલ ડ્રાઈવ યુઝ કરો છો, ફોટોસ જે આવે છે એપ્લિકેશન એનો યુઝ કરો છો, જીમેઇલ યુઝ કરો છો, એ બધા ડેટા ક્યાં સ્ટોર છે? એ બધા ડેટા ક્લાઉડમાં સ્ટોર છે. ક્લાઉડ મીન્સ કે કોઈ જગ્યાએ કોઈ સર્વર્સ હશે જે મેનેજ થાય છે ગૂગલ થ્રુ કે પછી એમેઝોન થ્રુ કે પછી ફેસબુક થ્રુ. બધાના પર્ટિક્યુલર ગૂગલ હોય તો ગૂગલનું સર્વર હોય, ફેસબુક હોય તો ફેસબુકનું સર્વર હોય, બરાબર. તો એને કહેવાય ક્લાઉડ સ્ટોરેજ. ક્લાઉડ સ્ટોરેજ મીન્સ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ સર્વર્સ કે જ્યાં ડેટા બધા સ્ટોર્સ છે તમારા.
બરાબર. અને ડેટા ક્યાંથી આવે છે? થ્રુ ધ ઇન્ટરનેટ. હવે ગૂગલ ડ્રાઈવ્સ છે, ગૂગલ ડ્રાઈવમાં ડેટા તમે ક્યાંથી લાવો છો? તમારા ફોનમાં તો છે નહીં, તમારા ફોનમાં ગેલેરી છે, એમાં નથી એ ડેટા. તમે જ્યારે નેટ ઓન કરો છો ત્યારે ક્લાઉડ સ્ટોરેજમાંથી એ ડેટા શું થાય છે? ફેચ થાય છે. તો એને બી તમે એક ટાઈપની સેકન્ડરી મેમરી કહી શકો છો. બરાબર. કે સર્વર્સ જે છે ફેસબુકના છે, એમેઝોનના છે, ગૂગલના છે, બરાબર, એ બધા સર્વરમાં બધા લોટ્સ ઓફ ડેટા, થાઉઝન્ડ્સ, મિલિયન્સ જેટલા બી એમના યુઝર્સ છે, that millions of data has been stored on that storage devices or servers, right? And that storages are known as cloud storage because it is a huge bulk of data, and that's why it is known as cloud storage, right? So Google Drive, Photos and everything is a example of that cloud storage. Whenever you will connect with the computer, then you are able to get the data, otherwise not. So that is also a type of secondary memory, right? Because you are ultimately storing the data. Now the difference between RAM and ROM, maybe all of you must have mug up that what is RAM and what is ROM and what is the difference, because in 12th it is a most popular question. So first of all, ROM is a non-volatile memory and the RAM is a volatile memory that everyone knows. ROM is fast to read and write both. RAM is for fast to read and write both, because in ROM you cannot write. Usually it's used in small ક્વોન્ટિટીમાં યુઝ થાય છે રોમ, બિકોઝ એમાં તમે શું સ્ટોર કરાવો છો? બુટસ્ટ્રેપ કોડ કે પછી ફર્મવેર કોડ, એને સિવાય બીજું કંઈ સ્ટોર કરાવવાનો છો? બીજું એનું કંઈ અંદર રાઇટ કરવાના છો? બીજું કંઈ સેવ કરવાના છો? મૂવીઝ તમે એમાં સ્ટોર કરી શકવાના છો? નથી કરી શકવાના, બિકોઝ તમે એમાં રાઇટ જ નથી કરી શકતા. બરાબર. ઓકે, તો ઇટ યુઝ્યુઅલી કમ્સ ઇન સ્મોલ ક્વોન્ટિટીઝ. ઓકે, then and the ROM used as a system memory to store the data that CPU needs to process imminently. That means જે બી ડેટાની રિક્વાયરમેન્ટ કન્ટિન્યુઅસ છે સીપીયુને, એ ડેટા તમે શેમાં સ્ટોર કરાવો છો? રેમની અંદર. પછી રોમમાં શું લખેલું છે? કેન નોટ બી રિટર્ન ટુ ક્વિકલી. તમે એને ક્વિકલી, જેમ કે કંટ્રોલ એસ કરું ને ડેટા મારા સેકન્ડરી સ્ટોરેજમાં સ્ટોર થઈ જાય છે, એ રીતે રોમમાં પોસિબલ નથી ડેટા રાઇટ કરવા. કારણ કે આપણે જોયું કે રાઇટ ઇરેઝ કરવા પડે છે. ઇરેઝ કરવા માટે તમારે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ ને બધું યુઝ કરવું પડે છે. બરાબર. સો અને પછી તમે એને ફરીથી રાઇટ કરી શકો છો ડેટા. Okay, so and the last thing is relatively expensive per megabyte stored compared to RAM, and relatively cheap per megabyte stored compared to ROM. Now let's understand what is this. What is the meaning of how RAM is cheap per megabyte storage? ઓકે, તો એનો મિનિંગ એવો થાય કે રોમ અને રેમ બંનેમાં સપોઝ કે જે ચિપ્સની સાઇઝ આવે છે રેમ અને રોમ્સની અંદર, તો જે રેમની અંદર આવે છે એ જે ચિપની સાઇઝ છે એ મોટી છે. એટલે તમે એક જ મિનિટ, હા, મારો એક કોલ આવે છે. ઓકે, સો જે રેમની અંદર જે ચિપ્સ યુઝ થાય છે એની સાઇઝ લાર્જર છે, એટલે તમે શું કરી શકો કે એક જ ચિપની અંદર વધારે ડેટાને સ્ટોર કરી શકો. બરાબર. સો દેટ્સ વાય રેમમાં શું કીધું છે કે રિલેટિવલી ચીપ એટલે કે ગુજરાતીમાં શું એનો મિનિંગ થાય? સસ્તું. બરાબર. ઇટ્સ અને CHIP, દેટ મીન્સ
કે માઇક્રોચિપ્સ, CHIP that means microchips, અને આ જે છે CHEAP that means less costly. So relatively cheap per megabyte stored compared to ROM, because આમાં ચિપની સાઇઝ, માઇક્રોચિપની સાઇઝ શું આવે છે, વધારે આવે છે. એટલે તમે એક જ ચિપની અંદર વધારે ડેટાને સ્ટોર કરી શકો છો. જ્યારે રોમની અંદર જે માઇક્રોચિપની સાઇઝ આવે છે એ નાની આવે છે, એટલે તમે એક જ ચિપની અંદર ઓછા ડેટા સ્ટોર કરી શકો છો. So that's why relatively expensive per megabyte stored compared to RAM and relatively cheap per megabyte stored compared to ROM. Okay. Now what technology is between primary memory and secondary memory? કે સપોઝ એવું કંઈ છે બીજું કોઈ ટેકનોલોજી રેમ અને રોમ સિવાયની કે જે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી મેમરીની વચ્ચે કામ કરતી હોય, so that is 3dx point. Now 3dx point is also one type of memory that is more expensive but faster than secondary memory and lower cost but slower than RAM. એ શું છે, સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કરતાં વધારે મોંઘી છે. હાર્ડ ડિસ્કને તમે પરચેસ કરો એના કરતાં વધારે મોંઘી છે, બરાબર. બટ સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કરતાં ફાસ્ટર છે, બટ રેમ કરતાં સ્લો છે. રેમ સૌથી વધારે ફાસ્ટ છે. સેકન્ડરી સ્ટોરેજ કરતાં ફાસ્ટ બટ રેમ કરતાં સ્લો. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ મિનિંગ, બરાબર. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ નોન વોલેટાઇલ મેમરી ટાઈપ. ઓકે, સૌથી સ્લો શું આવશે, સેકન્ડરી મેમરી. એના કરતાં થોડી ફાસ્ટ શું આવશે, 3dx પોઈન્ટ. એન્ડ એકદમ ફાસ્ટ શું આવશે, રેમ આવશે, બરાબર. એન્ડ એના ઉપર બી કેશ મેમરી બી આવે છે. કેશ મેમરી તમને ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે જ્યારે તમે સબ્જેક્ટ સ્ટડી કરશો, કમ્પ્યુટર આર્કિટેક્ચર. તો આ રીતે હોય. સૌથી પહેલાં સેકન્ડરી મેમરી સૌથી સ્લો, એના પછી 3dx પોઈન્ટ. 3dx પોઈન્ટ તો જસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન છે, બાકી રેમ રોમ અને એ રીતે જ હોય. તો સેકન્ડરી સ્ટોરેજ, પછી એના કરતાં ફાસ્ટ આવશે રેમ, અને રેમ કરતાં ફાસ્ટ આવશે કેશ મેમરી. ઓકે, so 3dx point is faster than secondary memory but slower than RAM, and it is also a non-volatile memory. So that means we can use this 3dx point as an alternative of RAM. RAM ની જગ્યાએ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો, બરાબર. ઓકે, હવે કેમ, બિકોઝ આ જે છે એ રેમ કરતાં થોડી સસ્તી આવે છે. તો તમે જ્યાં તમારે સૌથી વધારે રેમની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો તમને સપોઝ રેમ વધારે જોઈએ છે, તો એ મોર એક્સપેન્સિવ થઈ જાય, બરાબર. અને વધારે એક્સપેન્સિવ થઈ જાય તો તમે એની જગ્યાએ આ 3dx પોઈન્ટનો યુઝ કરી શકો છો, બિકોઝ એ રેમ કરતાં થોડી સ્લો છે બટ થોડી સસ્તી બી છે, બરાબર. તો સપોઝ કે રેમ પરચેસ નથી કરી શકાતી તો 3dx પોઈન્ટનો યુઝ થાય છે, બટ તમે એમાં રેમ જેવું પરફોર્મન્સ એન્જોય કરી શકશો નહીં, બિકોઝ રેમ કરતાં શું છે, સ્લો છે. થોડી સસ્તી છે રેમ કરતાં, બટ રેમ કરતાં સ્લો છે. સિન્સ બેનિફિટ બી છે કે ભાઈ 3dx પોઈન્ટ એ નોન વોલેટાઇલ છે, બટ આપણી રેમ જે છે એ વોલેટાઇલ છે, બરાબર. તો 3dx પોઈન્ટ એ નોન વોલેટાઇલ છે. તો સિસ્ટમ મેમરીમાં ડેટા સ્ટોર થશે આફ્ટર પાવર ફેઇલર, બરાબર. એન્ડ okay, so that is thing about 3dx point. And it is developed by Intel and Micron. That is 3dx point. Now what is interconnection of the unit? So here they have given you one graph. Okay, તો જો ડેટા કેવી રીતે પાસ થાય છે. સૌથી પહેલાં તમારું કંટ્રોલ યુનિટ છે, પછી આ તમારી રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી એટલે કે રેમ છે. રેમની અંદર બધા ડેટા સ્ટોર કરેલા છે કે ભાઈ કયા એડ્રેસ ઉપર કયા ડેટા સ્ટોર છે,
બરાબર. પછી આ છે એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટ. તો હવે સૌથી પહેલા આ તમારા રજિસ્ટર્સ છે, જેમ કે IR that is what your instruction register, ACC that is what your accumulator, MDR data register, MAR memory address register, memory data register, program counter, everything. તો સપોઝ કે ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટરની અંદર કોઈ એડ્રેસ લખેલું છે, સપોઝ કે 340, તો શું થશે કે આપણી જે રેમ છે, રેમ ત્યાં આ જે એડ્રેસ છે 140 એડ્રેસ ઉપર જે બી ડેટા સ્ટોર કરેલા છે એ ડેટા ફેચ થશે, બરાબર. અને પછી એ ડેટા ફેચ થઈને શેમાં જશે? ALUમાં. ALUમાં એનું એરિથમેટિક પરફોર્મન્સ જે બી થવાનું હોય, સપોઝ કે 3 + 5, તો 3 + 5 શું થશે? પરફોર્મ થશે. ઓકે, સો લેટ મી જસ્ટ રિપીટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે સપોઝ તમારે 3 + 5 કરવું છે. હવે 3 + 5 સ્ટોર શેમાં હશે? અહીંયા મેમરીની અંદર, રેમની અંદર. રેમમાં 3 અને 5 એ બંને સ્ટોર હશે. તો સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયાથી ઇન્સ્ટ્રક્શન રજિસ્ટરમાંથી એડ્રેસ આપવાનું કે કયા એડ્રેસ ઉપર 3 સ્ટોર છે, કયા એડ્રેસ ઉપર 5 સ્ટોર છે. એ એડ્રેસીસ જશે રેમમાં. એ રેમમાં એ પર્ટિક્યુલર એડ્રેસ પરથી ડેટા ફેચ થશે. એ ડેટા શેને મળશે? ALUને, એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટને. અને એરિથમેટિક લોજિકલ યુનિટ એને શું કરશે? કાઉન્ટ કરશે. સપોઝ A + B કે પછી 3 + 2, 3 × 2, whatever. So this is the look of interconnection of units, how these units work with together. અને આ બઝ જે છે, બઝ ઇઝ સેટ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ pathways that allows information and signals to travel between components inside and outside the computer. હવે સપોઝ કે આ કંટ્રોલ યુનિટ છે, કંટ્રોલ યુનિટને કોઈ સિગ્નલ સેન્ડ કરવું છે રેમમાંથી ડેટાને ફેચ કરવા છે, તો બધા ડેટા એકબીજા સાથે પાસ કેવી રીતે થશે? તો બધા ડેટા પાસ થશે એકબીજાની સાથે યુઝિંગ બસ. Now this bus is what? It is an electronic signal pathway. Electronic signal pathway, that means electronic data can be passed through this path. બધા ડેટા એકબીજા સાથે ઇનપુટમાંથી સૌથી પહેલાં તો તમે ડેટાને ઇનપુટ કરો છો, બરાબર. મેં અહીંયા કીબોર્ડમાંથી કંઈક અંદર એન્ટર કર્યું છે, તો એ ડેટાને CPU સુધી કોણ લઈ જશે? એ ડેટાને મેમરી સુધી કોણ લઈ જશે? તો કે આ બધા બસ જે છે ને એ. સો ધીસ બસ ઇઝ ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન. તો જેમ કે આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એના થ્રુ થઈ જઈએ છીએ ટ્રાન્સપોર્ટેશનથી, બરાબર, થ્રુ બસ, થ્રુ કાર, વોટેવર. સો દેટ ઇઝ ધ બસ. કે ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ્સ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જે આપણા ડેટા છે, અને કમ્પ્યુટરના કમ્પોનન્ટ્સની અંદર શું કરે છે? પાસ કરે છે. જ્યારે બી જેને જે બી રિક્વાયરમેન્ટ છે અને એના એકોર્ડિંગ એ ડેટા પાસ કરે છે. જેમ કે ઇનપુટમાંથી મેં ડેટા પાસ કર્યા, તો એની મેમરીમાં સ્ટોર કરવા પડશે. તો એ કેવી રીતે પાસ થશે? આ બધા બસમાંથી પાસ થશે અને પછી એ મેમરીમાં સ્ટોર થશે. તો અહીંયા તમને જ્યાં ડેટા પાસ થતા દેખાય છે થ્રુ ધીસ બ્લુ લાઇન, તો that blue line is what? Bus. This green, then this orange, this red, all are bus. And these bus are connected with each device like control unit, ALU, RAM, these registers, and then they will pass with each other. તો ડેટા પાસ શેનાથી થાય છે? બસથી થાય છે. આ બધા કમ્પોનન્ટ્સ જે છે તમારા ઇન્ટરકનેક્ટેડ, એ બધામાં ડેટા પાસ થાય છે તમારા ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ્સ. ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ્સ તમારા જે ડેટા છે એ કેવી રીતે પાસ થાય છે? થ્રુ ધ બસ. And the last one is programming languages. Okay, so that we are going to conduct in the next lecture. This is the last topic, that is programming language. એમાં કંઈ છે નહીં, it will hardly takes 5 minutes because programming language શું છે તો બધાને ખબર જ છે, but I will explain you the types. That's it. Okay. So now roll number 1. Roll number 1, kindly give your attendance. Roll number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. So all of you may leave. Thank you. Uh, so today we will see the last topic of the first chapter, that is the programming languages. Then our first chapter will be going to end. And we have to conduct the quiz of each chapter, but we will conduct this quiz once all the students will join the university, because second round is remaining, so it may happen that some students will be added to the IT department, right? So that's why we are not going to conduct quiz right now. We will conduct the quiz once all rounds or once all the admission process will be complete. Okay, so first of all, what is programming language? On the screen, you can see on the right hand side, and I have also talked with sir, the Mikle sir, because they take your lab, right? So he told me that he has started the programs. So I think all you know the structure of the C language. So side by side, learn whatever the sir is going to teach you. We will also start this portion, the theory portion, because the next chapter is introduction to C language. So I will also explain you everything again. So it will be beneficial to you that you can learn from two faculties. I will also teach you, and Mithilesh sir is also teaching you, right? So it will be beneficial to you. So try to learn from both, because C is a basic language. If you are able to learn C concepts very well, then you can learn anything, any language easily. So the basic fundamentals. So the understanding of basic fundamentals are very necessary, right? The understanding of basic terms like what is void, what is data types, everything. So that is very essential for understanding purpose. Once you are able to understand the C language very well, then you can learn any language easily. So give your 100%, whatever sir is going to teach you, try to learn it, do all the programs simultaneously. Otherwise, once the lab will be ended, then after also you can do your program, and if you are having some error, then you can ask to the sir. Okay, so and we are also going, I am also going to start the same, that is introduction to C language, because that is what our second chapter.
introduction to C language. So I will also start C chapters from the next lecture. Okay. But this chapter is also very important chapter because this chapter clears all your basic fundamentals regarding computer. All the terminologies will be clear into your mind regarding the computer. That's why this chapter has been added to the syllabus. So what is programming language? So programming language is a formal language that comprising a set of instructions and that produce various kinds of output. So programming language is what? Programming language is set of instructions. You will write some code, you will write some instructions, whatever line you are writing, like first line is void main, then second line is printf, third line is scanf. So these all are what? These all are instructions you are giving to the computer. So programming language is a set of instructions and also it will produce various kinds of output, because obviously whatever instructions you are giving, why, what is the reason for that? Because you want some output. Suppose you want to create a game, suppose you want to create a website, you want to implement some algorithm. So that is the purpose. You want the output from that program, and that's why you are writing a set of instructions. So that is the meaning. A programming language is formal language comprising a set of instructions that produce various kinds of output, because we are writing a set of instructions. But why? Because we want the output. And programming languages are used in computer programming to implement the algorithms. So suppose maybe okay, sir has started the C structure, but we will, in the theory lecture, we will learn about flow charts and algorithms. Before writing some program, we have to decide that what step we want in the program. Suppose I want to add two numbers. First, I will not start writing program directly. What I will do, first of all, I will write the algorithm. Now, what is algorithm? Algorithm means, first of all, I will decide one step by step every process. That first step is what? That I will require two numbers. Suppose I want to add two numbers. So first step is that I want two numbers. Then second step is I want third variable also, into which I can store the result, like 2 plus 3. But third variable જોઈશે એ 2 plus 3 નો આન્સર સ્ટોર કરવા માટે, બરાબર? તો એ સેકન્ડ સ્ટેપ છે. અને થર્ડ સ્ટેપ શું રહેશે કે પ્રિન્ટ ધ આઉટપુટ ઓન ધ સ્ક્રીન. તો કોઈ બી પ્રોગ્રામ હોય, આ તો તમારો નાનો એવો પ્રોગ્રામ છે, બરાબર, કે ખાલી તમે એડિશન કરાવો છો. બટ સપોઝ તમે આખું કોઈ સોફ્ટવેર બનાવો છો કોઈ પર્ટિક્યુલર શોપ માટે, કોઈ પર્ટિક્યુલર બિઝનેસ માટે, કોઈ પર્ટિક્યુલર કંપની માટે, કે કોઈ યુનિવર્સિટી માટે, for whatever purpose you are making some software or website. તો એ જે છે પ્રોગ્રામ્સ કે ડેવલપિંગ જે છે એ ડાયરેક્ટલી સ્ટાર્ટ ના થઈ જાય કે ભાઈ ચલો લેપટોપ લઈને બેસી ગયા and start coding. No, that is not the way. You have to first of all write the steps, that I will do this first, then this second, this is third, this is fourth, this is five. So that is known as algorithm. That is a step by step information, step by step instructions, and પછી according to that steps you will perform the code, and that is known as algorithm. So every programming language is implement algorithms. બરાબર? તમે નાનો એવો પ્રોગ્રામ કરો છો, એડિશનનું કરો છો, સબટ્રેક્શનનું કરો છો, ઇવન ઓડ નંબર ફાઇન્ડ કરવા માટેનું કરો છો. બટ દરેક પ્રોગ્રામ એ કોઈ એલ્ગોરિધમ પર કામ કરે છે. કોઈ એલ્ગોરિધમ મીન્સ કે
જે સ્ટેપ્સ છે ડિસાઇડ કરેલા કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ that take 2 inputs, second step take third variable to store the result of that input, and third step print the output on the screen. તો તમારા સ્ટેપ્સ કહેવાય, તમારા એલ્ગોરિધમ્સ કહેવાય. તો નાનો એવો પ્રોગ્રામ બી હોય બટ there will be a algorithms. So always programming languages are implement the algorithms. હવે જે છે મેઇન આવે છે કે what is first generation language, what is second generation language, what is third generation language, fourth and fifth. There are fifth generation language till now ટ્રેન્ડિંગ. અત્યારે જે આપણે કહીએ તો અત્યાર સુધી ફિફ્થ જનરેશન લેંગ્વેજ સુધી આપણે પહોંચેલા છીએ, એટલા ઇનોવેશન્સ થયેલા છે. તો હવે જે કન્સેપ્ટ આવે છે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો વોટ ઇઝ ફર્સ્ટ જનરેશન લેંગ્વેજ? તો હવે ફર્સ્ટ જનરેશન લેંગ્વેજ ઇઝ મશીન લેવલ લેંગ્વેજ. એટલે કે જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં કોઈ સી લેંગ્વેજ ડેવલપ નહીં થયેલી, બરાબર, કોઈ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનું અસ્તિત્વ જ નહીં હતું, તો એ વખતે ઓબ્વિયસ છે કે આપણે કમ્પ્યુટરને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ તો આપતા જ હતા, બિકોઝ કમ્પ્યુટર only understand the instructions. Whatever instruction you will give, it will perform the task according to that. Suppose you want to create a new folder, what you will do? You will click on the right click on the screen. That is also one type of instructions. You are giving the input by click. You are giving the input by keyboard. રાઈટ? તો એ ક્લિકથી ઇનપુટ આપો છો કોઈ બી, તો એ બી ઇનપુટ જ છે. ઓકે ઓકે. So whatever instruction you will give, computer will perform according to that. But before, when C language is not developed, at that time machine level languages has been developed. Now what is machine level language? So your machine or your computer can only understand what 010101, right? That is a binary language. તો જ્યારે કોઈ સી લેંગ્વેજ અસ્તિત્વમાં નહીં હતી ત્યારે જે ડેવલપર્સ છે એ ડાયરેક્ટલી આ રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપતા હતા 01ના ફોર્મેટમાં. હવે સપોઝ તમને અત્યારે કોઈ કહે કે ભાઈ તમારે કમ્પ્યુટરને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાની છે તારા માટે એડિશન કરાવવા માટે, ફોર ધ એડિશન ઓફ 2 નંબર્સ, આર યુ એબલ ટુ ડુ ધીસ? તમે 01 ફોર્મેટમાં એને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી શકો? ના આપી શકો, બિકોઝ વી આર નોટ અવેર અબાઉટ મશીન લેવલ લેંગ્વેજ. બટ જ્યારે સી લેંગ્વેજનું કે એવી કોઈ બી લેંગ્વેજનું જ્યારે બી ઇનોવેશન નહીં થયેલું, ઇન્વેન્શન નહીં થયેલું, તો એ ટાઈમ પર ડાયરેક્ટ મશીન લેવલ લેંગ્વેજીસ થ્રુ કોડિંગ થતું હતું. જે બી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કમ્પ્યુટરને અપાતી હતી એ 0101ના ફોર્મેટમાં અપાતી હતી. એ વખતના જે ડેવલપર્સ હતા 01 લેંગ્વેજને યુઝ કરતા હતા. અત્યારે આપણે નથી કરી શકવાના બિકોઝ વી આર નોટ લર્નિંગ ઇટ. બટ એ ટાઈમ પર આ રીતે 01થી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ અપાતી હતી. તો દેટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ જનરેશન લેંગ્વેજ. એના પછી આવે છે સેકન્ડ જનરેશન લેંગ્વેજ. હવે ઓબ્વિયસ છે કે ઇનોવેશન તો થયા જ કરવાના છે. તમારા ટાસ્કને ઓલવેઝ ઇઝી કરવા માટે ઇનોવેશન્સ તો થશે જ. હવે 0101ના ફોર્મેટમાં દરેક યુઝર એના સાથે ફ્લેક્સિબલ ના હોય, રાઈટ? બિકોઝ 100 તમારો 60નો ક્લાસ છે, બધાને શું એ 0, સપોઝ કે એડિશન માટેનો કોડ છે 010, સપોઝ કે સબટ્રેક્શન માટેનો કોડ છે 111, બરાબર? અને આ રીતે તમારે કેટલી બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપવાની હોય. તમે અત્યારે જોયું હશે કે તમે ફંક્શન્સ બનાવો છો, ડેટા ટાઈપ્સ લો છો, તેમાં ડેટાને સ્ટોર કરાવો છો, તો આ તો કેટલો બધા મોટા ટાસ્ક છે, બરાબર? તો શું તમે બધા જ ટાસ્ક માટેના આ 01ના ફોર્મેટિંગ યાદ રાખી શકો? તો દેટ લેંગ્વેજ ઇઝ નોટ ફ્લેક્સિબલ લેંગ્વેજ. એવરીવન કેન નોટ ડુ ધીસ. It is very hard for everyone to learn it, to develop something using 01. So what they have done, they have developed some new language, and that language is known as assembly language. That language is known as assembly language. Now in the assembly language, the formatting has, let me show you how the formatting. હવે assembly language માં instructions અપાતી હતી some about આ રીતે કે suppose add register 1 register 2, આ રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ અપાતી હતી. then subtract register 1 register 2, આ રીતે, બરાબર? તો આનો મિનિંગ શું થાય છે
એનો મિનિંગ એ થાય કે રજિસ્ટર 1 ની અંદર કોઈ ડેટા સ્ટોર હશે, રજિસ્ટર 2 ની અંદર કોઈ ડેટા સ્ટોર હશે, અને આ બંને રજિસ્ટરમાં જે બી ડેટા છે એનું શું કરવાનું છે, એડિશન કરવાનું છે. ઇન ધ સેમ વે ફોર સબટ્રેક્શન. સપોઝ કે મારે LDA એટલે કે લોડ રજિસ્ટર 1 વિથ 50. સપોઝ કે મારે 50 વેલ્યુ રજિસ્ટર 1 માં સ્ટોર કરાવી છે. આ જે 50 વેલ્યુ છે એ રજિસ્ટર 1 માં સ્ટોર કરાવી છે. તો હું આ રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપીશ. LDA એટલે કે લોડ ધીસ 50 ઇન્ટુ ધીસ રજિસ્ટર 1. તો શું થશે કે 50 એ રજિસ્ટર 1 માં સ્ટોર થશે. તો આ કહેવાય છે તમારી અસેમ્બલી લેંગ્વેજ. આ કહેવાય છે તમારી અસેમ્બલી લેંગ્વેજ. જે 0101 કરતાં થોડાક અંતરે ઇઝી છે. ધીસ ઇઝ ઇઝી કમ્પેર ટુ ધ 0101. આખો પ્રોગ્રામ 01 માં લખો દેટ ઇઝ નોટ ફ્લેક્સિબલ. તો ધીસ language is easy language, and right, this type of languages are used for developing operating system also. Okay, then languages used in kernels. Kernels એટલે કે તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો એક ભાગ છે, તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો એક નાનો એવો સબ પાર્ટ, એને કર્નલ્સ કહેવાય. So this type of languages are used for developing kernels and hardware drives. What is hardware drives? Suppose you have installed USB drivers. Suppose you have installed Wi-Fi drivers. કે ભાઈ મારું Wi-Fi કામ નથી કરતું, તો કે Wi-Fi driver install કરો. USB કામ નથી કરતું, કે USB driver install કરો. બરાબર, રીતે આપણે ડ્રાઈવર્સ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. તો એ જે ડ્રાઈવર્સનું કોડિંગ થયેલું છે તમારું, જે તમે ઇન્સ્ટોલ કરો છો, ઓબ્વિયસ છે કે દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર. બિકોઝ તમે એને ટચ નથી કરતા, તમે ખાલી એને ઇન્સ્ટોલ કરો છો. તો એ પણ એક જાતનું સોફ્ટવેર છે. અને સોફ્ટવેર છે મતલબ કે એનું કોડિંગ થયું હશે. સોફ્ટવેર છે મતલબ કે એનું શું થયું હશે, કોડિંગ. અને મેં તમને પહેલાં બી એક્સપ્લેન કરેલું કે જે ડિવાઇસ ડ્રાઈવર્સ છે તમારા, USB ડ્રાઈવર્સ, વાઈફાઈ ડ્રાઈવર્સ, બ્લૂટૂથ ડ્રાઈવર્સ, આ બધા શું કહેવાય, સિસ્ટમ સોફ્ટવેર કહેવાય. બિકોઝ એ બધા શું કરે છે, તમારા હાર્ડવેરને હેન્ડલ કરે છે. તો આ ટાઈપના જે સિસ્ટમ સોફ્ટવેર છે, જેમ કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, પછી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો સબ પાર્ટ એટલે કે કર્નલ, પછી આ જે ડિવાઇસ ડ્રાઈવર્સ છે, એ બધા કઈ લેંગ્વેજનો યુઝ થાય છે એ બધું ડેવલપ કરવામાં, તો કે અસેમ્બલી લેંગ્વેજનો યુઝ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ અત્યારે તો સી લેંગ્વેજ પણ ચાલે છે. સી લેંગ્વેજ પણ યુઝ થાય અને અસેમ્બલી લેંગ્વેજ પણ યુઝ થાય. બરાબર. So that is about a second generation language. Now third generation language. So third generation language એટલે કે અત્યારે તમે બધા third generation language ના, you all know the names of the third generation language, right? The very well known names like C, C++, Java, Visual Basics, .NET, C#, JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap, PHP, Python. ના, પાયથન ફોર્થ લેંગ્વેજમાં આવશે, ફોર્થ જનરેશનમાં આવશે, પાયથન નહીં આવશે એમાં. બરાબર. તો આ જે છે એ થર્ડ જનરેશન લેંગ્વેજ છે. એના પછી આવે છે, આફ્ટર દેટ વી વિલ સી ફોર્થ જનરેશન લેંગ્વેજ. નાઉ what is fourth generation language? What is difference between this third generation language and this fourth generation language? I will give you the simple example. Suppose in the C language, whenever in the next throughout this semester, you will learn a program that is sorting of the numeric data. Suppose I will give as an input like 54123, and the program will give me the output 12345. That is the sorting of data in ascending order. So in the C language, you have to write the logic that how the input data will going to sort. So you have to write the procedure in the C language for sorting the data, how the data is going to sort. તમને એ આખો પ્રોગ્રામ આવશે થ્રુ આઉટ ધીસ સેમિસ્ટર. તમે જેમ જેમ આગળ સ્ટડી કરશો તેમ તેમ.
Sir will conduct all the practicals, and you will also learn the sorting of data. Barabar? In the ascending order, in the descending order, everything. So in the C language, for sort the data, you have to write whole the procedure, that what steps will be followed to sort the data. But in the case of Python, they have already given you the method that is known as sort. You have to just call that method, that is sort. You have to just write like sort, S-O-R-T, sort. That's it. It will directly give you the output that is sorted. You do not have to write that how data is going to sort. You do not have to write the procedure. Suppose I will give you the simple example of cooking. In cooking, let's understand that you want to make some paneer sabji. For that, suppose you are following whole procedure, like first of all, take a oil, then put some coriander and whatever, right? Then put some paneer, then put some vegetables, everything. So that is a procedure. That is a procedure that you have to follow. In the C language also, for sorting the data, you have to write this type of procedure. But what happens in Python? Suppose you will write directly that make paneer sabji, and paneer sabji will be given to you ready without writing any procedure, without following any procedure. So that is the difference between C and Python. You have to just write short, and the data will be given in the format of sorting, sorted order. સમજ પડી? બરાબર? કે સપોઝ કે તમે ડાયરેક્ટલી લખો છો કે ભાઈ મેક પનીર સબ્જી, તમને આખી પનીરની સબ્જી જ રેડી મળી જાય, જેમ કે રેસ્ટોરન્ટમાં મળી જાય છે. તમારે અંદર કુકિંગ કરવાની જરૂર નથી. બટ સી લેંગ્વેજમાં શું છે, તમારે કુક કરવું પડશે બાય સ્ટેપ. જ્યારે પાયથનમાં શું છે, જેમ કે રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને પનીરની સબ્જીનો ઓર્ડર આપી દીધો અને તમને પનીરની સબ્જી ડાયરેક્ટ મળી જાય છે. એ જ રીતે પાયથનમાં છે કે ઘણી બધી એવી મેથડ્સ છે. આઈ એમ નોટ સેઇંગ એવરીથિંગ, બટ ઘણી બધી એવી મેથડ્સ છે કે જે તમને ડાયરેક્ટલી આઉટપુટ આપી દેશે. અને એટલા માટે એને કહેવાય છે 4th જનરેશન લેંગ્વેજ, કે જેમાં તમને આ ટાઈપની ફેસિલિટી અવેલેબલ છે. અને એના બીજા એક્ઝામ્પલ છે લાઈક SQL, MATLAB, રૂબી, પર્લ, એવરીથિંગ. બરાબર? SQL બી તમારે સ્ટડીમાં આવશે જ્યારે તમે ડેટાબેઝ સબ્જેક્ટની સ્ટડી કરશો ત્યારે, ઇન ધ 3rd સેમિસ્ટર. Then 5th generation language. Now this is the latest trend. This is a trending language, and researchers are working on this, right? The examples are like Mercury, OOPS 5 and Prolog. Now what is this? What is difference between now 4th generation and 5th generation? What is the advantages? So 5th generations are basically used for artificial intelligence systems. 5th generation languages are used for developing artificial intelligence machines. Okay, and for that Mercury, OOPS 5 and Prolog, everything is used. So this is about a 1st generation language, 2nd generation language, 3rd generation language, 4th generation language and 5th generation language. તો દરેકમાં કંઈક ના કંઈક બેનિફિટ, કંઈક ના કંઈક એડવાન્ટેજીસ, કંઈક ના કંઈક ઇઝીનેસ તમને અવેલેબલ થાય છે, કે જે યુઝર ફ્રેન્ડલી છે, જે ડેવલપર ફ્રેન્ડલી છે. અત્યારે તમે સાંભળતા હશો કે બધા સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા સિનિયર બી તમને એવું કહેશે કે ભાઈ સી અને જાવા કરતાં આપણે તો પાયથન વધારે ગમે. Because Python is giving you inbuilt functions. You do not have to write all the code. It decreases your work. That's why all of loves Python. In the same way for 5th generation also. The next generations are always come with some easiness to the user. જેમ કે મશીન લેવલ લેંગ્વેજ હતી, ઓબ્વિયસ છે કે બધાને યાદ ના રહે, બધા કોડ યાદ ના રહે. બરાબર? તો એના માટે ઇઝી કરવા માટે આવી એસેમ્બલી લેંગ્વેજ થોડી યુઝર ફ્રેન્ડલી છે કે ભાઈ યસ, તમે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સને બધું યાદ રાખી શકો, એડ, સબટ્રેક્શન, લોડ, સ્ટોર, એ બધી. પછી આવી સી લેંગ્વેજ, C++, જાવા, એ બધા. પછી આવ્યું પાયથન, એનાથી પણ ઇઝી, કે તમને ઇનબિલ્ટ ફંક્શન્સને બધું આપી દેશે. અને એના પછી આવે છે 5th જનરેશન,
કે જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ્સ માટે યુઝ થાય છે. બરાબર. Now which languages are known as high level language and which languages are known as low level language? તો અસેમ્બલી લેંગ્વેજ અને મશીન લેવલ લેંગ્વેજ એને કહેવાય છે લો લેવલ લેંગ્વેજ. અને આ બધી લેંગ્વેજીસ છે કે લાઈક ફોર્ટન, પાસ્કલ, સી, જાવા, પાયથન, એના પછીની જે બી છે, જે ફર્સ્ટ જનરેશન અને સેકન્ડ જનરેશન પછીની થર્ડ જનરેશનથી જે બી લેંગ્વેજીસ છે એ બધી શું કહેવાય છે? હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ. Again, let me repeat, first generation and second generation. First generation means machine level language and second generation means assembly language. These languages are known as low level language. And after the third generation, whatever languages are, that is known as high level language. Okay. Now the second thing is, you all know that computer only understand binary language, right? But currently how you are giving the output? You are giving the output in the form of C language like void, main, printf, scanf, right? But computer is not understanding this language. How computer will execute the program? Because whatever you have written, that is only understand by you. That you have written printf, that is understand by you, that you want to print something, right? So the question is that how computer will understand this C language, because you all know that computer only understand machine level language. So what will happen, that the compiler will come in, the compiler will comes into the picture. Now for execute, whenever you will write some C language code and sir has told you, right, that you have to click on this compile, then after you have to click on this run. So what is the meaning of that compile? So the meaning of that compile is what? Whenever you will click on the compile, your C language code will be converted into the machine level code, and then you are able to execute that code. Without compilation, you are not able to execute the code. Your PC will not give you the output. So that is the main thing. So you have to learn that always for any programming language there will be some compiler that will convert your language, any language. Your language means any language, whatever language you are using, C, C++, Java, Python, whatever language. But there will be some compiler which will convert your high level language into the low level language. That means in the machine code. A compiler is one type of software કે જે તમને આ કામ કરીને આપે છે. તમારે હવે ડાયરેક્ટ મશીન કોડ નથી લખવાનો, તમારે તો હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસનો યુઝ કરવાનો છે. બટ કોઈ તો હશે જ જે આ કામ કરશે. તો આ કામ કોણ કરે છે? કમ્પાઇલર કરે છે. બરાબર. સો you can see that what is machine code. So it is a low level language. It is comprised of what? Binary digit. Machine level language means what? Ones and zeros. And what is high level language? Like C++, then Swift, everything. So you can see here that such as Swift and C++ must be compiled into the machine level language before the code is run. તમારો કોડ એક્ઝિક્યુટ થાય એ પહેલા એનું કન્વર્ઝન મશીન કોડમાં થવું જરૂરી છે, એટલે કે તમારી લેંગ્વેજ કમ્પાઇલ થવી જરૂરી છે. Then after what is assembly language? That is also a low level language. બરાબર. મેં હમણાં તમને કીધું તેમ કે machine level language અને assembly language બંનેને શું કહેવાય છે? low level language કહેવાય છે. So what is assembly language? તે મેં તમને એમાં બતાયા તે અહીંયા જો તમને સ્ક્રીન ઉપર થોડું લાઇટમાં દેખાશે, બટ અહીંયા મેં તમને જે LDA નામનું કીધેલું, ખબર? LDA એટલે કે લોડ. આ બધી અહીંયા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ તમને આપેલી છે. LDA એટલે કે લોડ, STA એટલે કે સ્ટોર, એ બધી.
આ બધી અસેમ્બલી લેંગ્વેજ છે. And whenever developer has write the assembly code, so that assembly code is also not understood by the computer. That assembly code can be converted into the machine code using an assembler. હવે મેં તમને કીધું કે ભાઈ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજનું લો લેવલ એટલે મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન કોણ કરવાનું છે? કમ્પાઇલર કરવાનું છે, બરાબર? જેમ કે સી લેંગ્વેજ છે તો એનું મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન કોણ કરશે? કમ્પાઇલર કરશે. બટ અહીંયા તમારી જોડે અસેમ્બલી લેંગ્વેજ છે તો અસેમ્બલી લેંગ્વેજનું મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન કોણ કરશે? તો કે અસેમ્બલર કરશે. અગેન લેટ મી રિપીટ કે મેં તમને એઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ ધેટ C language will be converted into the machine code using compiler. In the same way, assembly language is also going to convert in the machine code using what? Assembler. Using what? Assembler. So assembler, compiler, or all are the system software which are used for converting for one program to the for one language to the another language. And then after the high level language, then this is the 4GL language. So you can read that here. It is a form of thinking and conceptualization. 4GLs are designed to reduce the overall time, effort and cost of software development. मैं તમને જેમ કીધું તેમ કે દરેકમાં શું આવે છે? કંઈક ના કંઈક ઇઝીનેસ આવે છે. તમારી એફર્ટ્સ ઓછી થાય, તમારી કોસ્ટ ઓછી થાય, તમારો ઓવરઓલ ટાઈમ ઓછો થાય. તો એના માટે શું આવે છે પછી? ફોર્થ લેંગ્વેજ, ધેટ ઇઝ 4GL, કે જે પાયથન ને રૂબી ને બધું છે તે. પાયથન, રૂબી, SQL, એવરીથિંગ. તો આ છે એક જનરલાઇઝ આઈડિયા છે. બાકી દરેક લેંગ્વેજ તમારી ડિટેલમાં, દરેક મીન્સ કે પાયથન આવશે, SQL આવશે, જાવા લેંગ્વેજ આવશે, એન્ડ્રોઈડ લેંગ્વેજ આવશે, બધી જ લેંગ્વેજીસ તમારા સિલેબસમાં કવર થઈ જશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ચેપ્ટર વિચ ઇન્ક્લુડ્સ એવરીથિંગ અબાઉટ સમ જનરલાઇઝ આઈડિયા. હવે પાયથન ઓલવેઝ બધા કરતા હોય છે, બટ એની પાછળના ફંડામેન્ટલ્સ ક્લિયર નથી હોતા. So this chapter is going to give you the fundamentals about everything. Okay. So now all of you can make notes from this PPT I have already shared with you. Try to learn from this. Try to start reading from this. Then whatever misunderstandings in your mind, clear all and make the clear idea about everything in your mind. Okay, because what the today's generation is doing, they just go with the buzzwords, like big words that I learn Python, I learn machine learning, I learn this, whatever. But it is always required to go in the deep. It is always required to go in the deep, and that deep knowledge will give you about the ideas that how you can develop something new. Because તમને જ્યારે deep knowledge હશે ને તો you are able to develop some new idea. Otherwise Python તો બધાને આવડી જશે, but you will be not able to develop something new from that. એટલે તમારે કંઈક નવું ડેવલપ કરવું છે તો તમને ડીપમાં નોલેજ હોવું જોઈએ કે ભાઈ પહેલાં શું હતું, એમાં કયા કયા ડ્રોબેક્સ હતા કે જેને ઓવરકમ કરવા માટે આપણે આ વસ્તુ પર આવેલા છીએ. હજુ આ વસ્તુમાં બી શું ડ્રોબેક્સ છે કે જેમાં માટે હું કંઈક નવું કરી શકું, બરાબર? સો that is about all. So now start reading everyone from the PPT, and now kindly give your attendance from the roll number 1. And I am your class coordinator, so if you are facing some problem then you can ask me. Don't go directly with some higher authority. Don't go directly to some higher authority with your problems. You have to first of all show your problem to me, because I am your class coordinator, right?
and then you can take some step. So whatever problem you are facing, you can tell me, and then we will think about it. Okay, so roll number 1, roll number 2, roll number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47 present. 49. Write your attendance in the chat, then it will be considered, because this data we are going to store, because currently the ERP system has not started, because we have to put your attendance in some software that is known as ERP. It is not started. Once all students will be joined, then we will start it. So till that time we have to store this data, we have to save this data. So write your attendance in the chat, everyone, then it will be considered. Okay, 49, 50, 51, 52, 53. So now all of you may leave. Thank you. Good morning. So let's move to the second chapter, and from now onwards we will start the coding section, into which we will learn what is structure of C and everything. Okay, so first of all, C is a structured programming language. It is considered as a high level language. Now what is high level language? That we already seen. This C language comes into the category of third generation, and it is a high level language because it allows the programmer to concentrate on the problem at hand and not worry about the machine that the program will be using. Now what is this? Suppose if we are using machine level language, at that time, if we are using machine level language, that means 0101, at that time we have to think about machine, that which type of machine we are having. It is about it is 30-bit or it is a 64-bit, and according to that we have to code. But what happens in C language? In C language, we have to we do not have to concentrate on machine specifications. Either it is a 30-bit, either it is a 32-bit, either it is a 64-bit. We are not bother about it, right? What we are doing, we are just concentrating on the problem that we want to solve. Whatever problem we will be given, we will try to solve that problem. So in high level languages, programmers can concentrate on the problem and not worry about the machine. તમારું machine કયું છે એની ચિંતા તમારે કરવાની requirement નથી. You have to just concentrate on the problem, and this is another reason why it is used by software developers whose applications have to run on many different hardware problems, and that's why many developers use C language.
Now it's time to write your first C program. You have already write your C program, first C program in the lab session. Okay. Now what we are going to see, structure of C language, then the first C program. Okay. So what is the structure of C language? First of all, maybe you have learned wide main, open bracket, close bracket, right? But that is not the limitation. First of all, this is the main structure of the C language. Okay. Now, what is the meaning of this pre-processor directives? In the C language, whenever you will start to write your program, what will be the first line? So this portion is not compulsory that you have to write pre-processor directives. You have to write global declarations. આ જે પોર્શન છે એ કમ્પલસરી પોર્શન નથી. બટ સપોઝ કે તમે એને ઇન્ક્લુડ કરવા માંગો છો, then you have to write. સપોઝ કે તમારે કોઈ પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સ ઇન્ક્લુડ કરવી છે, નથી કરતા, ઓપ્શનલ છે, then it's okay. But suppose you want to add, then you have to put it at the first line. Suppose you want to declare some global variable, then you have to declare it after this preprocessor directives and before this integer main. So this is what I am trying to say is that preprocessor directives and global declaration, these two sections are not compulsory part. It is optional. But suppose if you are going to add it, then you have to add into this sequence. This is the fixed sequence. Suppose કે હું global declaration પહેલા કરું છું, એના પછી pre-processive directives લખું છું. Otherwise, suppose કે integer main પહેલા લખી દીધું છે, એના પછી હું global declaration કરું છું. So that will give you the errors. તમારા પ્રોગ્રામમાં શું આવશે? Errors આવશે. So again, I am just repeat that pre-processor directives and global declaration. What is this? I will explain you. બટ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ બે જે પોર્શન છે એ તમારા કોડની અંદર કમ્પલસરીમાં નથી આવતા કે તમારે લખવું જ પડશે, બરાબર? બટ સપોઝ તમે એને એડ કરો છો તો તમારે આ સિક્વન્સને ફોલો કરવી પડશે. સપોઝ કે તમારે ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન કરવી છે તો તમે એને પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સની નીચે જ એને ડિક્લેર કરી શકો છો. સપોઝ કે પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સ છે જ નહીં તમારા પ્રોગ્રામમાં તો ડાયરેક્ટલી ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન. બટ સપોઝ કે છે તો પહેલા પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સ, એના પછી તમે ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન લખશો અને પછી જ ઇન્ટીજર મેઇન સ્ટાર્ટ કરશો, બરાબર? તો આ સિક્વન્સ જે છે એને ફોલો કરવી રિક્વાયર્ડ છે, અધરવાઇઝ યોર સી પ્રોગ્રામ વિલ ગીવ યુ ધ એરર્સ. ઓકે, નાઉ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એવરીથિંગ. What is first of all pre-processor directives? Pre-processor directives means you have write your first program, you have written like hash include studio.h, hash include conio.h. Let me write it. તો તમને એક વખત આઈડિયા આવી જશે. આ રીતે લખો છો તમે પ્રોગ્રામની અંદર hash include studio.h, hash include conio.h, બરાબર? Now what is this? So this is what your directives and this is known as your header files also. તમે આને શું કહી શકો છો? header files પણ કહી શકો છો, otherwise pre-processor ડાયરેક્ટિવ્સ પણ કહી શકો છો. તો આ જે બંને ફાઇલ્સ તમે ઇન્ક્લુડ કરો છો, studio.h અને conio.h in your program, that is known as header files or you can say it is a preprocessor directives. અને સરે બી તમને એવું જ શીખવાડ્યું હશે કે સૌથી પહેલા આ બે લાઈન આવશે and then you can start like integer main. Integer main bracket and everything. Am I right? So that is the meaning of pre-processor directives. એટલે કે તમારી જે header files છે એને pre-processor directives કહેવાય. And this type of header files, this is a studio.h and conio.h.
whenever you will start programming, right, at that time you may include some another header files also. In C language, it not only these two header files are available, there are other files are also available which you can use for your program. So that you learn whenever you will continue. બરાબર, તો એવું નથી કે આ બે જ હેડર ફાઇલ્સ અવેલેબલ છે સીમાં બીજી પણ ઘણી બધી હેડર ફાઇલ્સ અવેલેબલ છે જેનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ ફોર અવર પર્પઝ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ નોન એઝ પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સ એન્ડ પ્રોગ્રામમાં સૌથી ઉપર શું આવશે? પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સ. બરાબર, પછી આવે છે ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન. હવે ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન એટલે કે શું? કે સપોઝ તમને વેરિયેબલ્સ ડિક્લેર કરતા સરે શીખવાડ્યું હશે કે ઇન્ટીજર એ, ઇન્ટીજર બી, આ તમે વેરિયેબલને ડિક્લેર કર્યા. હવે આને કહેવાય ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન, બીકોઝ તમે એને વોઇડ મેનની બહાર ડિક્લેર કરો છો. હવે આ સપોઝ મારું વોઇડ મેન છે આ રીતે. બરાબર, આ મારું વોઇડ મેન છે, આ ડન થઈ. બરાબર, હવે એની અંદર ફરીથી હું લખું છું કે ભાઈ ઇન્ટીજર સી. તો જે વોઇડ મેનની બહાર મેં જે વેરિયેબલ્સને ડિક્લેર કરેલા છે હિયર, this is known as global variable, and void main ની અંદર જે વેરિયેબલ્સ ને મેં ડિક્લેર કરેલા છે this is known as local variable. So now you have to understand the difference between what is local variable and what is global variable. Okay, so whatever code you are writing outside of this void main or integer main, outside of this void main or integer main, that is known as global declarations or global variables. Whatever integer you are taking, suppose you are taking character, suppose you are taking float, data types તમને જો ના ચાલી હોય કે ચાલી હોય, આપણે જે શીખવાનું છે આ ચેપ્ટરમાં float ડેટા ટાઈપ્સ ને એ બધું જ લર્ન કરવાનું છે. બરાબર, આ બધા ડેટા ટાઈપ્સ છે કે ભાઈ ઇન્ટીજર, ફ્લોટ, કેરેક્ટર એ બધું. ઓકે, તો આ જે છે તમે જે વેરિયેબલ્સને અહીંયા ડિક્લેર કરો છો તો દેટ ઇઝ નોન એઝ ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન, બીકોઝ એ તમારા વોઇડ મેનની બહાર થાય છે. અને જે બી વેરિયેબલ્સ તમે વોઇડ મેનની અંદર ડિક્લેર કરો છો દેટ ઇઝ લોકલ વેરિયેબલ. ધીસ ઇઝ ગ્લોબલ, ધીસ ઇઝ લોકલ, બીકોઝ દે આર ઇનસાઇડ ઓફ ધ મેઇન, દે આર ઇનસાઇડ ધી મેઇન. તો પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સ અને ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન્સમાં ખબર પડી ગઈ. પછી આપણું સ્ટાર્ટ થાય છે ઇન્ટીજર મેઇન. બરાબર, કરલી બ્રેકેટ ઓપન, કરલી બ્રેકેટ ક્લોઝ. એની અંદર જો લોકલ ડિક્લેરેશન્સ મેં તમને હમણાં જ જે શીખવાડ્યું તે કે વાઇડ મેનની અંદર જે બી તમે વેરિયેબલ્સને ડિક્લેર કરો છો દે આર વોટ, દે આર લોકલ વેરિયેબલ્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ નોન એઝ લોકલ ડિક્લેરેશન્સ. તો તમે શું કરો છો વાઇડ મેનની અંદર અને ઇન્ટીજર મેનની અંદર લોકલ ડિક્લેરેશન એટલે કે લોકલ વેરિયેબલ્સ એન્ડ ધેન સ્ટેટમેન્ટ્સ. સ્ટેટમેન્ટ્સ મીન્સ કે તમારો જે બી કોડ છે, સપોઝ તમારે સમ કરાવવું છે, સપોઝ તમારે ઇવન ઓડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે કે કંઈ બી, એ બધા કોડ તમે ત્યાં લખો છો. અને પછી અહીંયા લાસ્ટમાં લખ્યું છે કે અધર ફંક્શન્સ એઝ રિક્વાયર્ડ. નાઉ વોટ ઇઝ ધીસ? નાઉ યુ નો દેટ મેઇન ઇઝ વોટ, ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ ફંક્શન. હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું કે દરેકનો મિનિંગ શું થાય, કે મેઇન શું છે, ઇન્ટીજર શું છે, વોઇડ શું છે, બધું જ હું તમને એક્સપ્લેન કરીશ. બરાબર, બટ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ મેઇન ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ મેથડ. મેઇન ઇઝ વોટ, વન ટાઈપ ઓફ મેથડ. હવે આ જે છે એ તમારી ઇનબિલ્ટ મેથડ છે કે એના વગર તમારો પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય. તમારો જે સી પ્રોગ્રામ છે એ ક્યારેય બી વિધાઉટ મેઇન, યોર સી પ્રોગ્રામ કેન નોટ એક્ઝિક્યુટ without main method. It is compulsory to write main method. Either you can write void main, either you can write integer main, but you have to compulsory write the main method. And after that, so main function is a compulsory function. But suppose you want to make some another function by yourself, user defined functions, that also you can write after this main. So that's why they have written here that other functions as required. User ने suppose कोई बीजा functions add करवा होय तो ते functions ने add करी शके छे तमारा program ની અંદર.
તમે એઝ અ ડેવલપર બીજા ફંક્શન્સને અહીંયા એડ કરી શકો છો, બટ ઇટ ઇઝ નોટ અ કમ્પલસરી. કમ્પલસરી ઇઝ વોટ ધીસ ઇન્ટીજર મેઇન, that's it. It is a compulsory portion. બરાબર. પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સ બી કમ્પલસરી નથી, ગ્લોબલ ડિક્લેરેશન બી કમ્પલસરી નથી, જે અધર ફંક્શન્સ એઝ રિક્વાયર્ડ લખેલું છે એ બી કમ્પલસરી નથી. કમ્પલસરી ઇઝ ઇન્ટીજર મેઇન, બીકોઝ વિધાઉટ ઇન્ટીજર મેઇન યોર પ્રોગ્રામ વિલ નોટ એક્ઝિક્યુટ. બરાબર. ઓકે. સો જ્યારે બી તમને એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન્સ આવે કે એક્સપ્લેન ધ structure of C program, explain structure of C program, then you have to explain this portion. આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ તમારે ડ્રો કરવાનું અને પછી એના મિનિંગ સમજાવવાના. બરાબર. અને જ્યારે તમારું લાસ્ટ મોડ્યુલ આવે છે, એક આવે છે ફરીથી જે લાસ્ટ મોડ્યુલ છે તમારું, એમાં બી આવે છે સ્ટ્રક્ચર. તમારે સી લેંગ્વેજમાં એક ટોપિક શીખવાનો છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સ્ટ્રક્ચર. તો જ્યારે મારા ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરના બીજા સ્ટુડન્ટ્સ હતા તો એ શું કરતા હતા કે આ બંનેનો આન્સર એકબીજા સાથે મિસમેચ કરતા હતા. મેં પૂછ્યું હોય સ્ટ્રક્ચર ઓફ સી પ્રોગ્રામ, તો જે પેલું સ્ટ્રક્ચરવાળો ટોપિક છે એ આમાં લખી દેતા હતા. સો તમારે આ ભૂલ રિપીટ નથી કરવાની. જ્યારે બી તમને પૂછાય કે એક્સપ્લેન સ્ટ્રક્ચર ઓફ સી પ્રોગ્રામ, ધેન યુ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ધીસ. એન્ડ એવું પૂછાય કે એક્સપ્લેન સ્ટ્રક્ચર in C language. Let me write here. આ રીતે પૂછાય કે explain structure of C program. તો તમારે કયું લખવાનું છે? આ વાળું. ડન. બટ એવું પૂછાય explain structure in C language. Then you have to write the answer that we are going to learn in the last module. Last module માં આપણે સ્ટ્રક્ચર કરીને એક ટોપિક આવશે, એ ટોપિક આપણે જ્યારે લર્ન કરીશું તો એનો જે બી આન્સર આવશે એ તમારે પછી આમાં લખવાનો છે. બટ એવું પૂછાય કે સ્ટ્રક્ચર ઓફ સી પ્રોગ્રામ, ધેન યુ હેવ ટુ એક્સપ્લેન ધીસ. અને આ બંનેમાં સ્ટુડન્ટ્સ આન્સરને મિસમેચ કરતા હતા અને એમના માર્ક્સ કટ થઈ જતા હતા. બરાબર. હવે મેં પૂછ્યું હોય સ્ટ્રક્ચર ઇન સી લેંગ્વેજ અને લખી નાખે આ વાળું સ્ટ્રક્ચર, તો ધીસ ઇઝ ટોટલી રોંગ. બરાબર. તો મેક શ્યોર કે તમે આન્સરમાં મિસમેચ ના કરો, કે આન્સરને ઇન્ટરચેન્જ ના કરો. બરાબર છે. ઓકે, ડન. ટોટલ આપણા 9 મોડ્યુલ છે. જસ્ટ વેઇટ, હું છે ને તમને સિલેબસના સ્નેપશોટ તમારા ગ્રુપમાં મોકલી આપું છું. 2 મિનિટ ખાલી વેઇટ કરો. સિલેબસના જે સ્નેપશોટ છે એ હું તમને મોકલી આપું. મેં સેન્ડ કર્યા છે, નેટવર્ક આવશે એટલે સેન્ડ થઈ જશે. બરાબર. તો તમારા સિલેબસના ફોટોઝ આવી જશે એમાં. ઓકે. So let's understand first of all what is this hash include studio.h. Instead of this, I am having the notes that student has made in my lectures. I will just share it.
હું એક જ મિનિટ તમને શેર કરું છું. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સૌથી પહેલા તો સી લેંગ્વેજ ઇઝ ડેવલપ્ડ બાય ડેનિસ રીચી. C language is developed by what? Dennis Ritchie at Bell Laboratories in USA in 1972. So first question is what? That C language is developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories in USA in 1972. હવે તમને જો અહીંયા એક એ લોકોએ પ્રોગ્રામ લખેલો છે કે ભાઈ હેશ ઇન્ક્લુડ studio.h, હેશ ઇન્ક્લુડ conio.h, then void main, clear screen, printf, getch. બરાબર, એમાં એ લોકો બધું જ એક્સપ્લેન કરીને મેં લખાવેલું છે કે સૌથી પહેલા what is the meaning of this void. void નો meaning શું થાય? તો void is, હવે સૌથી પહેલા તો તમારું ફંક્શન છે. void main and function, જ્યારે બી ફંક્શન ક્રિએટ થાય ત્યારે એની બાજુમાં બ્રેકેટ આવે. સમજી લો એક વસ્તુ કે આ જે તમારા સિમ્પલ બ્રેકેટ છે આ વાળા, ધીસ ઇઝ ઓપન બ્રેકેટ, ધીસ ઇઝ ક્લોઝ બ્રેકેટ. આ જે સિમ્પલ વાળા બ્રેકેટ છે એ ઓલવેઝ કોની બાજુમાં આવશે? ફંક્શન્સની બાજુમાં આવશે. ઓલવેઝ ફંક્શન્સની બાજુમાં આવશે. સો what is this void main? It is one type of function. ફંક્શન છે અને આ ઓપન બ્રેકેટ છે, આ ક્લોઝ બ્રેકેટ છે, એની વચ્ચે તમે શું લખશો? તમારો કોડ લખશો. ઓકે, તો void એને શું કહેવાય? void એ ફંક્શનની રિટર્ન ટાઈપ છે કે આ ફંક્શન તમને શું રિટર્ન કરશે. આ ફંક્શનમાં તમે યુ આર રાઇટિંગ સમથિંગ, યુ આર રાઇટિંગ સમ કોડ, બટ વોટ ધીસ ફંક્શન વિલ ગીવ યુ રિટર્ન? what is the function return type? So that return type is known as void. Either integer, either void, you can write anything, right? But suppose if you are writing void, then that means is, okay, so void is a function return type. Remember this, void is a function return type. Okay, so void is a function return type. main is a function name. main is a function name. એમ જ તો તમને બધું યાદ રહી જશે કે ભાઈ void main, printf, scanf બધું જ તમને આવડી જશે. બટ એક વસ્તુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવી જરૂરી છે કે તમે દરેક જે લખો છો, દરેક whatever words you are writing, what is the meaning of each and everything. So that is what I am explaining you in this theory lecture. બરાબર? So first of all, what is void? So void is a function return type. That means what this function is going to return you. What this function is going to return you. So this is a function return type. Then main is a function name. main is a function name. જેમ કે આપણા બધાના નામ છે એમ ફંક્શનના બી નામ હોય. તો આ જે main છે એ ફંક્શનનું નામ છે. બરાબર? પછી કોઈ બી ફંક્શન ક્રિએટ કરો એટલે ઓબ્વિયસ છે કે તમારે એની બાજુમાં આ રીતે સ્ક્વેર બ્રેકેટ નહીં, સોરી, યુ હેવ ટુ રાઇટ ધીસ સિમ્પલ બ્રેકેટ્સ, પછી ઓપન કરલી બ્રેકેટ એન્ડ ઓપન ક્લોઝ બ્રેકેટ. સો દેટ ઇઝ વોટ યોર મેઇન ફંક્શન. તો એટલું થઈ ગયું. અને આમાં બી જો લખેલું છે કે void is a function return type, main is function name, program execution will start from main function. તમારા પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન ઓલવેઝ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? સીપીયુ તમારા પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન ઓલવેઝ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશે? ફ્રોમ ધીસ મેઇન ફંક્શન. સો દેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ void main. ઓકે, દેન આફ્ટર એકચ્યુઅલી આમાં થોડી સ્પેલિંગ મિસ્ટેક્સ છે બિકોઝ સ્ટુડન્ટ્સ એમની જાતે નોટ્સ બનાવતા હોય. I was using the chalk, I was using the marker and board, and they have just made this type of notes, but it contains spelling mistakes because this is the created by students, that's why. Okay,
suppose in the function return type you are using integer. આજે તમારી ફંક્શનની રિટર્ન ટાઈપ છે ત્યાં તમે આઈધર void લખી શકો, આઈધર integer લખી શકો, બરાબર? But suppose you are writing integer, then you have to write what? Return and then after 0. Return 0. That means કે આ ફંક્શન તમને શું રિટર્ન કરે છે? 0 રિટર્ન કરે છે. અને અહીંયા તમે લીધેલું છે ઇન્ટીજર, એટલે કે કોઈ ઇન્ટીજર વેલ્યુ તમને રિટર્ન થશે. ઇન્ટીજર વેલ્યુ એટલે ખબર હશે કે ભાઈ 0 1 2 3 એમાં કોઈ ફ્લોટિંગ વેલ્યુ ઇન્ક્લુડ ના થાય, ત્યારે ઇન્ટીજર વેલ્યુ કહેવાય. તો that means કે this function is going to return you some integer value. અને રિટર્ન તમે 0 લખો છો, તમે કંઈ બી લખી શકો, રિટર્ન 100, રિટર્ન 50, ડઝન્ટ મેટર. તો રિમેમ્બર ધીસ, તમે કોઈ બી ઇન્ટીજર વેલ્યુને આ ફંક્શનમાંથી રિટર્ન કરાવી શકો છો, બરાબર? તો તમે જો ઇન્ટીજર મેઇન લખશો તો તમારે અંદર અહીંયા ફંક્શનની અંદર લખવું પડશે રિટર્ન 0. અને સપોઝ તમે void મેઇન લખો છો તો voidનો મિનિંગ એવો થાય કે ધીસ ફંક્શન ડઝ નોટ રિટર્ન એનીથિંગ, એટલે તમારે ફંક્શનની બોડીમાં રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ લખવાની જરૂર નથી. એવું તમને હજુ એક વખત ટાઈપ કરીને બતાવું છું. તો voidનો મિનિંગ એ છે કે ફંક્શન ડઝ નોટ રિટર્ન એનીથિંગ, and that's why you do not have to write this return statement. But suppose you are writing integer main, that means this function will return you one integer value. And what is that? That is return, and you are writing suppose 0, then it will return 0. Suppose you are return 100, then it will return 100. So that is the difference between void main and integer main. Void main मतलब કે તમારું ફંક્શન તમને કંઈ જ રિટર્ન નથી કરતું, કોઈ કશું જ રિટર્ન નથી કરતું તમારું ફંક્શન, તો તમારે રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ લખવાની જરૂર નથી ફંક્શનની બોડીમાં. બટ તમે ઇન્ટીજર મેઇન લખો છો તો તમારે રિટર્ન 0 લખવું પડશે. હું તમને હમણાં રાઇટ કરીને બી બતાવું. પછી તમે જુઓ કે ફંક્શન નેમ ઇઝ વોટ? મેઇન. ઓકે, પછી તમે સપોઝ યુઝ કરો છો ક્લિયર સ્ક્રીન, CLR SCR, એને ડાયરેક્ટલી અહીંયા લખેલું છે ક્લિયર સ્ક્રીન. સો દેટ ઇઝ વોટ ફોર? ટુ ક્લિયર ધ પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામ આઉટપુટ. હવે તમે પ્રોગ્રામને એક કરતાં વધારે વખત એક્ઝિક્યુટ કરીને જોયો હશે, બરાબર? હવે તમે ક્લિયર સ્ક્રીન નહીં લખો તો સૌથી પહેલાં તમે આઉટપુટ, whenever you have execute your first program, બરાબર, you will get your black screen with output. એમાં આઉટપુટ સપોઝ પ્રિન્ટ કરેલું છે 3 + 2 = 5, તો આઉટપુટ પ્રિન્ટ છે 5, બરાબર? હવે સપોઝ કે હું ક્લિયર સ્ક્રીનનો યુઝ નથી કરતી એન્ડ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્ઝિક્યુટ માય પ્રોગ્રામ અગેન, તો જે પ્રીવિયસ 5 લખેલું હતું એ એમના એમ રહેશે અને ફરીથી 5 પ્રિન્ટ થશે. એટલે કે પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામના આઉટપુટ ક્લિયર નહીં થાય તમારા આઉટપુટની સ્ક્રીનમાંથી. સપોઝ કે તમારે એને ક્લિયર કરવા છે તો એના માટે તમારે શું લખવું પડશે? CLR SCR, ટુ ક્લિયર ધ પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામ આઉટપુટ. દેન આફ્ટર get ch એના માટે લખવાનું છે. get ch નહીં લખો તો શું થશે કે તમે જ્યારે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરશો ત્યારે પ્રોગ્રામની જે સ્ક્રીન છે, બ્લેક સ્ક્રીન, જે પ્રોગ્રામના આઉટપુટની સ્ક્રીન છે, બ્લેક સ્ક્રીન જે તમારી જનરેટ થાય છે, બરાબર, that will be just blink and it will be disappear. જસ્ટ બ્લિંક થઈને સ્ક્રીન ઉપરથી જતી રહેશે. એ તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમને એમને એમ હોલ્ડ નહીં રહે. જેમ કે અત્યારે તમે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કર્યો હશે તો તમે એ જે બ્લેક કલરની સ્ક્રીન છે એ તમારા લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર એમના એમ રહે છે. કેમ રહે છે? બિકોઝ યુ હેવ રિટર્ન get ch. સપોઝ કે તમે get ch વગર ટ્રાય કરજો, વિધાઉટ get ch, મે બી કોડ બ્લોક્સમાં એમાં તો આ ટાઈપની પ્રોબ્લેમ નહીં થતી હોય, બટ જે આપણું ટર્બો સીમાં દરેકનો મિનિંગ તમને સારી રીતે સમજમાં આવશે. બિકોઝ ટર્બો સીની અંદર ક્લિયર સ્ક્રીન નહીં લખો તો પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામના આઉટપુટ તમને એમને એમ સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. પછી get ch નહીં લખો તો તમારી જે પ્રોગ્રામ આઉટપુટની જે સ્ક્રીન હશે એ બ્લિંક થઈને જતી રહેશે, એ તમારા લેપટોપની સ્ક્રીન ઉપર એમને એમ રહેશે નહીં. તો મે બી પોસિબલ છે કે કોડ બ્લોક્સમાં અને એમાં આ ટાઈપની એરર્સ ના થતી હોય, બરાબર, બટ તમે ટર્બો સી એક વખતે ટ્રાય કરજો. ટર્બો સી
હું તમને બતાવીશ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ટર્બો સીમાં આ દરેક જે છે જેમ કે ક્લિયર સ્ક્રીન વગર પ્રોગ્રામ બતાવીશ, ક્લિયર સ્ક્રીનની સાથે પ્રોગ્રામ બતાવીશ, તો તમને આઈડિયા આવશે કે શું થઈ રહ્યું છે, ડિફરન્સ શું છે. બરાબર, અત્યારે ખાલી થિયરીમાં સમજી લો, હું નેક્સ્ટ ટાઈમ ટર્બો સીમાં તમને એક્સપ્લેન કરીશ. બટ ઓકે, સો વોટ ઇઝ ક્લિયર સ્ક્રીન? ટુ ક્લિયર ધ પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામ આઉટપુટ. તમારી જે બ્લેક સ્ક્રીન છે જેમાં આઉટપુટ શો થાય છે, જો તમે ક્લિયર સ્ક્રીન નથી લખતા તો પ્રીવિયસ પ્રોગ્રામ તમે જે એક્ઝિક્યુટ કરે છે એનું આઉટપુટ એ બ્લેક સ્ક્રીન પર એમના એમ જ રહેશે, એ ડિલીટ નહીં થાય, ક્લિયર નહીં થાય. બરાબર. અને ગેટ ch એટલે કે ઇટ વિલ હોલ્ડ યોર આઉટપુટ સ્ક્રીન એન્ડ વેઇટ ફોર યુઝર ઇનપુટ. અને સપોઝ યુ આર નોટ રાઇટિંગ ગેટ ch, then your output screen will be disappear. Your output screen will be disappear. So this is the meaning of clear screen and get ch. Then full form of studio.h. Studio.h નું full form શું છે? Standard input output. And it's up, and why you have to write standard input output, or why you have to write studio.h? Because it supports printf and scanf. સપોઝ કે તમે તમારા ફંક્શનની અંદર printf અને scanf નો યુઝ કરવા માંગો છો. printf એટલે કે કંઈક પ્રિન્ટ કરાવવું છે અને scanf એટલે કે યુઝર થ્રુ કંઈક ઇનપુટ લેવું છે. બરાબર. So suppose you want to use printf and scanf in your program. For that you have to include studio.h. Otherwise your program will give you the error. Without studio.h you are right. If you are trying to write without studio.h, if you are trying to write printf and scanf, it will give you the error. Barabar? Okay. So that is our full form of studio.h, that is standard input output, and it supports printf and scanf. અને ખાલી f જ લખેલું છે. બરાબર. It supports printf and scanf. Then conio.h. Conio.h નું full form છે console input output, and it supports clear screen and get ch. સપોઝ કે તમારે તમારા પ્રોગ્રામમાં CLR SCR એટલે કે ક્લિયર સ્ક્રીન લખવું છે અને get ch લખવું છે. જો તમે ડાયરેક્ટલી ક્લિયર સ્ક્રીન અને get ch લખશો વિધાઉટ conio.h તો તમને એરર આપશે. બરાબર. નાઉ આઈ એમ શોઈંગ યુ ઓકે. તો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સૌથી પહેલા આપણા પ્રોગ્રામના સ્ટ્રક્ચરમાં શું આવે? હેશ ઇન્ક્લુડ studio.h hash include conio.h. બરાબર. ઓકે, આ રીતે તમે લખો છો. પછી આવે છે void main. હવે હું સપોઝ આ રીતે void main લખું છું. ઓકે, સપોઝ કે અહીંયા મેં void main લખેલું છે. void is my function return type, and void, that means it does not return anything. Let me just remove this. Main is a function name, અને ફંક્શન નેમની આગળ તમે જે બી લખો છો એને શું કહેવાય? ફંક્શન રિટર્ન ટાઈપ કહેવાય. મેઇન ઇઝ અ ફંક્શન નેમ, એન્ડ મેઇનની આગળ તમે જે બી લખો છો એને ફંક્શન રિટર્ન ટાઈપ કહેવાય. હવે રિટર્ન ટાઈપ આઈધર વોઇડ હોઈ શકે, આઈધર ઇન્ટીજર હોઈ શકે. હવે સપોઝ કે તમે વોઇડ લખો છો, મતલબ કે તમારો આ જે ફંક્શન છે ધેટ ડઝ નોટ રિટર્ન એનીથિંગ, મતલબ કે તમારે અહીંયા રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ આ રીતે લખવાની જરૂર નથી. તમે આ રીતે ફંક્શનને બનાવી શકો છો. બટ સપોઝ યુ આર રાઇટિંગ હિયર ઇન્ટીજર, ધેન યુ હેવ ટુ રિટર્ન 0. 0 એટલે કે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો વન ટાઈપ ઓફ ઇન્ટીજર વેલ્યુ. તમે રિટર્ન 100 બી કરી શકો, રિટર્ન 10 બી કરી શકો, રિટર્ન 1 બી કરી શકો. કોઈ બી ઇન્ટીજર વેલ્યુ તમારે રિટર્ન કરવી પડે. કેમ રિટર્ન કરવી પડે? બિકોઝ તમે અહીંયા રિટર્ન ટાઈપમાં લખેલું છે કે ભાઈ ધીસ ફંક્શન વિલ રિટર્ન યુ integer value. That's why તમારે અહીંયા શું લખવું પડશે? રિટર્ન 0. બટ સપોઝ તમે void યુઝ કરો છો અહીંયા, સપોઝ યુ આર રાઇટિંગ void, that means this function does not return anything,
એટલે તમારે એ રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ લખવાની જરૂર નથી. સોરી. ઓકે, સો that means you do not have to write written statement. તો આટલો આઈડિયા ક્લિયર થઈ ગયો? ઓકે. Second idea is what? Suppose you want to use printf. Suppose you want to print something like this. Hello world. That means you want to use this printf. Suppose you also want to use scanf. Variable a. Suppose you want to use printf and scanf. હવે printf and scanf નો યુઝ કરવો છે તો it is compulsory to include this studio.h. સપોઝ કે હું આને રિમૂવ કરી દઉં છું અને હું આ રીતે printf અને scanf નો યુઝ કરું છું મારા પ્રોગ્રામમાં અને then I will execute my program. My program will give me the error. My program will give me the error. I will show you in this turbo C everything in the next lecture. But અત્યારે તમે થિયરી કન્સેપ્ટ એકવાર સમજી લો એટલે હું પ્રેક્ટિકલ જ્યારે તમને શો કરીશ એટ ધેટ ટાઈમ 5 મિનિટમાં આપણે થઈ જશે, બધું ડન થઈ જશે, બરાબર? તો without studio.h I cannot use printf and scanf. That means what is the requirement of including this studio.h? Because it supports printf and scanf. So remember this is very important question. This is very important questions. Okay. So I have to include studio.h for what? Printf and scanf. And studio.h full form is what? Standard input output. STD, that means standard. IO, એટલે કે input output. Then after console input output. આનું full form શું છે? Console input output. આ રીતે. Now this conio.h supports what? Clear screen, CLR, SCR, and also supports getch. That means suppose I will delete this, suppose I will delete this conio.h and I am directly using this getch and clear screen and I am going to execute it, then also it will give me the error because for using clear screen and getch it is required to include conio.h. It is required to include conio.h, that is console input output. So this header file is required to include for using clear screen and getch. If you are using directly without this header file, then it will give you the error. તો ખબર પડી ગઈ કે સૌથી પહેલા તો સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ, console input output, studio.h supports what? Printf and scanf, and conio.h supports what? Clear screen and getch. And tomorrow I will show you, tomorrow nahi, in the next week I will show you this with real example. मतलब કે હું ટર્બો સી માં તમને એને બતાવીશ કે કેવી રીતે એરર આવે છે, બધું જ બતાવીશ. ઓકે, so that's it for today. Now everyone kindly give me your attendance. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, Present, 48, ma'am. 47. Write your attendance in the chat. Yes, ma'am. Write your attendance in the chat. Okay, ma'am. 48, 49, 50, 51, 52, and 53. Okay, so all of you may leave. Thank you. 47, yes. So all of you may leave. Thank you. Good afternoon, ma'am. So today we are going to take two lectures. First of all, 12:55 to 1:50. आवाज And बहुत धीरे आ रही है, मैम. okay, so today we are going to take two lectures because yesterday I have cancelled your lecture because I am having the Viva in the another class. And for Wednesday and Thursday also, it may happen that I will reschedule your classes. I am not telling you that it is a fix, but it may happen. I will send the message if I am going to reschedule the classes because I am having Viva in another classes, and the Viva is of Viva take whole day from 8:15 to 4. So that's why I have to reschedule my lectures. So for Wednesday and Thursday, if I am going to reschedule it, then I will inform you in the group. If it is not rescheduled, then you have to join on the time. So whatever will be there, I will inform you. Okay, so classes reschedule thase, then also I will inform you. And if classes will not reschedule, then you have to join on the time of on the regular time. Okay. Okay, so let's. So we have started with the structure of the C program. So in the structure, the first one is preprocessor directives. That means our header files. So header files will be on the top of your program. Then after global declaration. So I have explained you that whatever variables you are declaring outside the main, that variables are known as global variables, and it is known as global declarations. Then this is what your main function. Main function consists local declaration, that means local variables, integer a, integer b, like that. And statements means code. Now main is your compulsory function that you have to write. Without main, your program will not execute. And so main is a compulsory function, but instead of this, but except this main, you can also add other functions, and that functions will be known as user defined functions. So that we are going to learn in the next chapters, but for now we will learn only about main function. Okay. Then after this hash includes studio.h. Now this hash includes studio.h preprocessor directive is to include standard input output functions. What is the full form of this studio.h? That is standard input output. Then after this is a hello world. Okay. Then I have added all the explanation that I have explained in the last session. Whatever I have explained you in the last session, I have mentioned everything here. Okay. So first of all, look at this. Hash includes studio.h. So studio.h stands for standard input output. So this is the full form. Then it supports printf and scanf. Then hash include conio.h.
Conio.h stands for console input output, and it supports what? Clear screen and getch. Then what is void? In void main, what is void? So void is a function return type, and void means it does not return anything. So you do not have to write return. Then after int, if you will in if the function return type is int instead of void, તમે void ની જગ્યાએ int લખો છો, suppose કે main function માં કે int main, then int is also a function return type, and int returns what? Integer value. You have to write like return 0 or return 1, return 100, like that, because you have to return integer value, because return type is what? Int. But suppose you will write void main, then you do not have to write return 0. Why? Because void means does not return anything. So તમારે કઈ return કરવાની requirement નથી. Then after clear screen is used to clear previous output, and then after getch is used to hold output screen. Otherwise, if you will use turbo C++, then okay, now let me share this. Okay. Now this is a Dev C++. Maybe all of you are using code blocks. So for C programming, you can either use Turbo C++, you can either use Dev C++, you can either use code blocks also. So these softwares are used for C programming. So you can use anything you want. Okay. So now suppose I am writing here like void main. Void main is my function. Okay. And here I am writing printf hello. Now you see I have not write here hash include studio.h, right? And I have explained you in the previous lecture. Suppose I want to write statements like printf and scanf. I want to use statements like printf and scanf in my code. Then I have to include studio.h. And suppose I want to use clear screen and getch, then I have to include conio.h. So you can see that I have not included studio.h. Now let's see whether this program give me the error without studio.h. So let's see. So suppose first of all I will save my program. Okay. So you can see the error here, that incompatible implicit declaration of built-in function printf. That means compiler cannot find the printf function. Compiler cannot find the printf function. Why? Because you have not included studio.h. Whenever you will include studio.h, then your compiler will able to find out printf function. So let's see hash include studio.h. And now I will again compile my program, and you can see that compilation process errors 0, warnings 0, and everything is done. That means there is no error in this program. So as I have explained you that printf okay, so studio.h supports what? Printf and scanf. That means if you want to use printf and scanf, you have to include studio.h, and if you want to use clear screen and getch, you have to use conio.h. Okay. Then after, this is the some basic program into which they have printed hello world. Then how you can write comments in your program. What is the meaning of comments? So comments means what? Suppose this, suppose you have write like C equals to A plus B. And as a developer,
it is not possible that you are only the one developer who is working on the same project. It is possible that a lot more than one people are working on the same project. That means suppose you have developed something, it may be required that you have to send this code to someone else. Okay, so at that time it is it is possible that someone else could not understand your code, that what you have written. So for that it is required to add comments. Like you have suppose created one function, now you have to write in the comment that why you have developed this function, why you are taking something, why you are taking some variables, why you are creating some functions, like that. So for that is the usefulness of comments. તમને એવું લાગતું હશે કે ભાઈ comments નો કોઈ use નથી, but this is the main requirement of writing the comments. To write a comments is a good habit. Stop doing this type of stuff. Okay, so comments are also a required thing, because more than one people are working on the same project. If you have developed something, you have written something, it may possible that someone else could not understand that why you have developed this function, why you have taken this variable. So for that you have to write comments, and that comment will explain that developer that, oh, for this purpose he has developed this function. So this is the requirement of comments, and how you can write comments in the program by using double slash. Now let's see the data types in the C language. So in exam it may be the question like this, that explain the data types in C language. So first of all you have to draw this type of flow chart or this type of figure. So in the C types, that means C data types. Okay, before that let me explain you what is the meaning of data type. So let's move to the C++. Okay, now suppose I want to print, okay, now I want to print 20. Suppose I want to print in the output, that is what, 20. Now 20 is a data, 20 is some data. Suppose 20 is a data, then this hello is a data. Suppose some character G, only this G is also data. So in the programming language, this data have to store in some variables. In programming language, this data have to store in some variables. So suppose I will take variable name A. Suppose I will take variable name A and I will store 20 into this. So for each and every data, either it is a string data, either it is an integer data, either it is a floating data, either it is some character data. For each types of data, you have to store that data in some variables. Now what is variables? So variables is one type of name. Suppose we all are people, right? But how we are recognized? We recognize by our names. We recognize by our names. That names are our identity. Okay, so in the same way there will be a lots of data, but each and every data is going to store in some variable, and that variable is what? One type of name. You can give anything like variable A, you can take ABC, you can also take only V, you can only take B, so you can only take QP. So whatever name is that is known as variables. You are going to store the data in some variables. So I am taking variable is A. Okay, now in programming language it is also required that which type of variable it is. Which type of variable it is, that means you are going to store the data. Now suppose you are going to store the data that is of type integer.
Integer means normal આપણા જે numbers છે તે without floating point, that is integers value. So suppose you want to store integer value. So for storing integer value, the data type of this variable will be what? Int. તમે કયા ડેટા સ્ટોર કરાવો છો વેરિયેબલ a ની અંદર? ઇન્ટીજર ડેટા. સો આ જે વેરિયેબલ a છે એની ડેટા ટાઈપ શું આવશે? ઇન્ટ આવશે. Okay, suppose I want to store floating data like 20.5. So what I will do, I will change here float. So float is a data type of this data or of this variable. તમે જે બી ટાઈપના ડેટાને સ્ટોર કરાવવા માંગો છો તમારે એ ટાઈપની ડેટા ટાઈપને અહીંયા કન્સિડર કરવાની. તમે સિમ્પલ નંબર્સ સ્ટોર કરાવવા માંગો છો વિધાઉટ ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ તો તમારે ઇન્ટ લેવાનું. ઇન્ટ એટલે કે ઇન્ટીજર. સપોઝ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટોર ધીસ ટાઈપ ઓફ પોઇન્ટિંગ વેલ્યુઝ લાઈક 20.5 એ રીતે, then you have to take data type that is float. Suppose I want to take some character like simple a character, simple h character. So what I will do, I will change my data type char. Okay, so that is the meaning of data type. That is the meaning of data type, the data and its type. Suppose you are going to store character in the variable, then you have to take char. Suppose you are going to take integer value, then you have to take int. Suppose you are going to take floating value, you have to write float. So depends on your data, you have to take data type. Okay, so for every data you have to take first of all data type, then space, then variable name and equals to your data. Suppose I want to print this data, what I will do, first of all format specifier. Now what is format specifier? So I want to print character data, right? So I will take %c in the double inverted, then comma, and then variable name, that is what? A. Okay, the suppose I am taking one another variable integer b equals to 14. Okay, and I want to print this variable b. I want to print this variable b. What I will do, again I will write printf, then I have in the double inverted I will write format specifier. Now for integer value I will use format specifier %d, and then variable name. This is the format. Okay, suppose I will take float value. Float variable name is c and value is 34.5, and again I write printf, then double inverted comma, again I will use %f. For floating point we are using %f and comma, and then તમારા વેરિયેબલનું જે બી નામ છે તે, and then semicolon. Now let's compile this. Compilation has been successfully. Okay, I will show you the output screen. So as you can see in the output screen, first of all h, that means the character is printed, then 40, that means your integer value is printed, and then 34.5, that means your floating point value has been printed. So this is the way using that you can print the data. So for printing the data it is required to have the data types. For printing the data it is required to have the data types. So depends on your data, you will choose your data type. So which type of data types available in the C language? So first of all, void. Void is one type of data type, right? Because I have explained you that void is a data type, and that means it does not return anything. So void is one type of data type. Then then integral. Integral ની અંદર આવશે 3 types. Boolean, character મેં હમણાં જ તમને બતાવ્યું. Character એટલે કે CHAR. Then integer, then floating point માં
real, imaginary and a complex, and the last one is derived. Derived data types ની અંદર આવશે array, structure અને એ બધું જે આપણે પાછળના મોડ્યુલ્સમાં લર્ન કરવાનું છે. But for now we will learn about basic data types. Basic data types, that is what? Boolean, character, integer and float. Okay, then after data types detail માં હજુ પાછળ આવશે. I have just given you brief idea about data types. Now the next one is keywords. Now what is keywords? So keywords means keywords are predefined reserved words used in programming that have special meaning to the compilers. That means keywords એટલે કે એવા predefined words છે જે ઓલરેડી સી લેંગ્વેજની અંદર ડિફાઇન કરેલા છે, આપણે જસ્ટ એનો યુઝ કરવાનો છે. હવે સપોઝ કે મેં હમણાં તમને કીધું કે વેરિયેબલ નેમ, બરાબર. હવે વેરિયેબલ નેમમાં કેવું છે કે દેટ ઇઝ નોટ કીવર્ડ. કેમ? બિકોઝ આપણે એઝ અ યુઝર એને ડિફાઇન કરીએ છીએ, તો એ કીવર્ડ્સ નથી. બિકોઝ આપણે એને આપણી ઈચ્છા મુજબ લઈએ છીએ. વેરિયેબલનું નામ હું એ લઈ શકું, બી લઈ શકું, એબીસી લઈ શકું, ABCD E લઈ શકું, એ રીતે. સો દેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન મી. બટ કીવર્ડ્સ એ એવી વસ્તુ છે, એવા રિઝર્વડ વર્ડ્સ છે કે જે સી લેંગ્વેજની અંદર દે આર હેવિંગ અ સ્પેશિયલ મિનિંગ ટુ ધ કમ્પાઇલર. ઓકે, સો એ જે સી લેંગ્વેજની અંદર એ જેમ આપેલા છે તમારે એનો એમ જ યુઝ કરવાનું છે. દેટ્સ ઇટ. So in the simple language we can say keywords are what? So keywords are predefined and reserved words used in programming. They are reserved. જેનો યુઝ તમે બીજી કશી રીતે કરી શકો નહીં. એનો યુઝ તમે બીજી કોઈ રીતે કરી શકો નહીં. તમે સપોઝ કે વેરિયેબલના નામમાં આ કીવર્ડ્સનો યુઝ કરવા જાઓ તો એ એરર આપશે તમને. So keywords is a predefined and reserved words that are used in programming that have special meaning, and they are having some special meanings. And અહીંયા જો અહીંયા લખેલું છે clearly that keywords are part of the syntax and they cannot be used as an identifier. That means they cannot be used as an variable name or function name like that. So okay, so suppose you can see that int money. Int is a data type and money is a variable name. Okay, so money, that is a variable name. That means as a user we can give anything. Instead of money I can take M also, I can take MO also, I can take MON also, whatever name I want to use I can take. So variable names are user friendly, you can take anything. But this int is what? Int is a keyword. So instead of this as a variable name you cannot use this int. Int is a data type and it is a reserved word. So તમે એનો યુઝ બીજી કોઈ રીતે કરી શકો નહીં. So as C is a case sensitive language, all keywords must be written in lower case. હવે સપોઝ કે તમે પ્રોગ્રામની અંદર આ જે int છે એને કેપિટલમાં લખો છો, કેપિટલ INT, that means it is wrong. You have to write only in the lower case because C language is a case sensitive language. Case sensitive language, so that's why keywords must be written in lower case. If you will write like capital int and then variable name, it will not take, it will give you the error because compiler cannot understand what you have written. Compiler will only understand in the small letter because C language is a case sensitive language and all keywords must be written in lower case. Now let's see that there are 32 keywords in the C language. There are 32 keywords in the C language. So now let's see which type of keywords are available in the C language. Okay, so first of all
તમે અહીંયા યસ void જો void જે છે એ પણ એક કીવર્ડ છે. તમે એઝ અ વેરિયેબલ નેમ void નો યુઝ ના કરી શકો. પછી છે int, એ પણ જો અહીંયા કીવર્ડ છે int. ધેન આવે છે care મેં તમને હમણાં જે બતાવ્યું તે that is also keyword. Then float is also keyword. અને એ જ રીતે આ જે છે ઓટો, દરેક કીવર્ડ્સ છે તમારે લર્ન કરવાના આવશે. if else તો કદાચ તમને સરે એક્સપ્લેન પણ કરી દીધું હશે પ્રેક્ટિકલની અંદર, રાઈટ? સો યુ વિલ લર્ન each and every keyword. રિટર્ન બી તમને ખબર છે. સો જેમ જેમ તમે આગળ શીખતા જશો એમ એમ તમને દરેકનો યુઝ આવતો જશે. બટ ફોર નાઉ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓટો, then break, case, care, continue, do, default, const, double is also data type, else, enum, extern, for, if, goto, float, int, long, register, return, sign, static, size of, short, struct, switch, type define, union, void, while, volatile and unsigned. So total 32 keywords are available in C language. Now suppose in the exam the question is like explain keywords in the C language. So you have to first of all write down the definition. That means keywords are predefined and reserved words and they are having a special meaning. Okay, then you have to write that keywords are part of syntax and they cannot be used as an identifier. These keywords are reserved, they cannot be used as a variable name. Okay, so suppose I will show you what I am trying to say. Okay, so suppose what I am trying to say, suppose like I will write like int and variable name is void and equals to 90. So as a variable name I cannot take any reserved keywords. As a variable name I cannot take any reserved keywords. If I will do, then it will give me the error. देखो यहाँ तमने error देखाय छे. So that is the simple thing. Okay, so that is the meaning of that these keywords are having special meanings and they cannot be used as an identifier or as a variable name. Identifier and variable name both are same. ઓકે, તો void નો યુઝ, void એ તમારે ફંક્શનની રિટર્ન ટાઈપ છે તો તમે એને ફંક્શનની રિટર્ન ટાઈપમાં જ પુટ કરી શકો. એને એઝ અ વેરિયેબલ નેમ તમે અહીંયા પુટ કરી શકો નહીં. પછી ઇન્ટ એ ડેટા ટાઈપ છે તો ઇન્ટ એ ડેટા ટાઈપ છે તો તમે એને અહીંયા વેરિયેબલના નામમાં ઇન્ટ લઈ શકો નહીં, અધરવાઇઝ એ તમને એરર આપે. તો દરેક કીવર્ડ્સનો જ્યાં યુઝ થાય છે તમે ત્યાં જ એનો યુઝ કરી શકો. સપોઝ કે ઇફ એલ્સ, તો ઇફ એલ્સ જે છે એ કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ્સ માટે યુઝ થાય છે, બરાબર? તો તમે એનો યુઝ ત્યાં જ કરી શકો. એના સિવાય તમે કોઈ જગ્યાએ કરશો દેન તમને એરર મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ કીવર્ડ્સ. સો દે આર રિઝર્વડ, they are having a special meaning and you cannot use it as a identifier or as a variable name. And then you have to write down you have to list down any 10 to 15 keywords in the exam. I know that to remember these 32 keywords are very difficult. So I will give you the liberty that you can write any 10 to 15 because 10 to 15 તમને easily યાદ બી રહી જશે. because અત્યારે જ તમને અડધા તો યાદ રહી ગયા હશે કે void છે, int છે, float છે, double છે, care છે, બરાબર? if else છે. તો જેમ જેમ તમે આગળ સ્ટડી કરશો એમ એમ તમને હાફ તો યાદ રહી જ જશે. So you have to mention all that, you have to list down 10 to 15 keywords in the exam. Okay, so that is the meaning of keywords. Then algorithms and flowcharts. Now any programming task is divided into the two phases. First phase is what problem solving phase and second phase is what implementation phase. Okay, suppose તમને કોઈ customer એમ કહે છે that I want to develop a website. What you will do? You will open your what you will do? Will you open your laptop and just start to write your code? No, that is not possible.
that is not possible that you will start writing directly the code. First of all, what you will do in the laptop or in the using pen and paper, what you will do, first of all, you will write down the steps that what I am going to do first of all. What I'm going to do first of all, right? So that is the simple meaning that first one is problem solving phase and second one is implementation phase. So problem solving phase માં આપણે શું કરીએ છીએ? We are going to describe our problems solution in the sequence of step, and that sequence of step is called an algorithm. Solution of your problem you will return in a sequence of steps, and that sequence of steps is known as algorithm. And then after implementation phase, that means you will start writing, then after you will start writing your, okay, so I will just speak loudly. So first of all, problem solving phase, and second one is implementation phase. So as I have explained you that someone is tell you that I want to develop a website, it is not possible to open your laptop and start writing the code. In the same way, so whatever problem you will be given to solve, first one is you will write the solution steps by steps, and that step by step sequence is known as algorithm, and then you will start your code. So now let's see what is algorithm. Okay, now steps in problem solving. So first of all, produce an algorithm. That means algorithm means it is very close to a computer language, and pseudocode means artificial and informal language that helps programmers to develop algorithms. So maybe some students will ask that, madam, what is difference between algorithm and pseudocode? So difference between pseudocode and algorithm is what? Pseudocode is similar to English. કે સપોઝ તમે કોઈ બી પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન હોય તો તમે એને તમારી લેંગ્વેજમાં સોલ્વ કરો છો યુઝિંગ પેપર એન્ડ પેન ઓર યુઝિંગ યોર લેપટોપ, યુ આર મેકિંગ નોટ્સ. સો દેટ ઇઝ pseudocode. But what is algorithm? તો algorithm is also a step by step solution, but એમાં તમે જે લેંગ્વેજ યુઝ કરો છો that is similar to your computer language. કે એમાં તમે proper, you will write proper step, that you will take one variable, then you, or else you will take two variables, then you are going to add it, and then you are going to print it, એ રીતે. તો step by step solution. But જે લેંગ્વેજ યુઝ થાય છે એલ્ગોરિધમ કોને કહેવાય? કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સોલ્યુશન, દેટ ઇઝ રાઈટ. બટ તમે એમાં જે લેંગ્વેજ યુઝ કરો છો that is very close to a computer language, and એને કહેવાય એલ્ગોરિધમ. અને pseudocode કોને કહેવાય? કે તમે જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સોલ્યુશન લખ્યું છે એની જે લેંગ્વેજ છે that is similar to English. કે નોર્મલ એમ કે આપણે એઝ અ યુઝર જસ્ટ સ્ટેપ્સ લખી નાખ્યા છે, એમાં કોઈ લેંગ્વેજ કે એને કમ્પ્યુટરના રિગાર્ડિંગ લખીએ એવું કંઈ આપણે ધ્યાન રાખ્યું નથી. સો દેટ ઇઝ નોન એઝ pseudocode. તો બંનેમાં સેમ થિંગ જ છે કે ભાઈ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સોલ્યુશન. બટ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સોલ્યુશન જો તમે કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજને રિલેટેડ એ સ્ટેપ્સ લખેલા હોય દેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ એલ્ગોરિધમ. બટ તમે સિમ્પલ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને સ્ટેપ્સ લખેલા હોય દેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ pseudocode. આફ્ટર દેટ flowchart. Now what is flowchart? So flowchart is pictorial graph. Flowchart is what? Pictorial graph. હવે સપોઝ કે તમે એલ્ગોરિધમ હવે આ તમને એક એલ્ગોરિધમ આપેલો છે, બરાબર? તો ધીસ ઇઝ અ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સોલ્યુશન. બટ વોટ ઇઝ પિક્ટોરિયલ ગ્રાફ? તો તમે એને આ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો, દેટ ઇઝ નોન એઝ flowchart. કોઈ બી પ્રોબ્લેમ તમને આપવામાં આવી છે, તમે એનો આ રીતે એલ્ગોરિધમ લખી નાખ્યો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વિલ ટેક 4 ઇનપુટ્સ, 4 વેરિયેબલ્સ, then I will do the summation, then I will check this type of condition. તો તમે સ્ટેપ્સ ક્લિયરલી લખી નાખ્યા છે. બટ એ જે એલ્ગોરિધમ છે એનું જે પિક્ટોરિયલ ગ્રાફ છે
એ એલ્ગોરિધમનો જે પિક્ટોરિયલ ગ્રાફ, that is known as what? Flow chart. Okay. So you can see the program flowchart shows the sequence of instructions in a single program or subroutine. Okay, so the flowchart say that will show you what the step of instructions, but in the form of pictorial. Algorithm માં તમે એને ખાલી just write કરી લો છો, but in this flowchart you will use what? Pictorials. You will use symbols. So a flowchart shows logic of an algorithm. It emphasizes on individual steps and their interconnections. કે દરેક સ્ટેપ એકબીજા સાથે કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે. That is also shown in this flowchart. So first of all, let's try to understand the symbols of the flowcharts. Okay, so first one is you have to start your flowchart, you have to end your flowchart, right? કોઈ બી flowchart હોય તો obvious છે કે એનો starting point હોય અને એનો ending point હોય. Every solution has a starting point and every solution has an ending point. So for defining that starting point and ending point, you will use what? Rounded rectangles. This is rounded rectangles. This is also rounded rectangles. And in this rounded rectangles, you will write start and you will write end. So here you can see, first of all, this is start and this is end. Okay. So first symbol is rounded rectangle. So rounded rectangles એના માટે use થાય છે for indicating starting and ending point of your flowchart. So that's why you are using rounded rectangles. Then after second symbol is for input and output operations. Second symbol is for input and output operations. That means which type of input you are going to take and which type of output will be there. Suppose કે તમે addition કરાવો છો simple, તો in simple addition તમે input માં શું લેવાના છો? You will take two numbers like 2 plus 3. So you are going to take two numbers in the input, right? And as an output, what you want? As an output, you want only single variable, that is C, because C equals to A plus B. So input માં તમે A plus B આપ્યું છે, એટલે કે A and B. But as output તમારે શું print કરાવવાનું છે? Only C print કરાવવાનું છે. તો input માં શું આવશે? AB variables and output માં શું આવશે? C variables. So that is known as input and output, because every problem has a some input and output. So for defining that input and output operations, you will use what? Parallelogram. You will use parallelogram. So in this algorithm, as an input, what they are going to enter, like how many hours did you work? So that is what input. Then it will read the hours. User will enter the hours. Then how much do you paid per hour? How much do you get paid per hour? That is also input. Then read pay rate. And then display gross pay. So that is what? Output. So જેટલા બી input અને જેટલા બી output તમે લો છો એને તમે શેમાં define કરાવશો? Parallelogram ની અંદર. Then after process, suppose addition માટેનું જ હું તમને example આપું કે addition માં input are variable A, variable B. Output is variable C. But process is what? Process is C equals to A plus B. That is the process you are going to do, right? And in the same way here, in this algorithm, what process they are going to do? That multiply hours by pay rate. Multiply hours by
pay rate and then store a result in gross pay. તમે શું કરો છો કે જેટલા બી અવર્સ એઝ અ ઇનપુટ તમે લીધેલા છે, જેટલા બી પે રેટ તમે એઝ અ ઇનપુટ લીધેલા છે, એ બંનેનું શું કરાવશો મલ્ટિપ્લિકેશન, અને એ બંનેનો જે આન્સર છે, એ બંનેનું જે રિઝલ્ટ છે, એ તમે ગ્રોસ પે નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવશો. સો દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ, that is known as process. So whatever process you are going to do on your input and output, that you have to define using rectangle. Whatever process you are going to do in your input and on your output, that you are going to define using rectangle. Okay, so you can see that it indicates process such as a mathematical computation or variable assignment. કોઈ બી મેથેમેટિકલ કોમ્પ્યુટેશન કરવાના છો તમે, કે પછી કોઈ વેરિયેબલને બીજા વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરાવવાના છો, that is all known as process. Okay, now then after 4 flowchart structures, first one is sequence flowchart. In the sequence flowchart, what we are going to do is we will define our symbols in this type of sequences. Okay, first one is starting symbol, then this is the input, this is the process, and then just add. So this is a sequence. That series of actions are performed in the sequence. તેને sequence structure કહેવાય, કે જે બી તમારા એક્શન્સ છે એ સિક્વન્સમાં પરફોર્મ થવાના છે. Then decision structure. Now in the decision structure, depending on the condition, you are going to take choice. Suppose A is greater than 20, then you will do summation. Suppose A is less than 20, then you will do subtraction. So depends on your condition, you are going to perform the task. So at that time you are going to use this type of structure. I will give you the example. Okay, so જો અહીંયા example આપેલું છે કે suppose you have taken two variables like x and y. If x is less than y, then if x is less than y, yes, then you will do this process, and if x is less than y, no, then you will do this process. So that is known as decision structure. જેમ કે તમે if else નો યુઝ કરો છો, એ તમે ડાયરેક્ટ પ્રોગ્રામિંગમાં if else નો યુઝ કરેલો છે કે if a is greater than 20, then you will do this process, and if x is less than y, then you will do this process, એટલે કે else part. So if માં તમે જે લખો છો એને આ પાર્ટ કહેવાય, else માં તમે લખો છો એને આ પાર્ટ કહેવાય. બીકોઝ આ કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ ગઈ એટલે તમે કયો પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાના છો, એલ્સ વાળો, અને જો કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો તમે કયો પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાના છો, if વાળો. તો એ પ્રોસેસને અહીંયા ખાલી પિક્ટોરિયલની અંદર શું કરેલી છે, શો કરેલી છે. So this is what your condition, and if this condition will true, you will perform this action, and if this condition is false, you will perform this action. So that is known as decision structure. After that, repetition structure. Repetition structure is what, કે જેટલી બી ટાઈમ તમારી આ કન્ડિશન ટ્રુ થાય છે, જેટલી બી ટાઈમ તમારી આ કન્ડિશન ટ્રુ થાય છે, એટલા ટાઈમ્સ તમારે આ પ્રોસેસ કરવી છે. So that is known as repetition. That you want to do repetitions. Suppose x, I will check condition first of all. X is less than y. Yes, then I will do this process. Then after again I will check the same condition that x is greater than y. Okay. So again I will check the same condition that x is less than y. If yes, then I will do the same process. So what I am going to do is I am going to repeatedly check the same condition, અને જો એ સેમ કન્ડિશન રિપીટેડલી ટ્રુ થાય છે તો હું શું કરીશ, આ એક્શનને પરફોર્મ કરીશ. So that is known as repetition structure. Then after case. Case means what, કે સપોઝ તમારી જોડે
ઓનલી ટુ ચોઇસ હોય, આઈધર યસ આઈધર નો, તો તમે શાનો યુઝ કરી શકો? ઇફ એલ્સ નો યુઝ કરી શકો. બટ સપોઝ કે કોઈ કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ નથી, બટ તમારા વેરિયેબલની વેલ્યુ પર ડિપેન્ડ કરે છે. જો એક્ઝામ્પલમાં કે તમારા જોડે મોર દેન ટુ ચોઇસીસ છે, ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર વેરિયેબલ વેલ્યુ, તો એ ટાઈમે તમે કેસ સ્ટ્રક્ચરનો યુઝ કરી શકો. ઓકે, કે સપોઝ કે આ અહીંયા એક વેરિયેબલ તમે લીધેલો છે યર્સ અંડરસ્કોર એમ્પ્લોયડ. હવે આ જે વેરિયેબલ છે એની વેલ્યુ સપોઝ હું 1 નાખું છું, તો હું 1 નાખીશ તો આ એક્શન પરફોર્મ થશે. પછી યર્સ એમ્પ્લોયડ એ વેરિયેબલની વેલ્યુ હું 2 નાખું છું, જો 2 નાખીશ તો આ એક્શન પરફોર્મ થશે. સેમ વેરિયેબલ એની વેલ્યુ જો હું 3 નાખીશ તો આ એક્શન પરફોર્મ થશે. અને સેમ વેરિયેબલ યર્સ એમ્પ્લોયડ જે છે તે જ એની વેલ્યુ હું 4 નાખીશ તો આ એક્શન પરફોર્મ થશે. સો ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર વેરિયેબલ વેલ્યુ you will choose your path. Depends on your variable value you will choose your path, and that is known as case structure. That is known as case structure. તો તમારી જોડે આઈધર યસ આઈધર નો વાળી પોસિબિલિટી નથી, બટ ડિપેન્ડ્સ છે કે વેરિયેબલની વેલ્યુ શું છે અને એના આધારે તમારે અલગ અલગ સોલ્યુશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. તો at that time you can use what? Case. We are going to learn switch case in the programming language, but this is just for your regarding your flowchart, because switch case ને બધું તમારે હજુ લર્ન કરવાનું આવશે. Now sometimes it may happen that you are drawing your flowchart but it is not fit in your one page. તમે એક્ઝામની અંદર મેં તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ માટેનો ફ્લોચાર્ટ પૂછ્યો છે, બરાબર? હવે ઇટ મે હેપન કે એક જ પેજની અંદર એ ફ્લોચાર્ટ ફિટ થતો નથી, તો તમે શું કરી શકો? યુ કેન યુઝ કનેક્ટર્સ. You can use what? Connectors. Now that connectors are represented by small circles. You can use small circle. તમે આ રીતે એને કનેક્ટ કરી શકો છો કે ફર્સ્ટ પેજ ઉપર સપોઝ તમારો આ ફર્સ્ટ આ હાફ ફ્લોચાર્ટ છે, ફર્સ્ટ પેજ ઉપર ધીસ ઇઝ વોટ યોર હાફ ફ્લોચાર્ટ. તો હાફ ફ્લોચાર્ટ છે, પછી તમારું પેજ પતી ગયું છે, તમે એન્ડ સુધી પહોંચ્યા નથી, તો તમે શું કરશો? અહીંયા લાસ્ટમાં એક કનેક્ટર પુટ કરશો અને એની ઉપર નામ આપેલું છે તમે કંઈ બી નામ આપી શકો છો. અને સેમ કનેક્ટર્સનો યુઝ સેકન્ડ પેજ ઉપર કરવાનો, એટલે કે અહીંયા આ તમારું સેકન્ડ પેજ છે. ધેટ મીન્સ ઇટ ડિફાઇન્સ ધેટ કે સેમ ફ્લોચાર્ટનો સેકન્ડ સેગમેન્ટ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સેગમેન્ટ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ સેગમેન્ટ. Okay, so that is the use of connectors. Okay, suppose your flowchart is not going to fit in the same page. At that time, you have to use connectors. You have to put first connector at the end of first segment, and then okay, you have to put the connector at the end of first segment, and then you have to put second connector at the starting of second segment. Now let's see the pseudocode and algorithms. Just wait for 2 minutes. Okay, so let's start the example. So
So first thing is write an algorithm. Write an algorithm to determine a student's final grade and indicate whether it is passing or failing. The final grade is calculated as the average of 4 marks. તમારે શું કરવાનું છે આમાં કે સૌથી પહેલા સ્ટુડન્ટના ફાઇનલ ગ્રેડ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. નાઉ આમાં ક્લિયરલી મેન્શન કર્યું છે કે તમે ફાઇનલ ગ્રેડ કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છો. From the average of 4 marks, you will take 4 subjects marks. 4 subjects ના marks લેવાના છે. એના પરથી એનો ગ્રેડ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે અને પછી એ ગ્રેડ પરથી ચેક કરવાનું છે કે એ પાસ થાય છે કે પછી ફેલ થાય છે. Okay, so you are going to do the 3 steps. First of all, you have to enter 4 marks, 4 subjects marks. From that 4 subjects marks, you have to calculate final grade. Then from that final grade, you will check whether it is passing or whether it is failing. So this is the example. Now let's see how you are going to write algorithm. Okay. So first of all, step 1. In the step 1, you have to define which input you are going to take. Which input you are going to take. How many variables you are going to take. Now you are going to enter 4 subjects marks. Now for entering 4 subjects marks, it is required to have 4 variables because for storing each subject's marks, you will take 1 variable. Suppose I want to enter the marks of maths, I will take first variable. I want to enter the marks of science, I will enter second variable. I am going to enter the marks of Hindi, I will take third variable. અને વેરિયેબલના નામ હું અહીંયા M1, M2, M3, M4 ની જગ્યાએ એવું બી લઈ શકું કે મેથ્સ, હિન્દી, સાયન્સ, કેમિસ્ટ્રી. હું એ રીતે બી લઈ શકું બિકોઝ વેરિયેબલના નામ દેટ ઇઝ યુઝર ડિફાઇન. યુઝરને જે ગમે તે વેરિયેબલનું નામ રાખી શકે. બટ એક વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ કે તમે કેટલા વેરિયેબલ્સ લેવાના છો. ઓકે, so first step is what? Always it will be show you the input, that how many input you are going to take. So input is what? 4 variables for storing 4 subjects marks, that is M1, M2, M3 and M4. Then in the step 2, what you will do? You will calculate the grade. For calculating grade, what they have done? M1 plus M2 plus M3 plus M4 by 4. And it will give you the third variable, that is grade. Now in the grade, the result has been stored. And then you will check if grade is less than 60, then you will print fail. Otherwise, you will print pass. Okay, let me repeat, because in the example, what the definition is that from the final grade, you have to check whether it is passing or whether it is failing. So for that, you have put the condition that if grade is less than 60, then you will print fail. Otherwise, you will print pass. So this is the algorithm. And in this manner, you have to write the algorithm step by step. ત્યારે તમારે સ્ટેપ નક્કી કરવાના, કોઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય એના. And now let's see the flowchart. Flowchartમાં એક વસ્તુ તો ક્લિયર છે, that first of all you have to put start point and you have to put end point. અહીંયા તમે end બી લખી શકો છો, અહીંયા તમે stop બી લખી શકો છો, but symbol change ના થવો જોઈએ. Start and end, start and stop. For that, which symbol you are using? Rounded rectangles. Rounded rectangles. So first of all, you have defined rounded rectangles. Okay. Then for taking input, for input and output, what we are doing? We are using parallelogram. Now as an input, we are going to take M1, M2, M3, M4, and that we will write in the parallelogram. Why? Because it is an input. And input જે બી હોય એને આપણે શેમાં લખીએ છીએ? Parallelogram ની અંદર. Okay. Then we are going to do the process. Which process we are going to do? Which mathematical formula we are going to calculate? That is
m1 plus m2 plus m3 plus m4 by 4 અને એને આપણે સ્ટોર શેમાં કરાવીએ છીએ ગ્રેડમાં. સો ધીસ ઇઝ અ mathematical computation that we are going to perform, and that's why we have written it in the simple rectangles. Always remember, start and end માટે rounded rectangles, input and output માટે parallelogram, and simple rectangle, that is for what your process. Okay, then the conditional statement, the conditional structure you will use now. You will first of all put here condition that grade is less than 50. Is grade less than 50? If yes, then you will perform this action. That means it is fail. Print fail. And this condition will fail. That means is grade less than 50? No. No, then print what? Pass. અને મેં તમને હમણાં જ એક્સપ્લેન કરેલું કે આ તમારી ઇફ કન્ડિશન છે. જો ઇફ કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો તમે ઇફ વાળો પોર્શન પ્રિન્ટ કરશો, ઇફ વાળો પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ કરશો. ધેટ મીન્સ ધીસ પ્રિન્ટ ફેલ. ધેટ મીન્સ ધીસ પ્રિન્ટ ફેલ. બટ સપોઝ ઇફ કન્ડિશન ફેલ થાય છે તો તમે કયો પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ કરશો? એલ્સ વાળો. તો સેમ અહીંયા બી છે કે ઇફ કન્ડિશન ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફેલ હિયર or it is wrong here, then you will do this process. So if it is true, then you will do this process. If it is false, then you will do this process. So this is, you can take that it is a if part and this is a else part. Okay, so conditional structure આપણે જે હમણાં જોયેલું એને તમે આવી રીતે યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, પછી એ લોકોએ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપેલું છે ફોર ફાઇન્ડિંગ આઉટ ધ મિનિમમ નંબર ફ્રોમ ધ 3 numbers. ઓકે, now for that what we are going to do, first of all start and stop, done. Then 3 numbers will be your input, 3 numbers will be what? Your input. તો input એટલે કે parallelogram. તો parallelogram માં તમે શું લેશો? read ABC. that means take ABC. Then first condition is that if A is less than B, if A is less than B, જો condition true થાય તો તમારે શું કરવાનું? second condition check કરવાની. If A is less than C also, if A is less than C also, તો ત્રણેય નંબરમાંથી ફરીથી અહીંયા second condition આવે છે. ફરીથી second condition એટલે કે two parts, either yes, either no. Okay, તો સપોઝ કે કન્સિડર કે ઇફ A is less than B ટ્રુ થાય છે એટલે કે તમે અહીંયા આવશો, એન્ડ ઇફ A is less than C એ પણ ટ્રુ થાય છે. એનો મતલબ શું થયો કે A B અને C બંને કરતા નાનો છે. તો what you are going to print? A is smaller. A is smaller. Otherwise what you will if A is not less than C, A એ C કરતા નાનો નથી, બટ A એ B કરતા, ઓકે, B કરતા A નાનો છે, બરાબર? B કરતા A નાનો છે, લાઈક B is 10 and 5, B ની વેલ્યુ છે 10 અને A ની વેલ્યુ છે 5. તો 5 is less than 10, તો કે yes. અને C ની વેલ્યુ છે yes, અને C ની વેલ્યુ છે 2. તો 5 is less than 2, તો કે no. તો શું આન્સર આવશે? C is smaller. એટલે કે 2 શું છે? નાનો છે. એટલે કે C એ સૌથી નાનો છે, બરાબર? તો પહેલા આ વસ્તુ થઈ ગઈ કે સૌથી પહેલા A તમારે ચેક કરવાનું કે A is less than B. If yes, then you will check A is less than C. એટલે કે A જે છે એ B અને C બંને કરતા નાનો છે. જો A એ B અને C બંને કરતા નાનો હોય, then you will print A is smaller. But suppose A જે છે એ B કરતા નાનો છે but C કરતા મોટો છે, then you will print what? C is smaller. Okay, okay. Then અહીંયાથી સપોઝ ફોલ્સ થઈ જાય છે કે A ની વેલ્યુ એ B કરતા નાની નથી, કે B ની વેલ્યુ સપોઝ છે 5 અને A ની વેલ્યુ સપોઝ છે 10. તો 10 is less than 5. True? No. A ની વેલ્યુ છે 10, B ની વેલ્યુ છે 5.
10 is less than 5, no, then you will be here. પછી તમે સેકન્ડ કન્ડિશન ચેક કરશો કે b is less than c, કે b જે છે એ c કરતા નાનો છે. If yes, then c is smaller, and if no, then b is smaller. એટલે કે જો હવે a ની વેલ્યુ 10 છે, b ની વેલ્યુ 5 છે અને c ની વેલ્યુ 7 છે, બરાબર? એવું આપણે કન્સિડર કરીએ. તો હવે સૌથી પહેલા 10 is less than 5, તો કે no. પછી b એટલે કે 5 અને c એટલે કે 7. 5 is less than 7, તો કે yes. તો તમે શું પ્રિન્ટ કરશો? b is smaller, એટલે કે 5 is smaller. કારણ કે b ની વેલ્યુ શું થાય છે? સૌથી નાની થાય છે. અધરવાઇઝ c is smaller. Okay, fine. Now let's see some code. Okay. So first of all, I have show you that how you can take the variables and how you can print that variables. Okay. So first of all, let's start from again. First of all, I want to print integer data. So what I will do, I will define the data type, then space and then variable name. Variable name is a. Then I will take integer value. Done. Now I want to print this data on my output. I want to print this data on my output. Variable a ની અંદર શું data store છે? 90. Now I want to print this data on my output. What I will do, I will use printf. હવે કોઈ બી વેરિયેબલ ને તમારે પ્રિન્ટ કરાવવો છે, કોઈ બી વેરિયેબલ જે છે એને તમારે પ્રિન્ટ કરાવવો છે, તો સૌથી પહેલા તમારે અહીંયા ડબલ ઇન્વર્ટેડ ની અંદર એ વેરિયેબલની ડેટા ટાઈપના આધારે ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર લખવો પડશે. કે સપોઝ કે વેરિયેબલની ડેટા ટાઈપ છે ઇન્ટીજર, તો ઇન્ટીજર માટેનું ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર છે %d. સો યુ હેવ ટુ રાઇટ હિયર %d, then comma, and then variable name. Variable name is what? A. Okay. Suppose I want to take float, so I will take data type float and variable name b, and then I will store the data like 90.89. Done. Now I want to print this b on my output screen. What I will do, I will write printf. Away, I will use format specifier. What data I want to print, that is of type float. Now for float, I will use printf, then comma, and then variable name is b. Done. Now I will going to take character c. B is a character. Done. I want to print this format specifier. Which type of data? Character data. So I will use %c, then comma, and then variable name. That is what? C. Done. Okay. Now whenever I will execute this, the result will be in the same line. Now what I want new line. So for new line, I will add here /n, and also I will add here /n. Okay. So new line માં data print થશે. B જે છે એ new line માં print થશે અને જે C છે એ પણ new line માં print થશે. So /n is used for giving new line. Okay, compilation is successful. Okay. Oh, sorry. So as you can see that every data has been printed in the new line. Okay.
So that is how you can print your variables. Done. Now suppose I want to do the summation. What I will do, a equals to 90, then I want to take one another variable like b equals to 89. Okay, now a is a variable, b is a variable, and both are having same data type. So what I can do, I can define this variable b in the same line. Okay, because integer એ બંનેની ડેટા ટાઈપ છે એટલા માટે. સપોઝ કે મારે ડેટા ટાઈપ ચેન્જ કરવી છે, then I have to use new line. કે મારે કોઈ વેરિયેબલ લેવો છે float, તો મારે એને અહીંયા લખવું પડશે. New line use ના કરું તો કંઈ નહીં, but I have to put semicolon here, and then I can write float c equals to 90.96. मतलब કે મારે એક લાઈન જે છે એનું એન્ડ કરવો પડશે, અને એક લાઈન જે છે એનું એન્ડ કેવી રીતે થાય, યુઝિંગ સેમિકોલન. ઓકે, સો આ રીતે મારે રાઇટ કરવું પડશે, બટ સેમ ડેટા ટાઈપ છે. દેન વિધાઉટ semicolon, what I can do, I can use comma, then b equals to like 56. Okay, and then I also want to take one another variable, that is sum of the same data type, integer. Okay, now here you can see that I will not give any value to the sum, like sum equals to 10, sum equals to 0, nothing. I will just put here what, semicolon. So compiler જેને બી તમે વેરિયેબલ જે બી વેરિયેબલને તમે વેલ્યુ અસાઇન નથી કરતા, તો એની જે બી બાય ડિફોલ્ટ કમ્પાઇલર વેલ્યુ લેતું હશે એ લઈ લેશે, બરાબર. સો ઇટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી કે તમારે દરેક વેરિયેબલ્સને વેલ્યુ આપવી. ઓકે, બટ સપોઝ તમારે અહીંયા સમ ઇક્વલ્સ ટુ 0 લેવું છે, then you can take it, but નથી લેવું, then you can put it like this, and then you can, okay, then sum equals to what, a plus b. Okay, and now instead of a તમારે આઉટપુટમાં શું પ્રિન્ટ કરવાનું છે, sum. So I will write here sum. So in the output screen you can see the sum એટલે કે sum ની અંદર જે રિઝલ્ટ સ્ટોર થયું છે તે, that is a plus b, એટલે કે 146 આન્સર આવે છે તમારો, બરાબર. Now let's do one another example. Okay, now let me remove everything. Suppose કે સેમ પ્રોગ્રામ જે આપણે જોયેલો તે હમણાં આઉટપુટની અંદર, કે મારે 4 સબ્જેક્ટ્સના માર્ક્સ લેવા છે, બરાબર. 4 સબ્જેક્ટ્સના માર્ક્સ હું કેવી રીતે લઈશ, સપોઝ કે ફર્સ્ટ સબ્જેક્ટ ઇઝ મેથ્સ, એના માર્ક્સ છે 90. હવે ડેટા ટાઈપ સેમ રાખવાની છે, મારે ઇન્ટીજર જ વેરિયેબલ લેવા છે, એટલે હું અહીંયા કોમા કરીને લખી શકું છું, બરાબર. સેકન્ડ સબ્જેક્ટ છે કેમેસ્ટ્રી, એના માર્ક્સ છે 89. થર્ડ સબ્જેક્ટ છે ફિઝિક્સ, એના માર્ક્સ છે 98. and the last subject is computer, એના માર્ક્સ છે 99. Done. So I have taken inputs, I have taken 4 variables and its data. Now what I have to do, yes, I have to store result in the grade variable. So I will define here one variable, that is grade, and that is also the same type, that is integer. So I can use comma and I can write it over here. Okay, now grade equals to what, maths plus chemistry plus physics plus computer. Okay, now I will put here brackets, because first of all બધાનો sum થવો જોઈએ. Okay, I will સૌથી પહેલા બધાનો sum થશે, and then I will put divide and then by 4. Done. Okay,
હવે તમે ડિવાઇડેશન પ્રોસેસ કરો છો એટલે ઇટ મે હેપન કે આ જે ગ્રેડ જે છે ઓકે એને ઇન્ટીજરમાં જ રાખો, વાંધો નહીં છે, ઇન્ટીજર વેલ્યુમાં. ઓકે ડન. હવે અહીંયા કન્ડિશન ચેક કરાવીશ કે ઇફ ગ્રેડમાં જે બી વેલ્યુ સ્ટોર થાય છે ઇફ ઇટ ઇઝ લેસ ધેન 50 then I will print what? Failed. Okay, otherwise else. If પછી એની બાજુમાં આ રીતે કન્ડિશન આવશે, પછી ઓપન બ્રેકેટ કર્લી બ્રેકેટ, એમાં તમારે જે તમારે પ્રિન્ટ કરાવવું હોય તે. અને સપોઝ એલ્સ, કે સપોઝ તમે એલ્સમાં જાઓ છો, આ કન્ડિશન ફેલ થઈ જાય છે, બરાબર, then what you will print? Control C, Control V. Then you will print what? Pass. Let's just compile it and let's run it. So you can see on the screen the output is what? Pass. Okay, તો સૌથી પહેલા આપણે માર્ક્સ એન્ટર કરાવ્યા છે, પછી એના ઉપરથી આપણે જે પ્રોસેસ હતી એટલે કે જે બી એરિથમેટિક ફંક્શન્સ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું હતું, લાઈક m1 + m2 + m3 + m4 by 4, that is perform. then એનું રિઝલ્ટ જે છે એ ગ્રેડ નામના વેરિયેબલમાં આપણે સ્ટોર કરાવ્યું. હવે એ વેરિયેબલમાં જે બી ડેટા સ્ટોર થયો હશે, જે બી રિઝલ્ટ સ્ટોર થયું હશે, જો એ લેસ ધેન 50 હોય તો તમારે શું પ્રિન્ટ કરવાનું? ફેલ. અને જો એ ગ્રેટર ધેન 50 હોય તો એલ્સમાં જશે, અને એલ્સમાંથી શું પ્રિન્ટ થશે? પાસ. બરાબર. Okay, now I am going to give you one task that you have to draw flowchart of finding out the maximum number from the 3 numbers. Next time you have to draw your flowchart. I will tell anyone to show me the output. તમે તમારા મોબાઈલમાંથી સ્ક્રીન શેર કરી શકો છો કે તમારા લેપટોપમાંથી સ્ક્રીન શેર કરી શકો છો, બટ હું તમારામાંથી કોઈને બી કહી શકું છું that show me your output. તો તમે એ જે ફ્લોચાર્ટ છે એ નોટ એન્ડ પેનથી ડ્રો કરી નાખજો, બરાબર. યુ હેવ ટુ ટ્રાય ધીસ. તમે જે બી સીડી નોટ્સ બનાવતા હોય, બિકોઝ તમે મે બી નોટ્સ બનાવતા હશો, તો તમે જે બી નોટ્સ બનાવો છો એની અંદર કયો you have to draw this flowchart that you have to find out maximum number from the given 3 number. Maximum number from the given 3 number. Next time I will tell you anyone from you have to show me, otherwise I will mark you as a absent. Okay, so you have to complete this assignment. Finding out maximum number from the given 3 numbers. Maximum number from the given 3 numbers. You have to draw your flowchart. You have to show that flowchart on the screen. I will tell you anyone from you, and you have to explain also. Otherwise, I will mark you as an absent. Okay. So okay, मैं chat में drop करे छे message that next time you have to draw flowchart of finding out maximum number from the given 3 number. Okay, now I have conducted the lectures of Monday and Tuesday. Now for Wednesday and Thursday I am
आई वॉन्ट टू टेक दिस, नहीं अभी नहीं करना है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको शो करना है. यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट यूजिंग पेपर एंड पेन एंड जस्ट कीप इट विथ यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. अभी नहीं करना है. और मैं जिसको भी बोलूँगी उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पे उसकी स्क्रीन को शेयर करके. सो ट्राई टू लर्न इट. ओके. And I will upload the PPT, whatever portion we have conducted till now. I will upload it in the WhatsApp group. Okay. Second thing is that कि जो Wednesday and Thursday का जो लेक्चर है हमारा, अगर वो मैं शेड्यूल टाइम पे नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे वाइवा है फ्रॉम द 8:15 to the 4 PM. ओके. तो मैं सोच रही हूँ कि हम सैटरडे को 2 hours साथ में ले लें. So I want to know that from which date your Diwali vacations are starting. I think 7th is the last working day or not. Yes, ma'am. Okay, તો 7th ના આપણે 2 લેક્ચર સાથે લઈ લઈએ તો ચાલશે ને? Okay, ma'am. Okay, વાંધો નહીં, ચલો. So now all of you kindly give me your attendance. Roll number 1. જે પીપીટી છે જેટલો બી પોર્શન કવર થયો છે સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં હું તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સેન્ડ કરી આપીશ, બરાબર? રોલ નંબર 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Those students, they have joined the group from and they have not got the temporary enrollment ID. They just drop their name. જે સ્ટુડન્ટ્સ હમણાં 1-2 દિવસમાં જ ગ્રુપમાં એડ થયેલા છે અને એમને ટેમ્પરરી એનરોલમેન્ટ આઈડી એલોકેટ નથી થયા, એ સ્ટુડન્ટ્સ એમની અટેન્ડન્સ તેમના નામથી આપી શકે છે. ઓકે. કોઈ બી લેક્ચર હોય તમારે તમારી અટેન્ડન્સ તમારા નામથી આપી દેવાની. જ્યારે અમારી જોડે લિસ્ટ આવશે એટ ધેટ ટાઈમ આઈ વિલ અલોકેટ યુ ધ ટેમ્પરરી ઈમેલ આઈડી એનરોલમેન્ટ આઈડી, ટેમ્પરરી એનરોલમેન્ટ આઈડી. ઓકે. Hello, ma'am. હા બોલો. Ma'am, actually, 6th is the last working day. 6 is the last working day. Okay, no problem. I will manage. 7th ના નહીં રાખીએ. I will manage. Okay. Okay. So all of you may leave. Thank you. एब्सेंट नंबर प्लीज. Hmm. एब्सेंट नंबर क्या है?
એબ્સન્ટ નંબર તો મને કેવી ખબર પડશે અત્યારે? જેટલા ચેટમાં આપેલી છે અટેન્ડન્સ એટલા લોકો No, પ્રેઝન્ટ. ma'am. No problem, ma'am. I have sent the PPT. That is what we have covered, but due to the network issue, it is not sent. But it is in the process. So you will get the PPT. You will get your material. Now let's start. I will share the screen. Okay. So we have seen the flow chart, right? Now I hope that I have given you one assignment and all of you have completed. Okay. I am not asking. Screen is not visible. Let me share it again. All of you, have you complete your assignment? Give me the answer in Yes, chat. ma'am. Okay. So now is the screen visible to you? Yes, ma'am. Okay, fine. I have sent the PPT in the group, but due to network issue, it is in the process. Okay, fine. So next topic is identifiers. Now let's see what is identifiers. Okay, so students are joining, just wait. Okay, so now let's start with the new topic. We have covered what? In this chapter, we have covered the basic structure of C language. Then we have covered what is keywords. Then what is flowcharts and what is what is flowchart and what is algorithm. And the next thing is identifiers. Okay, so now let's see what is identifiers. So identifiers allow us to name data and other objects in the program. Identifiers allow us to name data and other objects in the program. I will give you just simple example like the names of our all. So what is that? We all are identified by our names, right? So in the same way, all the data that we are going to use in the C language, that all data is going to identify by some name, and that is known as identifiers. So the basic definition is what? That identifiers allow us to name, but that means to give a name to the data and other objects in the program. That means we can give the name to the data. હવે આપણે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જોયેલું કે સપોઝ કે ડેટા છે 20, ડેટા છે કોઈ સ્ટ્રિંગ, ડેટા છે કોઈ ફ્લોટિંગ નંબર.
તો એ બધાને આપણે વેરિયેબલ નેમ્સ અસાઇન કરીએ છીએ. તો what is that variable name? That variable names are also identifiers. We are giving the names to the data. તો વેરિયેબલ નેમ એ પણ એક રીતે શું કહેવાય, આઈડેન્ટિફાયર્સ જ કહેવાય. બરાબર. હવે સપોઝ ઇન ફ્યુચર વી આર ગોઈંગ ટુ મેક ફંક્શન્સ. may is a compulsory function, but except this we can also create our user defined functions. Okay, so at that time also we are going to give the names to that functions. So that names are also identifiers. So what is the definition? That identifiers allow us to name some data. એટલે કે કોઈ ડેટાને આપણે નેમ આપીએ છીએ, એને આપણે કહીએ છીએ વેરિયેબલ નેમ, બટ એને એક રીતે તો આઈડેન્ટિફાયર્સ જ કહેવાય. એન્ડ અધર ઓબ્જેક્ટ્સ ઇન ધ પ્રોગ્રામ. અધર ઓબ્જેક્ટ્સ મીન્સ કે કોઈ ફંક્શન તમે ક્રિએટ કરશો તો એ ફંક્શનને પણ તમે એક નામ આપશો. તો that name is known as function name. ફંક્શનને નામ આપો છો તો એને ફંક્શન નેમ કહેવાય. ડેટાને નામ આપો છો તો એને વેરિયેબલ નેમ કહેવાય. બટ એ બધા શું છે, વન ટાઈપ ઓફ આઈડેન્ટિફાયર્સ. Okay, so identifiers means we are giving the names to the data and other objects. Simple meaning. આપણે જે બી ડેટાને બી જે બી નામ આપીએ છીએ કે પછી બીજા કોઈ ઓબ્જેક્ટ્સ એટલે બીજા કોઈ ફંક્શન હોય એને બી જે બી નામ આપીએ છીએ એઝ અ યુઝર, બરાબર, તો એને આઈડેન્ટિફાયર્સ કહેવાય. નાઉ each identifier, screen is not visible, all of you Visible, ma'am. visible? Visible, ma'am. Okay. The second thing is what? That each identified object in the computer is stored at unique address. Now, what is this? Suppose I have taken one variable name that is A, right? That int A equals to 25. એટલે કે 25 ડેટાને મેં નામ આપેલું છે વેરિયેબલ A. ઓકે, હવે સપોઝ કે હું હવે ફરીથી સેમ વેરિયેબલનું નામ યુઝ કરું છું ફોર અસાઇનિંગ વન અનધર ડેટા, લાઈક ઇન્ટીજર A ઇક્વલ્સ ટુ 35. ઓલરેડી મેં ઇન્ટીજર A ઇક્વલ્સ ટુ 25 લઈ લીધેલું છે અને ફરીથી હું એવું લઉં છું કે ભાઈ ઇન્ટીજર A ઇક્વલ્સ ટુ 35. સો દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ because each identifier is a unique identifier. Each identifier is a unique identifier. તમે આઈડેન્ટિફાયરની જગ્યાએ સિમ્પલ ટર્મ્સમાં હું તમને એક્સપ્લેન કરું તો તમે નેમ સમજી લો કે જે બી નેમ્સ તમે યુઝ કરો છો તમારા પ્રોગ્રામમાં, આઈધર એ વેરિયેબલનું નેમ હોય કે આઈધર એ ફંક્શનનું નેમ હોય, એને આઈડેન્ટિફાયર કહેવાય. સિમ્પલ. હવે એ જે વેરિયેબલ્સના નેમ છે ધેટ ઓલ આર યુનિક. તમે સેમ નેમ એક કરતા વધારે ડેટાને અલોકેટ ના કરી શકો. યુ કેન નોટ ગીવ સેમ નેમ ટુ મોર દેન વન ડેટા. જેમ કે ઇન્ટીજર A ઇક્વલ્સ ટુ 25, ઓલરેડી મેં 25 ને નામ આપી દીધું છે વેરિયેબલ A. હવે ફરીથી હું 35 ડેટાને વેરિયેબલ A નામ નહીં આપી શકું. ધેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ each identifier is a unique identifier and each identifier is stored in the memory at a unique address. That means કે સપોઝ વેરિયેબલ A જે છે એ મેમરીની અંદર 100 લોકેશન ઉપર સ્ટોર છે, વેરિયેબલ B જે છે એ સપોઝ કે 200 લોકેશન ઉપર સ્ટોર છે. that we don't know because ડેટા એવી રીતે સ્ટોર થાય કે ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયેલું. નાઉ ઇટ ઇઝ રીકનેક્ટેડ. હા બોલો. Okay. So let's start again. Sorry for interruption. So as I have explained you that whatever name you will give to some data or whatever name you will give to some function,
So that names are known as identifiers. Okay. So identifiers allow us to give the name to the data and other objects in the program. Then second thing is what? That each identifier is unique identifier. We cannot give the same name to the different data. Like integer a equals to 25, and again I cannot use that a, like a equals to 35, because a is already in use. So each identifiers in the programs are unique. You cannot reuse it. Now why it is so? Why each unique? Why I cannot give this? Why I cannot allocate more than one data to the same variable? Because because each identifier is stored in the memory at a unique address. Each identifier in the memory is stored at unique address. દરેક આઈડેન્ટિફાયર્સ જે છે, જે બી તમે તમારા પ્રોગ્રામની અંદર યુઝ કરો છો, એ દરેક આઈડેન્ટિફાયર મેમરીની અંદર યુનિક એડ્રેસ ઉપર સ્ટોર થઈ જશે. અને એટલા જ માટે આપણે એક કરતા વધારે ડેટા કોઈ સેમ વેરિયેબલને અસાઇન કરી શકતા નથી, કે પછી એક કે સેમ નેમ એક કરતા વધારે ડેટાને આપી શકતા નથી. અને સિમ્પલ આપણા રિયલ ટાઈમ એક્ઝામ્પલમાં કહીએ તો કે આપણે બધા જ છીએ, તો દરેકનું નામ યુનિક હોય એ જ પોસિબિલિટી અહીંયા છે કે પ્રોગ્રામની અંદર દરેક વેરિયેબલ્સના નામ શું હશે? યુનિક હશે. બરાબર? સો દેટ ઇઝ આઈડેન્ટિફાયર્સ. નાઉ ધ રૂલ્સ ફોર આઈડેન્ટિફાયર્સ. હવે સપોઝ કે તમને લિબર્ટી છે એઝ અ યુઝર કે તમે કોઈ બી આલ્ફાબેટિકલ્સ અને કોઈ બી ન્યુમેરિક્સ એ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરીને કોઈ બી વેરિયેબલ નેમ આપી શકો છો. મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ એક્ઝામ્પલમાં બતાવેલું કે હું સિમ્પલ એ લઈ શકું, સિમ્પલ એબીસી લઈ શકું, એબીસીડી લઈ શકું, XYZ લઈ શકું. મારે જે બી નામ લેવું હોય એ હું એઝ અ વેરિયેબલ નેમ લઈ શકું. બટ સ્ટીલ એમાં બી થોડા રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે. Still there is some restrictions. So what is that restrictions? So first restriction is that the first character must be alphabetical character or underscore. Now what is this? Now let's my voice is not clear. Yes, ma'am. Due to the internet issue, today we will only cover the topic that is identifier. Okay, so I will repeat it 2 times, so try to understand it. આપણે એક નાનો એવો ટોપિક જે છે આઈડેન્ટિફાયર એ એક જ કવર કરીશું આજે, and I will repeat it 2 times. એક વખત એક્સપ્લેન કરી દઈશ અને ફરીથી એક્સપ્લેન કરીશ. તો તમને જેટલું બી ટ્રાય થાય એ સમજમાં આવે એટલું તમે ટ્રાય કરો. બરાબર? અને નેક્સ્ટ ટાઈમ હું એને થોડું ઘણું 2 મિનિટ્સની અંદર રિપીટ પણ કરાવી દઈશ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ કે તમે કોઈ બી કેરેક્ટરનું નામ આપો છો, સોરી કોઈ બી વેરિયેબલનું નામ આપો છો, એમાં જે ફર્સ્ટ લેટર હશે ધેટ okay. Actually I think today if I will continue also, then you are not able to understand because it is disconnecting repeatedly. So I request all of you to kindly give me your attendance and then you may leave, because if I will continue then also you are not able to understand, you are not able to listen my voice. So all of you kindly give me your attendance. Roll number 1, 2, 3, 4. And I have sent the PPT. જો નહીં આવી હોય તો હું ફરીથી resend કરું છું. So half chapter we have already covered. So practice this, and if you are getting some doubts, then you can ask me in the next lecture. Okay? So જે 1.5 chapter આપણે complete કરી છે, so practice it. And practicals તો થાય જ છે તમારા simultaneously, તો એમાં બી તમને કોઈ issue નહીં આવશે. બરાબર? Okay. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, and the students, those who are not having enrollment ID, just give your names, and all of you may leave. Thank you.